Всем здорово, с вами Колдун. Мы с вами начинаем прохождение lifeisstrangereunion на Твиче, и запись будет на Ютубе. Всему чату привет, всему Ютубу привет. Отдельная благодарность за поддержку Лизе, Иришке, Алексу, Илье Инкогнито, Антону, Рейкастеру, Энквейру. Кого я еще мог забыть? Юля. Вроде я всех назвал. Кого не назвал, тоже спасибо за поддержку. Всем, кто приходит на Twitch, тоже большое спасибо. Ссылка на Twitch будет в описании на Ютубе. А те, кто на Твиче, вы и так на Твиче. Будем смотреть. Это новая часть lifeisstrangereunion. Что они тут натворили? Они возвращают Хлою. Что тут будет, я не знаю. Ну что, стартуем! А ё-моё, я думал с одной кнопки. My name is Max Caulfield. I came back to Arcadia Bay to study photography at Blackwell Academy. But it was there I started having visions. Visions of the town being wiped out by an impossible storm. I fled to the bathroom to compose myself, but instead witnessed something awful. Instinctively reaching out, I discovered I could rewind time. The girl Max saved was me. Chloe Price and I were childhood best friends. We grew close once more as we reveled in Max's strange new powers. We discovered I can freely rewind up to a few minutes at a time. And if I concentrate on a photo, I can travel much further into the past, projecting my mind back into my younger body. But we also learned that making significant changes to the past can have devastating consequences for the present. With the aid of my power, we solved the disappearance of Chloe's friend, Rachel. But even though we brought Rachel justice, Max's twisting of time had a cost. The storm. Looking down into Arcadia Bay from the lighthouse as the storm raged, I truly believed the only way to save everyone else was for Max to rewind back to that fateful bathroom and let me die. I was forced to make an impossible choice. Save Chloe, or save Arcadia Bay. After everything that happened, I didn't use my powers for years. I lost myself in photography, a career that brought me to Vermont's prestigious Caledon University, at the invitation of its president, Yasmin Fayed. Being an artist in residence, I worked with some incredible students and staff, like Amanda Thomas, the lively stand-up comedian who works at the Snapping Turtle, and Ven Lang, Yasmin's assistant and then leader of the mysterious Abraxas Society. Most importantly, I became close friends with Moses Murphy, a nerdy astrophysicist, and Safi Llewellyn Fayed, a glamorous student of poetry, and Yasmin's daughter. Then, tragedy struck. After a night of stargazing, Max found Safi murdered. For days, I mourned. Safi's death bringing back painful memories of Chloe, Arcadia Bay, of everything we lost. Then, I heard Safi's voice again. I reached out with my power, rusty from disuse, and shifted into a parallel timeline where Safi was still alive, but still in danger. Shifting back and forth between the two timelines, Max's investigation uncovered many secrets of Caledon, but the clues didn't add up. Until I discovered I was not the only one with powers. Safi was a shapeshifter and was using her ability to sow discord and suspicion among the Caledon faculty that she blamed for the fate of her best friend Maya, who took her own life.
Working together, we exposed the truth. But in so doing, we discovered someone else had been instrumental in covering up the lies of Caledon. Sophie's mother, Yasmin. Years of resentment overrode Sophie's control of her power. Her consciousness splintering across the campus as an impossible storm loomed overhead. In desperation, I grabbed hold of Sophie and a photo and pulled both our minds back in time. In the past, Sophie, now clear-minded, begged Max to shoot her, to stop this horror from happening again. But I refused to repeat my past mistakes. Torn between two terrible options, I chose a third way. Inside the storm, causality fractured. I faced my past and united the fragments of Sophie's mind. I merged the timelines back into one, saving Sophie, and together we escaped the storm. An action that will have significant repercussions. And Sophie herself? She left Caledon on a quest to find other people like her. But before she did, she asked Max if she would support her, flaws and all, or condemn her for the people she hurt. From the moment I merged the timelines, my ability to rewind time started to return. I have this power to help people. After everything I've been through, I won't run from it anymore. Вот это предыстория. Хотите переосмыслить решения, принятые до начала этой истории, по выбору, случайно. По звуку, кстати, нормальная игра? Не слишком громкая? Давайте по выбору. Отношения Макс. Макс и Хлоя. Я не понимаю логики выбора. Типа отношения Макс с кем-то? Почему есть Хлоя Прайс и Макс и Хлоя? Винланг. Я не понимаю этой логики отношения Макс. Но я выберу Макс и Хлоя. А, вот, можно глянуть. Макс и Хлоя знали друг друга с самого детства. Их связь стала лишь крепче, когда они принялись вместе расследовать тайны Аркадий Бэй. Девушки назвали себя сообщницами и спутницами по жизни. Решила ли Макс завести с Хлоей отношения, или они остались подругами? Подожди. Хлоя Прайс. Хлоя погибла в Аркадий Бэй, Хлоя выжила. Все, я понял. Я понял прикол. Аманда Барвумен. В заведении «Кусачая черепаха». В свободное время она любит заниматься стендап-комедией. Прошлой зимой Макс и Аманда начали сближаться, но все усложнилось из-за гибели Софи и путешествий Макс между параллельными мирами. Попытались ли девушки завязать роман или решили остаться подругами? Решили остаться подругами! Отстань от меня! Хлоя Прайс. В детстве Хлоя и Макс были неразлучны, однако их общение прервалось, когда Макс переехала, вернувшись через несколько лет в родной город. Она стала свидетельницей смерти Хлои, но смогла спасти ее с помощью неожиданно открывшейся способности перематывать время. Изменение в реальности вызвало бурю, которая угрожала разрушить Аркадию Бэй. Макс пришлось сделать страшный выбор: спасти Хлою ценой родного города или пожертвовать жизнью Хлои ради Аркадии Бэй. Что она выбрала? Хлоя выжила в Аркадии Бэй, Хлоя погибла в Аркадии Бэй. Мне интересно посмотреть, что будет, если я выберу Хлоя погибла в Аркадии Бэй. Со всеми отношения завести. Главное, не Аманда. Хлоя погибла в Аркадии Бэй.
Так, Винни Лунг. В прошлом Винь был главой загадочного общества Абраксас, а ныне он активно участвует в жизни Калейдоскопского университета. О, я вспомнил, как я не любил название этого университета. В качестве ассистента ректора Винь обожает флиртовать и зазывает в бар любого, кто ему приглянет, включая Макс. Пытались ли они встречаться или остались друзьями? Остались друзьями. Так, вот человек без подписки, подарите подписку, срочно. Вот, пришел человек без подписки, подарите подписку. Кому не жалко? Пожалуйста. София. Прошлой зимой Макс раскрыла убийство Софи и вернула ее к жизни, соединив два параллельных мира в один. Выяснилось, что Софи может менять облик. С помощью этой силы она хотела отомстить людям, которых винила в самоубийстве своей подруги Майи. После всего, что произошло в Каледоне, Софи решила покинуть университет, чтобы найти больше людей со сверхспособностями, таких как она и Макс. Согласилась ли Макс поддержать Софи или осудила ее? Макс отказалась поддержать Софи. Макс поддержала Софи. Блин, а я не помню. Спасибо, Рейкастер. Спасибо большое. Блин, а я не помню. А может? А можно глянуть, что я выбрал? Я, по-моему, обе концовки выбрал. Лиза, а ты не помнишь, что я выбрал? Как канон. Секундочку, я посмотрю, потому что я не помню. Сейчас гляну, секундочку. Я просто хочу напомнить себе, как я в прошлом прохождении. Жалко, что переноса нет прохождений. Все, я нашел. Я дал руку, я согласился с ней. Так, Макс и Хлоя знали друг друга с самого детства. Их связь стала лишь крепче, когда они принялись вместе расследовать тайны Аркадии Бэй. Девушки назвали себя сообщницами и спутницами по жизни. Решила ли Макс завести с Хлоей отношения, или они остались подругами? Остались подругами. Никаких отношений! Никаких отношений у Макс! Подтвердить выбор. Вас все устраивает? Изменить это решение невозможно, да.
Просто в первой части я 2 концовки выбирал, поэтому я выбрал. Мне интересно посмотреть, если Хлоя мертва, как они это выкрутят здесь. Поэтому я выбрал так. Out of bed, okay? I don't know how. Maybe. Hold on. Maybe try reminding her that a drum machine doesn't take up half the van and smell like ass after the gig. 20 minutes? Yeah. Okay. I can make that work. Last call, dearie. Either your band is heading on stage now, or I call the show. Fuck. No show means no fee, means no gas, means no tour, means... Fuck! Ага. Пригрозить, убедить. Давайте убедим. Look, I hear you. My drummer's being a real Lars Ul bitch right now. Give me just 20 more minutes. I told you, it's now or never. Come on, we know those barflies aren't going anywhere. Just prorate the 20 minutes out of our cut, all right? I'm taking 30 minutes. You're already 10 over. Damn it. There goes my new toothbrush money. Что происходит? Not again. It keeps getting worse. But I just need to find the way out. Assuming there is one. Now, let's talk business. Wrong. You got hella cash. Haven't talked this way in years. But why does this feel like it was only yesterday? Я так понял, у Хлои... Ну, в прошлой части мы знаем, что у нас было объединение двух вселенных. По логике вещей, Хлои могло перенести со второй вселенной так же, как и с Софи. Вопрос только, какая разница между тем, что ты выбирал раньше, что она мертва, и убить ее или ставить How живых? long has this been going on? These nightmares that feel like memories. They're only getting worse. Stop stalling, Max. Pull the trigger. Ага, то есть это она, получается, в воспоминании Макс. That memory can't be real. The Max I know wouldn't shoot anyone. But why does it feel real? Фотоаппарат. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Или вообще, в принципе, смешанные какие-то у нее эти... Ну, сейчас посмотрим, пока ничего не понятно, но очень интересно. Max is always on my mind. Lately, I feel like she's the only thing in my mind that belongs there. I know I'm alive. I've got a decade of memories to prove it. But somewhere, deep in a place I try never to go, I also know I'm dead.
То есть я так понял, вот это, в принципе, и есть маленькое будет различие в игре, по сути, что это как раз Хлоя, которая объединилась с двух вселенных, но у нее будет вот это ощущение того, что она по факту, ну, как мы в первой части проходили, что она умерла. А если бы она не умерла, то у нее бы этого ощущения не было, но было бы ощущение, что она потеряла Аркадию Бэй. Скорее всего, вот такой рофл они сделали. My own death. The one I begged Max to choose. It feels realer than my life. But how? О, маяк. Отсылка на Алана Вейка. Ну а вообще тут, если будем честны, тут вайп этого... Блин, забыл, как их зовут. Там, где про Ктулху, вот это все, как оно, как... Лавкрафт, да. Ну, типа, северное сияние, маяк. Who the fuck are you? Max, no! There's one person who can help me understand what the fuck is going on. But why do I keep hallucinating her pointing a gun at me? What is going on in there? Where the hell is the bad? I just told you, man. They're on their way. Am I talking to a goldfish, or did the septum piercing get into your brain? У меня прям игры только от Square Enix. Front Mission от Square Enix. Life is Strange от Square Enix. Final Fantasy от Square Enix. Ну что, они деньги мне зашлют уже? Я стану их стримером? FPS, конечно, немножко проседает. Возможно, надо будет мудрить с настройками. Звуки природы. И красиво. Wow. Не успел скрин сделать. Okay, fine. I'll go get my camera. Just keep being resplendent till I get back. How long was I gone on this trip? 3 days? Somehow it still feels good to come home to Vermont. Опа. My camera is underneath all this. Car packing for dummies. Whatever you need most goes to the back. My manager Hazel is always looking out for me.
Так. Можно было бы отправить в секреты перспективы, но платят там гроши. Хейзел. And sometimes I want to kill her. Хватит уже друзей своих снимать, Хейзел. Восхитительно, Хейзел. Коробка из-под пончика. This weekend was the height of my professional success. And I survived it on donuts and coffee. Так, сумочка, блокнот. I always tell my students that a key to being an artist is a daily journal practice. Sometimes I even follow it myself. After last year, it was time to start fresh with a new journal. Ага. Всегда трудно начинать новый дневник. Есть ощущение, что первая запись должна быть посвящена чему-то важному. Особенно учитывая, что со временем судьбоносной бури ТМ в прошлом году мне и рассказывать-то было не о чем. А вот, собственно, с этого и начну. В прошлом году, когда умерла Софи, мне казалось, что мир рухнул. Потом я нашла параллельную реальность, где Софи жива, и научилась перемещаться туда и обратно. А потом мир рухнул на самом деле. Но нам с Софи удалось собрать его заново. В последнее время я много думаю о Хлое. И раньше думала, но после бури эти мысли со мной почти постоянно. Не могу сказать, что это плохо. Наверное, сейчас я чувствую, что стала ближе к ней, чем когда-либо со дня ее смерти. Но это нелегко. В общем-то, рассказывать особо не о чем. Тот же город, тот же дом, та же жизнь. Спустя столько лет бесконечных переездов и приключений, я вдруг не знаю даже, как выразиться. Окуклилась, ничего себе. С другой стороны, я прохожу через довольно серьезные трансформации. Подожди. Риски. Когда Ясмин предложила мне преподавать на полную ставку, я офигел. Сперва решила, что она шутит, но она посетила несколько моих семинаров и сказала, что я справлюсь, и что самое невероятное, кажется, она была права. Мне нравится преподавать, я люблю своих студентов. Я могу быть для них такими наставниками, каких у меня самой никогда не было, мягко скажем. Может, этого достаточно? Сейчас у меня нет сомнений, насколько продлится это чувство. Не могу сказать, что я застряла на месте, просто то ли это к чему я шла столько лет. Готова ли я посвятить себя этому месту, этой версии себя? Наверное. Поэтому я согласилась, когда мой агент Хейзел, офигеть, у меня теперь свой агент, предложила провести выходные в Нью-Йорке. Может и получится утолить эту мою тягу к дороге и одновременно пустить корни. Но потом она прислала мне вопросы для интервью. И ух. Splendid. А как редко это... Как сказать редкое слово? Точнее, редко употребляемое слово в английском языке. Кто-то напишите, пожалуйста. Откуда вы черпаете вдохновение? Будет странно, если я скажу, что мой источник вдохновения – это смерть. Нет, вдохновение не то слово. Источник мотивации? И что на такое можно ответить? Сочувствую, что у вас такая хреновая жизнь? Хватит рыдать над моими заметками. Хотя нет. Они же журналисты, они просто спросят, почему тогда ваши работы в последнее время не такие депрессивные? Ни городских пейзажей, ни ржавой арматуры, вон даже портретами балуетесь. Вообще-то, кажется, Каледон на меня хорошо влияет. Каледон. Как же мне это бесит.
В нем ощущается жизнь, и мне от этого больше не больно. Я уже облизала все местные заброшки, включая старый боулинг в прошлом году. А в этом просто научилась жить среди живых. Вот поэтому я и не даю интервью. Поняли? Вот тут сообщение у нас. Так, прошли занятия. Отлично. Видели несколько белок и вьюрков. Вроде даже дрозда отшельника. Но он улетел, пока я листала справочник. Класс. А в черепаха завтра киновечер. Надо что-нибудь осеннее, атмосферное для семейного просмотра. Есть идеи? О, сейчас посмотрю диск. У меня куча вариантов. Какой диск? А, стоп. Такого, чтобы можно детям показывать, у меня нет. Цитата из Виня прям. Рада была увидеться. Я тоже. Если вдруг понадобится кино не для детей, с радостью притащу свою коллекцию. Привет, хотел узнать, как ты? Неплохо, собираюсь на свидание с девчулей из Братлбор, у которой есть попугай. Уверена, что она не пиратка в бегах. Погоди, она спрашивает, есть ли у меня пиастры. Это какой-то новый сорт травы? Короче, попугай орал как резаный, а у пиратки все сложно с бывшей. Что ж. И почему самые милые девочки всегда эмоционально недоступны? О, тут какой-то прям разговор. Риф, свободно в пятницу? Мы тут с новым барменом обсуждали, как помочь Лейкпорту после бури. Короче, мы устраиваем благотворительный вечер открытого микрофона. У меня будет стендап. В эту пятницу? Блин, прости, я не смогу. Мой агент организовал несколько показов в Нью-Йорке. Я уезжаю сразу после занятий. Ого, поздравляю. Спасибо. Не возражаешь, если я сегодня загляну в черепаху? Надо распечатать с собой пару снимков. Хочу с тобой посоветоваться. Конечно, у меня как раз бутылка за баром. Припасена для будущей именинницы. Юрок — это птица такой. А я думал, это юрок, типа юрец. Новости галереи Бушанов, Сохо и Астрид в Ульмсберге заинтересованы. Попробуй поторговаться, пусть поборются за тебя. Буду держать в курсе. Го, офигенно, спасибо. Еще редакция Апертуры хочет включить тебя в спецвыпуск. Какой пасти? Постиндустриальный натурализм. Что-то такое. Но, по-моему, ты заслуживаешь отдельного разворота. Блин, это ж Апертура. Я бы даже не на упоминание согласилась. Им с тобой повезло, поверь мне. Куча редакторов спит и видит, как бы навариться на твоем таланте. Так, есть новости. Тебе надо будет съездить в Нью-Йорк, посетить несколько галерей. 2 я упомянула выше, плюс, возможно, еще парочку, если все сложится. Ого! Сейчас проверю расписание. В какие даты? Только не бей, на выходных получится? На этих выходных? Секунду, надо посмотреть. Я в деле. Отлично. Скоро вышлю расписание. Можешь начинать прыгать от радости. Это потрясающая возможность. Не, если честно, я знал про птицу такую. Просто я порофлил. Юрок. У Тони, возможно, получится приехать на День Благодарения. Но День Труда точно мимо. Обидно. Надеялась с ним познакомиться. Your nickname Linux Duck? Yes? I'm right. Replay your nickname. I'm watch your art for links for your Twitch. It's very good. Great art. I like. Vitalis, my moderation, he art, как это назвать правильно тебя?
Она тоже художник. Как художница на английском будет? Короче, пососитесь. Yes, yes, yes. He doesn't art too. Yes. Лиза, она спрашивает тебя про веб-сайт, пообщайтесь на эту тему, может что-то поймете от друг дружки. Может у вас будет любовь? Ладно. У Тони, возможно, получится приехать на День Благодарения, но День Труда точно мимо. Обидно, я надеялся с ним познакомиться. Обидно, не то слово. Я понимаю, что он тоже много работает и готов ждать праздников, но когда он сначала говорит, что приедет, а потом отменяет планы. Могу себе представить, есть мысль, как тебя порадовать, но придется подождать до следующей недели. А пока не желаешь ли предаться унынию в черепахе? Давай! Макс, я знаю, что ты продала весь марафон механического ангела, лишь бы меня поддержать. Я не забуду твою жертву. Мозис, ты чего? Пытаться понять, в чем замысел с этим секси-роботом было офигенно. Даже если я по итоге не смогла. Сегодня в 2 все в силе. Да, извини, у нас в понедельник заседание кафедры с Таллером. Меня попросили подготовить презентацию на тему будущей физики. Не забудь вставить на последний слайд в свою фотку. Вряд ли он оценит. У него беда с чувством юмора. Ну да, к 2 должен закончить. Отлично, я могу чем-нибудь помочь. А как же, захвати зефирки. Может, отменим все на сегодня? Что? Нет, почему? Подозреваю, что вещи в поездку ты так и не собрала. Но я переложила всю одежду на кровать. Уже что-то. Но отменять точно не надо. Я как раз хотела спросить твое мнение о парочке нарядов. Ладно, жду тебя к 2. Правда, что-то мне кажется, до эксперимента мы сегодня не дойдем. Слушай, ты же завтра возвращаешься? Да, ближе к вечеру. Если планируется сюрприз в честь дня рождения, то лучше не надо, пожалуйста. Точно, у тебя же день рождения вчера был. Прости, совсем из головы вылетело. Выходные безумные, столько всего навалилось. Все нормально. Не хочу тебя грузить. Лучше потом расскажу. Новый вид геймплея. Сидим. Ну вот так вот. Лиза, скинь ей какую-то. У тебя же там есть Телеграм. Скинь что-то. Поделитесь своими ссылками. I never figured out who this was. But it's nice that somebody cared. Ой, Макс, мои сообщения тебе сейчас, наверное, меньше всего нужны. Но по новостям бурю показали. Надеюсь, ты там жива. Блин, а кто же это? Всем привет. Привет, агент. Hello, Agent BBC! Привет. Как там в дороге? Где ты вообще? Софи, ты не отвечаешь на звонки, не пишешь. Я скучаю. Просто дай знать, что у тебя все нормально, пожалуйста. Ты как моя мама. Нормально все. То есть, вообще-то нет, даже близко. Нормально, в смысле, можешь не переживать. Я хочу с тобой поговорить. Позвони, пожалуйста. Софи, откликнись. Слушай, я просто надеюсь, что ты в норме. Вот и все. Перезвони. Ну, это в начале много сообщений, потом будет поменьше, сорян. Я хочу тренировать свое чтение. Простите меня, пожалуйста. Такие моменты я теперь буду читать. Я знаю, что я не самый лучший читака в мире, но вот такая жизнь. Аманда устраивает в черепахе движ в честь нового учебного года. Придешь? Наверное, нет. До начала семестра всего несколько дней. Надо утвердить расписание, убедиться, что портал работает как надо. Столько всего. Мосис говорит, у меня синдром самозванца. Но у меня вообще никаких, короче, нет. Никаких? Разве можно называть это синдромом самозванца, если ты реально самозванка? Это просто мандраж. Шаг номер раз. Выдохни. А еще надо проверить, нужно ли подписывать отказ от претензий, когда мы занимаемся за пределами аудитории. Так, все, дышу. Я сказал тебе космополитен. Это будет шаг номер 2. Приходи. Ладно.
Твои студенты в восторге, что будут учиться у знаменитого фотографа. А когда вы пообщаетесь, будут в восторге от тебя. Расслабься. Спасибо, Винь, правда. Я однажды придушу Оуэна. Что на этот раз? Сначала строил себя умника, потому что я не понял про нейропластичность больших языковых моделей. А потом сам не смог справиться с копером. Короче, с копипопом. Еще будет мне про нейропластичность затирать. Вот я вроде и рада, что у меня друг в ректорате. Какой ректатор? Короче, все, мы выяснили, что я дебил. А с другой стороны, хотел бы посмотреть, как я ему все выскажу. Мучительный выбор. Слушай, я тут в Лейкпорте видела объявление о кастинге. Украшении стриптивой. Полностью мужской коллектив. Все дела. Ага, я в курсе. Че, не нравится эта труппа? Нет, режиссер у них бездарный графоман. А еще мы на втором курсе встречались. Перейдешь к команде на открытый микрофон? Не получится. Расскажу все, как вернусь, а пока привезти тебе что-нибудь из Нью-Йорка. Черно-белое печенье. Черно-белое печенье. Так, все, последнее. Здравствуй, Максим. Я очень соскучилась со дня отъезда. Как ты поживаешь? Ректор Файд. Файяд. Я просто буду читать ректор. Ректор, как здорово, что вы написали. Бывший ректор, если уж на то пошло. Но вообще лучше просто Ясмин. Как скажете, Ясмин. У меня все отлично. Студенты умные и любознательные. А мой агент Хейзел сейчас активно предлагает мои работы галереям и журналам. Я вам невероятно благодарна за то, что вы взяли меня в штат. Я очень рада за тебя. Ты это заслужила. Ты очень талантлива. Это должны оценить не только в Календуле, но и по всему миру. О, спасибо огромное. Мне до сих пор не удалось связаться с Софией. Вы не общаетесь? Нет, к сожалению. От нее было одно сообщение, но я не знаю нигде она ничем занимается. И я. Меня это очень беспокоит. Меня тоже. Все! Ляпа. My agent Hazel said I need to look more like an artist. So I bought this hat. I think I'll stick to looking like Max. Some of my students take my class so seriously, it's intimidating. Снимок сделан днем в пасмурную погоду. При съемке использовался 24-мм фикс-объектив с диафрагмой 2.8 и алюминиевый отражатель. Я постаралась создать зловещую атмосферу, подчеркнуть недобрый взгляд в глазах объекта съемки при помощи точечного освещения. Супер, замечательно, столько жизни в кадре. Loretta is smart enough to half-ass her assignments and get away with it. Это новая часть уже, да, Йога, привет. Ой, подожди. Loretta is smart enough to half-ass her assignments and get away with it. С помощью встроенной камеры телефона я запечатлела натюрморт с диктофоном и бутылкой пива. Для описания работы я придумала новый термин – композиционный анжамбеман. Анжамбеман? Он отражает мою страсть к журналистике и ее пагубное влияние на связь с друзьями и близкими. Очень выразительно. Композиция мне нравится. Попробую в следующий раз уделить больше внимания освещению как способу передачи эмоций. Так, папка с работами. My most trusted companion. Ляпа. One gallery showing, 3 magazine meetings, and 1 commission proposal. Так, я все So проверил, of да? course I packed 25 different outfits. Да. The further my life takes me, the more I find myself coming back to this trusty old friend.
Nothing like a satisfying click, a soothing whir, and a toasty photo blossoming into view. Ура, мы взяли. The selfie I took just before this trip. I think I knew I'd want to hold on to this moment. Вот, кстати, фото прикольно. Time for your close-up. Буду взять, использовать фотоаппарат. Белочка. Мы сфоткаем. О, бабочки, подожди. Что там уже такое? Ты вернулся, у тебя все хорошо? Конечно, еду пока что. Хорошо, пока в универе не заезжай. Тут кто-то устроил погром. О боже, что происходит? С тобой все нормально? Иду в обсерваторию, там студенты застряли. Тут пожар сильный, распространяется быстро. Не переживай, я напишу, как все успокоится. Нет, я помогу, скоро буду. Осторожно. Something horrible is happening on campus. I've got to get back now. Thank you for help, Veta. I've been gone for 3 days and all hell has broken loose. This is so horrible. The Abraxas logo. Killers. What does all this mean? Must have been some kind of protest? Or riot? Что тут произошло? Doesn't look like enough to start a fire. Where's the damn fire department? They're all tied up at that destroyed building where this mess started. Fremont? But all the students are down here! Fuck! All units on site, 1082 at the Fine Arts Building. Repeat, all units. Damn it! Come on! Пожар какой-то. Campus security is out in force. Is it for the fire or something else?
Loretta's march? What does Loretta have to do with all of this? Марш Лоретты. Устроим шествие в кампусе. Продажные негодяи из администрации не заставят нас замолчать. Пусть наши голоса услышат. Здание администрации. Борис, Борис, Борис. Какой Борис? Зачем нам Борис? What the hell? Where did all this anger come from? Убийца в Каледоне. Остановите ложь. Where did all this come from? Can't get in here! Someone set this fire on purpose. Улики. Ладно, топлю. Damn it! The security! There's students trapped in the atrium! No shit, you need to clear out now! The whole campus is burning. This is so horrible. Help! Moses? Hold on! I'm coming! Max, hurry, the roof is caving in! No. Come on. Come on. I'll save you, Moses. I'll save everyone. Just give me time. No smoke. No screams. I did it. Oh God, I did it. I jumped into a photo again. I'm sure this won't have terrible, far-reaching consequences for the school or the people I love. What have I done? Забыл сказать спасибо агенту за серию просмотров. It's Friday. The fire started Sunday evening. Okay,
Okay. Maybe I shouldn't have come back. Maybe I'll just fuck everything up. But maybe I can't fuck it up any more than it already was. I'm here now. I can do something. I have to do something. Да не должна. What did I do after I took this photo? It feels like a lifetime ago. Yes, I was going to see Moses. If anyone will know what to do, it's the physicist who studies time travel. And we will do something. My powers are complicated, and they can be dangerous. But this is my home, and I won't let it. Oh my God. Что там, снимок был, типа, объединенный с тем снимком? Hello. Hi, Hazel. Max! Big night tonight. How are you feeling? I'm sorry. Something really Ну, типа, он big has объединился с come up. прошлым и с будущим. I can't make it this weekend. You are kidding me. Max, these are not the kind of people you want to cancel on. I'm so sorry for the late notice. I only just found out myself. Okay, I see this all the time. Young, talented artist on the verge of stardom. You're feeling some jitters. I get it. No, it's not that. I know what I need to do. Хотя этот калейдоскоп будет. It's so peaceful. But for how long? Ну, это классика для переводов. Moses should be waiting for me in his office. Так, дневник. Дыши, просто дыши, не отключайся, тебе столько всего надо успеть. Я почувствовала запах дыма раньше, чем увидела огонь. Когда я добралась до кампуса, дым валил во все стороны. Мне хотелось как-то помочь, но я не знала, что будет, если я воспользуюсь своей способностью. Станет лучше или я все испорчу. А потом я увидела Мозеса, и все мысли испарились. Весь год мы с Мозесом изучали перемотку времени. Он не сразу согласился, но помню, что случилось, когда Софи потеряла контроль над своими способностями. Он понял, что чем больше мы знаем, тем меньше опасности я себя подвергаю. Для него моя способность не проклятие и не тяжкая ноша, а вопрос, на который можно найти ответ. Я давно не думала об этом в том ключе. Мы никогда не изучали мою способность переноситься в прошлое с помощью фото, хотя Мозесу очень хотелось. Я рассказала, что произошло в Аркадии Бэй, и он согласился, что риск того не стоит. Так оно и было, пока под Мозесом не обвалилась крыша. За несколько месяцев экспериментов мы выяснили одну вещь. В теории я могу воспользоваться своими способностями, всеми своими способностями, не уничтожить при этом мир. Пора эту теорию проверить. Что тут вообще произошло? Стоило уехать на пару дней, как все полетело к чертям. Я удалила кросс-телк. Плюсы продуктивности выросли, минусы не узнали, что произошло в кампусе. Судя по сообщениям, Мозес хотел что-то рассказать, когда я вернусь. Но если назревал погром, он бы, наверное, выразился яснее. Так что мне вообще известно? Я слышала, как полицейские обсуждали здание под названием Фремонт.
Там начался пожар, а протест неужели это Лоретта начала? Она, конечно, деятельная, но не настолько же. Согласится ли Мозис, что я поступила правильно? К счастью, он жив, так что можно не гадать, а пойти и спросить. О. He's smiling, but you know he feels Is a empty jack-o'-lantern series too on the nose for a New England photographer? His students don't call him Space Daddy for nothing, no matter how often he tells them not to. Лекция в обсерватории Эверетта. По понедельникам в 2 часа в планетарии. Тема следующей недели. Астрофизика для чайников. Почему глупых вопросов о космосе не бывает? Лекцию читает аспирант Мозес Мерфи. Так, надо какао идти пить с Мозесом. Итарий. I told Moses they should add a laser light show, but apparently that's not the point of planetariums. I told Moses they should add a laser Парад light show, планет. but apparently that's not the point of planetariums. Черные дыры. Что лежит за горизонтом событий? Что вы тут? Ребята, что вы тут не даете? Ребята, которые не дают пройти преподавателю. Видите? Давайте сделаем дабл. Вот такой вот. Your Honor, my head's not in the clouds. It's up in space. One gigantic leap for mankind. А я знаю, как это переводится. Один гигантский шаг для человечества, да? Может и нет. Вы нашли рекламу подкаста. Выберите слушать, чтобы сесть и послушать. Следите за обновлениями. Ну, реклама подкаста? Secrets, corruption, occultism, power. Welcome back to Abraxcast, Caledon's only podcast dedicated to uncovering the hidden underbelly of the Abraxas Society. Я внимательно слушаю. I am your host, Loretta Rice. This is episode 4, The Hall of Secrets. It has long been known that Abraxas is no ordinary campus club. It seems to operate by its own rules and logic. Take their recent battle with the administration over housing. The Abraxas House is a Caledon-owned building at the periphery of Lakeport. After the storm, President Owen Teller declared the building uninhabitable and quickly advanced plans to have it condemned. Now, whatever one thinks about the administration's expansion plans, branded Caledon 2.0, university bylaws are very clear that Abraxas students must submit to relocation or risk disciplinary action. But this is not what happened. Instead, students have been returning to the building, squatting in their old rooms, and staging disruptive protests. The planned demolition has been set back indefinitely. Now, my role as a journalist is not to pick sides, but to uncover the truth. And I have come to believe that the reason for Abraxas' peculiar leverage may rest inside the very house they are illegitimately occupying. Sources tell me of a section in the Abraxas house known as the Hall of Secrets. What is contained within it?
no one knows. But I'm told it has been passed down for decades and remains very well concealed from even the most senior Abraxas members. It stands to reason that these secrets hold the key to understanding not just Abraxas, but also its peculiar hold over Caledon University. I, your faithful reporter, will not rest until I have uncovered the Hall of Secrets myself and revealed what lies within. Ну все, послушали. И теперь мне точно надо доделать. Да, видишь? А вдруг она тебе по работенку подкинет? Вы там сдружитесь. А, тут контрольные точки. Я хочу посмотреть, что есть. Ормон, тут ничего нету. Тут что? The planetarium, haven for astronomers and stoners alike. Moses should be in his office waiting for our hot chocolate date. Газета. Yasmin's replacement has some big ideas for the school. Kinda wish he'd keep them to himself. Новости Лейкпорта. Медиагруппа Лейкпорт, штат Вермонт, $3. Новый рекорд обещает... Какой рекорд? Новый ректор обещает Каледуну великое будущее. Доктор Оуэн Теллер, новый ректор Каледонского университета. И доктор Ясмин Фаид, его предшественница. От Оуэна Теллера ждут много, и он сам это понимает. В сентябре Теллер стал новым ректором Калейдоскопского университета. Когда этот пост после многих лет службы оставила Ясмин. С тех пор он подвергается критике из-за своего проекта по расширению территории университета и налаживанию корпоративных связей, что якобы противоречит ценностям калейдоскопа. Но Теллер не собирается так просто сдаваться. Я горжусь тем, что учился в калейдоскопе. Я рад вернуться в Альма-Матер, чтобы помочь ей вступить в новую эпоху. Поделилась она за чашкой капучино в кафе обсерватории Эверетта. В прошлом году университет пережил много бурь, как в прямом, так и в переносном смысле. Мы должны хорошо потрудиться. И как же меня раздражает название этого университета? Калейдоскоп. Come for the world-class education, stay for the timeshare presentation. В понедельник здесь пройдут семинары с участием сотрудников. Ля-ля-ля. Короче, семинары какие. Куда их? My classroom is the great outdoors. At least until it starts snowing. Да ладно, и на снеге можно поучиться. И место ректор прочитал рекорд. Все, мы выявили мою проблему с чтением. Moses, I'm from the future. I bring dark tidings of... No, too biblical. I told Dr. Jordan he didn't need to convince me. My own conversations with you were sufficient, not to mention your student ratings. Your intro courses are 9s in a sea of 4s. For you to be so highly regarded, especially by non-majors, is... Well, very highly regarded, it seems. Max? You okay? Sorry. Long day. You were saying?
I was just telling Moses that he is officially invited to join the Caledon faculty once he becomes Dr. Murphy next year. Right, the job offer. I remember. I mean... It was a foregone conclusion. Moses is the best. Congratulations. Thanks. I'm still taking it in. But President Teller's plans for the physics department are very exciting. This building is the one real investment that Caledon has made in the sciences. With 4 departments under one roof, we need to expand. And that's just the beginning. In a few years, the whole school will look like this, a cutting-edge research institution to rival MIT. I thought most students came to Caledon for liberal arts. Currently, yes. But if we want to remain competitive and move past the events of last year, Caledon needs to modernize. Dr. Fayyad was a great leader, and she had an eye for talent. Finding Moses was one of her many successes. But she had an idealistic streak, which reminds me, Max, do your students still have all A's? Everyone who's still in the class has an A, but plenty of students dropped when they realized how tough it would be. I noticed that too. Not the academic curve we strive for, but perhaps that wasn't covered in your orientation. Max isn't a traditional academic, but she's amazing with her students. Like you said, Yasmin has an eye for talent. She was even talking about creating a photography major. It's not that I doubt your talent, Max. You're just a beneficiary of her short-sightedness. I mean, a professor, an instructor with no teaching experience or terminal degree, living rent-free in the house that was once reserved for visiting luminaries? It's like, how was this allowed to happen? Wow. I do not remember this conversation being such a disaster. Well, duty calls. Moses, contact my office if you have any questions about the offer. Man, that guy is just dying to fire me. You already knew about my job offer. But you had to remember, so... You're not rewinding from later today, are you? You're good. I'm back from Sunday. Did you jump back into a photo? We agreed that was too dangerous. If you saw the alternative, I think you'd agree it was worth the risk. What happened? Did something go wrong with the gallery show? No, the show was great, incredible, but while I was gone, something at Caledon went very, very wrong. There was a protest about something. It turned into a В riot. принципе, уволить. By the time I got back, the whole campus was on fire. Look. That's definitely the campus on fire. Compositionally, it is a bit more abstract than usual. I wasn't trying to take a photo. I dropped my camera when I saw you. Moses, I'm sorry, but I saw you.
Wow. Where was I? On the roof. I tried to help, but I couldn't get inside. Working on a Sunday. I need more hobbies. Okay. Before you came back here through the photo, did you try to rewind in the fire? I wasn't sure if I should. I've used my powers to save people before. It doesn't always end well. Yet you came back here. And I'm glad you did. I've never felt so powerless before. All that destruction, and there was nothing I could do. That's not true. You bought us time. Time that we'll make the most of. So, where should we start? Fire department? They'll just laugh at us. We should act normal. Search for clues, talk to suspects without rousing suspicion. Which is exactly what your powers are perfect for. Did we do any rewind testing when you were here the first time? No, we just talked about my trip over hot chocolate. Then let's change that. We'll practice your skills, and if you run into any danger this weekend, you'll be ready. Let's get to work. Будем перематывать опять. Moses is right. I need to be prepared for this weekend. We've covered a lot of ground these past months together. People started talking about Safi's death like it was a bad dream. Then they stopped talking about it at all. Студентку Каледона ошибочно признали погибшей. Полиция во всем винит технический сбой. Жители жалуются на кратковременную потерю памяти. В результате идеальный шторм, нераскрытые тайны Каледона. Метеорологи до сих пор не могут объяснить, почему на прошлой неделе на Лейкпорт неожиданно обрушился ураган 3-й категории. И пока жители города стараются вернуться к нормальной жизни, на свет всплывает еще более загадочный факт. Студентку магистратуры Каледонского университета Софию видели на территории университета в тот же день, когда полицейские допрашивали подозреваемых по делу о ее гибели. Автор статьи помнит, как читал некролог в этой же газете, но все цифровые данные за тот день оказались повреждены. В показаниях студентов преподавателей Каледона обнаружились дальнейшие расхождения. Я не утверждаю, что Пайда жива, однако некоторые помнят, как на прошлой неделе возлагали цветы в университете, чтобы почтить ее память. Получить комментарии самой Пайет не удалось. У нас еще. Moses has been tracking weather patterns along with our rewind testing. No correlation yet. Я не нажал. Надо привыкать к управлению. Moses has been tracking weather patterns along with our rewind testing. No correlation yet. After everything with the timelines last year, Moses thinks my powers might have evolved in other ways. Not sure if I want to know if he's right. Блин, я After everything забываю. with the timelines last year, Moses thinks my powers might have evolved in other ways. Not sure if I want to know if he's right. Потенциальные способности. Перемотка времени вперед. Точная перемотка изолированного предмета, места или человека. Возвращение в прошлое через снимки, на которых Макс отсутствует. Имеется частичный успех, может быть небезопасно.
Возвращение в прошлое через снимок, неограниченное пребывание там. Последствия неясны. Тестировать не буду. Поиск параллельных реальностей с последующим перемещением. Повторное раздвоение реальности. Эксперименты не планируются, может привести к гибели Софии. Yeah. About that whole avoid section. Ой, блин. Надо R нажимать. About that whole avoid section. Безопасно. Перематывать время на 5 минут или меньше. Брать с собой вещи при перемотке. Незначительно менять прошлое. Перематывать время при людях. Почему никто не замечает, что Макс телепортируется? Мозг сам заполняет пробелы восприятия. Не проверено. Перемещение между реальностями. Существование других реальностей после слияния избегать. Возвращение в прошлое через снимок. Значительно изменение в прошлом. No crazy storms in the 9 months that we've been testing my powers. That's something. 2 августа... Чего? 2 августа попытка заснять испытуемого в процессе телепортации. При помощи инфракрасной камеры. Как и ожидалось, на записи наблюдаются тепловые пятна в начальной и конечной позициях испытуемой, а также небольшое изменение температуры воздуха в соответствии с траекторией движения испытуемой. 9 августа эксперименты не проводились. Причина — обед в Берлингтоне. 16 августа эксперимент по многократной повторной перемотке. Испытуемая разбила и восстановила кружку 20 раз подряд. Признаков усталости или кровотечения из носа не наблюдалось. По просьбе испытуемой дальнейшие эксперименты по многократной перемотке проводиться не будут. 23 августа эксперименты не проводились. Причина — испытуемой требовалась техническая помощь со входом на портал преподавателей Каледона. 30 августа обсуждение возможных будущих экспериментов, ежемесячная проверка физических показателей испытуемой без изменений. 6 сентября эксперименты не проводились. Причина — марафон по механическому ангелу. 13 сентября эксперимент по определению верхнего предела перемотки. Испытуемая и наблюдатель установили таймер на 10 минут. По звуковому сигналу испытуемая перематывает время назад на максимальное значение, при котором не испытывала дискомфорт. Среднее время перемотки после 5 попыток 5 минут. 42 секунды. Признаков усталости и кровотечения из носа не наблюдается. I'm 90% sure that Harold isn't real. Moses just made up a fake grad student to get an office all to himself. Мозес, ты и так уже всю лабораторию себе отхапал. Хотя бы мой стол с компьютером не трожь. Чтобы я вернулась через 2 недели, и у меня на мониторе не было никаких графиков, моделей, расчетов и вычислений. Гарольд. Sophie's been radio silent for almost a year. I wish we knew where she was. Tony and Moses make it look easy. How do you keep somebody that close for that long? Ты будешь без отношений. Привет, милый. Вот и твоя любимая осень наступила. Надеюсь, ты там не скучаешь. Жаль, что я смогу приехать только на День Благодарения. Пусть пока цветы тебя порадуют. С любовью, Тони. Moses is so passionate about physics. But as far as I can tell, physics is just loading screens. У него тут фигурки.
Moses likes working on this when I'm around. I'm his Control Z. Moses is pride and joy. Though, he hasn't had as much time for the stars since he started studying my powers. Sorry. Ну, давайте наверх сходим еще. A cutting from Maya's memorial tree. We're planning to give it to Sophie, if she ever comes. Yasmin has been through hell in the last year. Not that she didn't deserve some of it, but still. Мозес, спасибо тебе за открытку. Пускай я ушла с должности раньше, чем планировала, благодаря тебе я знаю, что Каледон в надежных руках. Я помню, как София была рада, что у нее появится такой замечательный и умный друг. Уверена, что она вспоминает о тебе и Максин с теплотой, где бы она сейчас ни была. С уважением, Ясмин. О, 3D принтинг. Найс. What are you 3D printing? It's work and hobby. Aw, May's at the vet. I was in the mood for another staring contest. Мэй Джимсон у ветеринара. Скоро она вернется. Прошу вас не тратить учебное время на написание открыток с пожеланием. You really understand how I'm feeling right now? Turtle strapped to a rocket booster? Moses had me rewind after the first scene of Brain Bucket 3 because he, quote, needed to unsee that. When I, split reality in two and then mashed it back together, it wasn't exactly seamless. I offered to help him finish it, but Moses likes the reminder that all those crazy memories really happened. I was really worried when Moses said I should practice my powers. You really missed your calling as the host of a children's science show. There's still time. Let's begin. What was drawn on that card? Seriously? I never joke about testing, Max. And yet you're such a ham. One moment. Time to fire up my rewind powers so I can grab that index card before Moses rips it. Прикольно, что они вернули это. Yoink. Welcome back. Who's this formidable fellow? That is the evil Swordmaster Frostbite from No True Samurai. Test number 1. Tell me who killed him. I have no idea. Let me guess. I can find the answer somewhere in this very room. Who cares? It's a one-strike question. Test failed. You're the worst. Who was the murder victim? Frostbite? Maybe a fireflinger did the deed. Где мне этот ответ найти?
Moses is so passionate about physics. But as far as I can tell, physics is... I doubt this little guy starred in No True Samurai. But anime can surprise me. How dare Moses be good at art and physics? Some of us can barely be good at one thing. Тоже убил покемона. Сейчас посмотрю, побегаю. А вот еще что-то нарисовано. A high school girl? The plot thickens. But what's her Коварный name? мастер меча Фростбайт мечтает захватить весь мир, и никто не в силах ему помешать, кроме обычной японской школьницы, обнаружившей, что в прошлой жизни она была могучим воином-самураем. Вместе с друзьями Аной и Сахарой и Идзуми Канадой героиням предстоит вступить в схватке Фростбайтом и спасти мир, но под силу ли этот подвиг, ведь она настоящий самурай. Это похоже на Sailor Moon, кстати. You probably are a true samurai, actually. Я так и не понял, кто из них может что сделать. Ну, короче... О, смотреть окно. Get us out of here! Moses likes working on this when I'm around. I'm his Control-Z. Надо еще наверх сходить. Наверху что-то есть. Записка, черепаха. Moses had me rewind after the first scene of Brain. Here she is. But what's your name, young lady? А, вот. Mina Hiramatsu. If Mina I make it Hiramatsu. through this weekend, I promise to marathon your work with Moses. Moses' secret contraband kettle out in the open? Нелегальный чайник. Moses isn't going to accept a second guess. Okay, ask me again. Max, it's great that you can remember something you just saw, but I'm testing whether you can remember it before you saw it. Fair enough. А, перемотать же надо. Okay. Ну, дальше надо мотать сейчас. Moses and I don't have many common interests, but Chloe and I didn't either. With the right person, it doesn't matter. Okay, ask me. Who killed Swordmaster Frostbite in No True Samurai? Mina Hiramatsu, the badass high schooler. Correct! Are you ready for test number 2? Please hand me the object behind that locked door. А как? What is he up to now? If you want me to do something other than break into this thing with a screwdriver,
Speak now. I'm just observing my test subject. Good to hear. Haven't had to break into something for a while. But it's probably just like stealing a bike. Ну мне надо вернуться, открыть. You just love watching me break things for science. I know I won't remember it, but I still love watching it. Damn. It's never simple in the time dojo. Ну, просто перемотать и схватить чашку. A test where I get to break into things? Okay, I'm probably not going to develop hand-eye coordination in the next few minutes. Need another plan. Понятно, она слишком глупая. Надо что-то взять, подложить. Она не разбилась. Потому что ставить-то ж тяжело. Это подушка, может. Вверх посмотреть. Подушечка есть? Подушечка. А, вот подушечка. Is this a bonus rewind test? Did you want the mug to fall? No. That's just a lucky break. Yes. У меня есть чашка. Теперь нам надо перемотать и дать ему чашку. A test where I get to break into things? Is Moses trying to cheer me up? Max, you have to unbust the door. What? Fixing it wasn't part of the test? I think you know that it was. Ну, блин. Что это за крестик? Thanks. I'll put the kettle on. Meet me on the X when you're ready. На отметку? Probably not a buried treasure, but you never know. All right, I'm ready. Okay. I want you to teleport to this side of the room in a particular moment. Specifically, the moment before this mug hits the ground. Moses! It does that sometimes. I'm gonna count to 3. Moses! Ah! Moses, unplug the kettle! Oh, it just does that sometimes. Guess I'll have to do this myself. Ah! Moses, unplug the kettle! Oh, it just does that sometimes. Max, why'd you leave the X? What happened? Fire happened. Whoa. And I was just gonna let it spark. Thank you, teleporting Max. What?
That didn't happen before. We had hot chocolate last time, but it didn't combust. I just got back and I'm already changing things. That's fascinating. Probably best to skip on the hot chocolate today. Let's debrief when you're ready. Please tell me you'll stop using that kettle. For all we know, it burns down the school in 2 days. I know it's a dysfunctional relationship, but I can fix her. You're right, though. Consider this her official retirement party. How are you feeling about the disaster I just dropped into your lap? Still processing. But I'm glad we still have a chance to do something. How do you feel? I feel like I'm about to lose something big. And I just don't know what it is yet. What if it was a mistake to come back here? What if I just make everything worse? I know there are risks. There's a reason we never tested your ability to jump into photos. But our testing has proved that some kinds of rewind are safe. If you unbreak a mug, the universe doesn't seem to care. But this? Going back into a photo? Trying to stop a major catastrophe? This is where the bad shit starts happening. We won't try to change everything. But if we figure out where and how the fire starts, we might be able to change the thing that matters. Let's take stock. What do we know for sure? What leads do we have? The only thing we know for sure is that my powers are going to complicate things. They always do. Maybe this time is different? We can't stay locked in the past. Like I can help it. Every time a new disaster strikes, it always brings me back to the first disaster. Chloe, in the school bathroom. Yeah. I tried so hard to save her. And the one thing I learned is that you can't save everyone. I'm sorry about Chloe. And now we could lose a Loretta, or a Reggie, or a you. Он уже погиб по логике вещей. Мы уже его How are you спасаем. so calm? Because things are different. You're an adult with better control of your powers. And you have a brilliant physicist friend who wants to help. That I Да, do. настолько genius физик, что не включал чайник. Подозреваемый. So, who would have a Suspects. motive to burn down Caledon? I saw signs of a protest, but I'm not sure what it was about. We haven't heard from Safi since she left. Moses. No way. I didn't see any sign of her. Safi's a shapeshifter. She was furious with her mom and with Caledon. Could it be her? Скорее всего, нет. I still don't think Safi would burn down the school. At least not on purpose. At least not the Safi we thought we knew. Это That Хлоя being сожгла. said, one thing we know about Safi is that she gets reckless when she's angry. Vin and Amanda could help us. Vin knows everything about Caledon, and Amanda knows everything about Lakeport. Too bad I can't tell them why I'm asking. They'd never believe me. Because of the storm amnesia? We need a better name. That sounds like a disease you get in a fantasy novel. Well, you turned down cognitive dissonance triggered collective memory loss. Sometimes, I wish everyone still remembered. The two timelines and everything with Safi and me having powers and... You could remind them. You reminded me when I started forgetting. I was selfish. It was so scary when all their memories started fading. I couldn't stand the thought of
being alone with everything То есть again. они так сделали, что после... Understandable. Видишь, они потеряли память. Все-таки. Why me? I know you could handle it. But most people aren't you. It's better if they don't know. Even Amanda and Vin? Even Amanda and Ven. Что дальше? Вообще лучше чайник напрямую в розетку пикать. So, how do we stop a fire before it starts? Oh, right. My class starts in 15 minutes. I should cancel. No. Don't make any changes you don't have to. If we mess with the timeline too much, we might introduce new variables. You know, I saw something in class last time. Reggie took a call and walked away when I got near. I wonder if it was about Abraxas. Secret society. Shady calls with the Abraxas president. It could be something. And in the fire, I noticed some Abraxas graffiti. It seemed ominous. Text me if you learn anything. I'm gonna steal another whiteboard from engineering. And Max? Promise me you'll do whatever you can this weekend. To stop the fire. To save people if it breaks out. Anything. I know there are consequences to using your powers, but inaction has consequences too. Whatever happens, I need us to know that we did everything we could. I think I need that too. Have a good class. Игра началась. Предстоит найти достаточно улик, чтобы точнее определить причину пожара. Подсказка могут быть где угодно. Хорошо. Ура! Игра началась. Game start. I'm sorry. So sorry. Crazy day. Crazy day. Because of your Grand Gallery tour of New York this weekend? I'm amazed you didn't ditch us entirely. Yeah, you must be freaking out. When do you leave? You know, given my extreme lateness, I think we should jump right into the lesson today. I know. But I think you'll want all the time we have for this. So, we've been focusing on composition, character of place, dynamic structure, light, balance, movement, contrast. If you've been paying attention so far, when you look out there, your eyes should find endless patterns. Add you bot for translation. But today, Next stream. I want you to see something else entirely. I'll give you a hint. It's the most powerful element a photographer can pursue. Yet it's the one thing a photograph can never really have. Давайте Реджис. Не, давайте Лоретту спросим. Loretta, take a stab. Perfection. Speak for yourself. That's a good guess. But I'm thinking of life. Human life, specifically. It's all around us. Sometimes it's overwhelming. I know it is for me. But when I turn my camera on one person and focus on trying to see them, really see them, I can feel a connection happen through the camera. So, look out there again. Find someone you don't know, someone who grabs your attention. But this bot help easy Your understand. assignment today, go take their picture. Oh, come on, don't make us do that. Strangers, isn't that dangerous?
Be reasonable, Max. Now I remember. I got the same reaction the last time I lived through this day. And the assignment was a total dud. Maybe a demonstration would help. All right, you artsy introverts. I, your fearless leader, shall go first. Observe. Hey, sorry to bother you. My name's Max. I'm a photographer. I can see that, Max. I'm actually teaching a class, and it would save me from looking super lame in front of my students if I could take your picture. I don't normally let people take my picture, but I'd hate to be the cause of your public humiliation. Shoot. So, why was I selected for this demonstration? Вы и выглядите таинственно. You seemed lost in your book, as if the rest of the world wasn't here. I find that kind of focus exciting. Exciting, am I? But there's a flaw in your plan. Now that we've started talking, whatever you were trying to capture before must surely be gone. You're right. The camera changes things. That's why I tell my students, you're not capturing reality. You're composing it. My nerdy physicist friend tells me that's called the observer effect. Particles jumping around just from being looked at. I have one of those too. Something about her suddenly feels very familiar. Ага, я понял. О, там гном. Подождите, то гном. Я хочу гнома. Well, did you capture my essence? Я не знаю, где агент. Did my intrigue translate through the camera? I think I captured what you were willing to show me. Sophie, is that you? It was so nice to meet you, Max. I hope your students found this as enlightening as I did. My students. I almost forgot about them. Everything okay? That looked intense. Я подумал, что это Софи. Она же может перевоплощаться. One of the most fascinating pictures I've ever Я сделал снимок гнома. Now go. Spread out. Find your subject. I'll be around if you need me. Was that really Sophie? With a shapeshifter, you never know for sure. But if she's really back, hiding herself on campus days before a massive fire, that is alarming. Either way, she's gone now. I need to use this time to check in with my students and see if they know anything that could help me understand this fire. Reggie is the president of Abraxas, which is seemingly connected to the fire. And I know Loretta is somehow too. I need to talk to both of them.
Так, что тут? Я могу, я скоро буду осторожен. Мне нужно время, чтобы все осмыслить, но знай, я рад, что ты подарила нам шанс что-то изменить. Вместе мы справимся. Ты чудо. Я очень рад, что ты у меня есть. К слову, по-моему, по-моему, я видела Софи. Ого, ничего себе новость. А в прошлый раз на том же занятии не видела? Нет, я изменила буквально одну мелочь в описании темы, она появилась. Вот как? Знаю, что ты думаешь. Я бабочка с очень большими крыльями. Мне пора на занятие. Просто подумал, что тебе стоит об этом знать. Дурацкая икота. Напишите человеку, что вот эти уведомления не работают на прохождение. Пожалуйста. Так, это что-то не хочу. Так, что мне вообще надо? Помочь студенту узнать больше о пожаре. О, гном. Фотографируем гномов. I remember helping 3 students last time. А, я не могу сейчас гномов фотографировать. I have to stay by my class. I'm not advocating for tarring and feathering Owen just yet. But this statue does make me think about it. This was not a safe area to walk for months after the storm. Lots of falling debris. I think Loretta had a hard time getting a good photo of a student. I should see if she needs any help. О, гномы. Chloe tried to get me into D&D. It seemed fun, but I could never make it through the rules without getting a headache. Ну тут так много гномов. Почему они сидят возле гномов? This is where the brunt of the storm hit on campus. Apparently, the damage was way worse in town. Looks like Caledon has a new artist in residence. Агент там не запустил стрим, может сегодня с ним пойти в ДБД потом поиграть. I used to break into buildings like this for photos. But I'm trying to be a good role model. Идутся ремонтные работы. Здание факультета искусства закрыто для устранения последствий бури. The poor fine arts building was the biggest casualty of the storm. Yes, yes. Но мы... О, Сквирл. I remember helping 3 students last time. Hello, Squirrel. Squirrels, the unofficial mascot of every college campus.
Most of the time, being a teacher is amazing. Others, half the time, the students don't want to figure out how to fix the issue themselves. They just want me to do it. Камера сломана, мне нужно подготовиться к Wonder if it's just Кимлабу, jammed. мир. Maybe it just needs the tried and true smack. Well, that's one way to take a photo. Not bad for an accidental portrait. Maybe try learn Russian, but it's hard. I now try learn English, but I'm very lazy. my English level up English for I watch English streamers. That was an unexpected photo. Been looking to take one of these for a bit. And to think, the camera was broken. Неисправный фотик. Что такое за статуя? Девочка. Девочка, это девочка? With the fab closed from the storm damage, they moved a lot of the art out here. Это не девочка с шариками. Yeah, he translate girls с этими balls, типа girl balls. Почему это не шарики? All those affected by the storm may participate with care in this act of rebuilding and resilience. I think I count. Oh my god, I don't speak Japanese, sorry. Why does Caledon's new slogan read like a personal threat? Убедитесь своими глазами, на что способен новый Каледон. Инновации, прогрессивность, технологии и бизнес, лидерство. President Teller is all in on his Caledon 2.0 plan. Personally, I'm a fan of the current original Caledon. Каледонский абонент. План развития Каледона 2.0 скоро станет реальностью. Ректор Теллер описывает свой план как амбициозный, но очень важный для Каледона. Проект строительства 4 новых зданий и модернизации 14 гектаров территории должны завершиться в 2032 году. Ничего себе. Ah, the banner-tailed gray squirrel, aka Cirrus carolinensis.
One of the many fascinating things you pick up while going on a hike with Moses. Белочка. Jeanette was trying to take a photo that conveyed a lot of emotion. I should check on her. Professor Miha is such a good colleague. Hey, Professor Miha. Thanks for posing for Jeanette. It's Ratty now, Max. And it's my pleasure. Сейчас еще побегаю. Валяется. Это что у нас? I remember helping. I keep wanting to take this guy's picture, but I can't get him to say cheese. Cheese. I should keep that one to myself. Now that I am on the faculty, some would say I should. First it was artist in residence. Now it's instructor. If I keep going like this, soon it'll be Professor Caulfield. Oh, God. I always try to point my camera at whatever scares me the most. In high school, it was myself. Then it was being alone. Now... Given my history, I guess there's nothing scarier than being an authority figure. But instead of hiding behind the camera, now I have to step in front of it. And despite everything, I love it. I love the students. I love this place. And I will not let it burn down if I can stop it. Надо искать агента. Посидели на улитке. Let's go. I could run really fast too. I just don't want to. This school runs on coffee and cleaning fluid. Looks like I'm not the only one with concerns about our new leadership. Bow, 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 bow. Coming through. Bow, 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 bow. Bow. Sploosh. Bow, 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 chicka, chicka, bow, 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 chicka, chicka, bow. Boom. Bow, 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 chicka, chicka, bow, 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 chicka, chicka, bow. Would be a shame if someone stopped that graffiti from getting washed off. Would be a real shame. Would be a shame if someone stopped that graffiti from getting washed off. Would be a real shame. Что теперь? Would be a shame if someone stopped that graffiti from getting washed off. Bow, 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 bow. Coming through. Bow, 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 bow. Bow! Oh man, my suds. Weak. Bow, 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 bow. Туда. Maybe I want to protect free artistic expression.
Or maybe I just want President Teller to squirm. И он дальше пошел танцевать. Но это же академия. Didn't Reggie have a hard time figuring out how to ask someone to take their photo? Maybe I can help. Everyone's used to me and my camera by now. О, белочка. I remember helping Reggie, Jeanette, and Loretta last time. Тут повсюду No гномы. judgment. I don't like to share my fries either. Блин, столько всего. Ну это же Life is Strange, тут так оно и есть. Тут надо бегать, делать все, рассматривать. Конечно, будут запутывания. Так, ну я вроде все осмотрел. Идем помогать. Reggie does have a type. Is it weird that I know that about one of my students? Hey, Reggie. Find a subject yet? Yeah, you could say that. Oh, don't stare. Okay. He's a guy I see at the gym. Spotted him a few times, but he's still very much a stranger. I was hoping maybe... This camera is the best icebreaker there is. Trust me. Yeah? Okay. Here it goes. Давай, ейский парень. Hey, I'm in a photo class. We have to take a picture of somebody. So I was wondering, can I take a picture of you? No, but it's a thing I have to do for class, so I don't really have a choice, but no, for sure. No, I'm into that, for sure. Hey, no issues here. I'm a safe guy. It's good. You have a good one. I'm gonna put that away. Okay. Oh. What happened? Total rejection. He said he doesn't believe in analog media. Then I finger gunned him? Oh, God, I can never show my face in that gym again. Sorry, Reggie. It's a camera, Reggie, not a pickup tool. Your dating life does not hinge on a photograph. Подожди, надо, наверное, сначала That узнать. actually helps. A lot, thanks. Okay. I'm going in. Hello there. What's up? I have this talent where I can guess any student's major. I believe yours is contemporary ceramics? What? Way off. I'm in communications. Damn, so much for that special power. Thanks anyway. I'm doing a campus survey. We're trying to figure out where students are from. Tyler, Texas, ma'am. Born and raised. Thank you kindly. Sorry, Max. I think I just need to...
Hey, Reggie. Let me guess. You're working up the courage to ask that student to take his photo? А чем же еще ей заняться? Yeah. Good guess. Little tip. Tell him you have some connection to Texas. You know, football, dude ranches, whatever. Texas. I can work with that. Thanks, Max. Going in. And maybe he together I'm Rodeo. Reggie. Super teacher strikes again. Maybe I should have been teaching with Rewind all along. I hate the idea of snooping on my students, but I wonder if there are any Abraxas secrets that could help stop this fire. Who else could use my help? Hey, Reggie. What's up, Max? Have fun with the shoot. You know it. Давайте грузим время, когда он был младенцем. Не. Oh, this is a weird party. Я вечеринки. Oh, Reggie. Why is Owen so interested in Abraxas? Для встречи с Оуэном вести себя уважительно, но твердо. Зала таинств не существует. Осмотр пройдет по плану. Мы вернемся в здание через 4 недели. И суд разрешит. Убедить Лоретту закрыть подкаст. По итогам встречи с Оуэном придется пустить в зал таинств. Возможно, осмотр отложат. Здание сносит, вернуться не получится. Поможет с поиском нового здания для Абраксас, если я буду сотрудничать. Хочешь, чтобы тебя запомнили как председателя, при котором Абраксас прекратил существование? Черт, возможно, получить решить вопрос с подкастом Лоретты. Hey, Reggie. What's up, Max? So, what's going on with Abraxas these days? Seriously? Where to even start? We were evicted from our house. The administration is threatening to disband us, and our leadership is in shambles. Even for a secret society, that's a lot of drama. Definitely not what I signed up for. Weird question, but are there any big fire events planned for the next couple days? Cookouts, bonfires, anything. Can't say I know of anything. You looking to shoot some flames? No, I'm concerned about a fire risk on campus. Oh, that makes sense. It's dry season here. A lot of leaves around. Thanks for the reminder, Professor Smokey Bear. I'll be careful. Thanks. Have fun with the shoot. Reggie does have a type. Is it weird that I know that about one of my students? Так, все здесь, все. И теперь к той. Hey, Jeanette. How did your assignment go? Well, I don't know. You tell me. Отличное фото. You create a sense of raw power that's really compelling. No, you don't get it. I was trying to break composition to create a sense of tension and drama. Damn it!
Jeanette, let me see that photo. Well, okay. Wow. I love how you break the rule of thirds and short-size your subject. The imbalance is so tense and dramatic. Oh my god, thank you. That was exactly my intention. Just do me a favor. Try the assignment again, but focus more on your subject than your camera. Sure. Thanks again, Max. У них тут с лицевой анимацией не так. Still unsure about this whole rewind super teacher thing. But that was satisfying. Yes, hello. Please tell the fire department to be ready for a blazing inferno Sunday night. Just a gut feel. Amanda has gone all out putting this event together to support Lakeport. And now that I'm still around, I get to be there to support her. I didn't even notice this last time. But I'm sure paying attention now. Сбор средств на восстановление Лейкпорта. Открытый микрофон. Кусачая черепаха. Поэзия, музыка, лотерея, стендап. Внимание! В округе Лейкпорт действует усиленный режим противопожарной безопасности. Запускать фейерверки, бросать окурки и разводить открытый огонь на природе строго запрещено. Пожарная служба Лейкпорта. Is this what that protest was about? The Abraxas house? Против коррумпированной администрации, против незаконного выселения студентов, против сноса дома Абраксас. Loretta is certainly making waves with her Abraxas podcast. And plenty of enemies. Первый подкаст Каледона, посвященный разоблачению тайн общества Абраксас. Выпуск выходит еженедельно. Днёми. I think he was one of Ven's minions, back when he was still in charge of Abraxas. Hey, Loretta. How's your assignment going? Terrible. This guy's giving me nothing. It's like that sometimes. Have you done anything to put him at ease? I don't want him at ease. I want him to tell me about the drama at Abraxas. He's a senior member. He must know what Reggie's hiding. That's not the assignment, Loretta. Fine. I got his photo and not an ounce of dirt for my podcast. Is there anything else? Kind of a weird question, but are you planning any sort of march on campus? That is a weird question. What are you driving at? It's this rumor I'm looking into. Humor me. No, I'm not planning any march, parade, procession, or any other kind of organized walking. Understood. Агент запустился. You've been digging pretty deep into Abraxas for your podcast. Any developments? Are you trying to get a sneak peek of my next episode? That, and I have some reasons to be concerned about them myself. Well, let me just say, I'm following a lead that could blow the top off Abraxas and its administration. But you'll have to listen to the next ep. Damn. That's some teaser. Illuminating as always, Loretta. That's me, shining a light in the dark for those who can't see. Are you still taking my picture? I have to get to jazz practice. Cool it, Thelonious. We'll be done soon. I should make my way back to where class started.
Our telescope is a Meade 16-inch Schmidt case-grain model with an advanced coma-free optical system. In astronomy, we have a little joke that it's not the size of the telescope, but the parallax motion of the celestial ocean. Wonderful. Sorry, is that joke appropriate? You can cut it out, right? Please, tell us more about the telescope. Sure. Well, any Schmidt case-grain telescope is going to feature a moving mirror focuser. Now, there are two main issues with that system: image shift and mirror flop. Fascinating. Of course, a nebula filter is a must, even in Vermont. And for planetary imaging, I always have my bar low ready to swap in. As we like to joke in astronomy, bar low lenses set the bar high for planetary astrophotography. Delightful. Thank you, Moses Murphy, for sharing your extensive knowledge of astronomy and, most importantly, your deep, slumberous voice. Oh, well, you're welcome. And that will conclude another episode of ASMR PhD. I hope that all of you are fast asleep, dreaming of Как это twinkling АСМР stars and подкастерша. swirling nebulae. Good night. Wait, what kind of podcast is this? Напишите агенту, что я через 10 минут с ним пойду играть. АСМР дикторская диссертация. Выпуск 63 астрономии с легендой Клэйдонского университета Мозесом Мёрфи. Не пропустите это уникальное интервью. I wonder what Chloe would make of Professor Caulfield. She'd probably blow out an orbital nerve from rolling her eyes. It's almost the anniversary of when she died. Every year, I feel her presence grow stronger. But this year, it almost feels real. You don't get it. This Fremont House shit isn't a joke. If word got out... Fremont? Is there some connection to the fire? How can I hear more without Reggie noticing? Закончить занятие возле чехла с фото. Пожелаем послушать. За несколько месяцев экспериментом мы выяснили одну вещь. В теории я могу воспользоваться своими способностями, всеми своими способностями и не все перед... это я уже читал. Реджи хороший парень, но врать вообще не умеет. На прошлой неделе мне показалось, что он какой-то дерганый, но я решил, что это из-за учебы. К тому же он председатель тайного общества, которое открыто противостоит ректору Каледона. Сомневаюсь, что Реджи хотел стать главой Абраксаса. Просто так сложилось, когда Даймонд внезапно ушла. Он сейчас выглядит так, будто неделю не спал. И бегает с кем-то загадочным поговаривать по телефону во время занятий. Не узнаю своего лучшего студента. Надо бы найти ремонт и выяснить, что знает Реджи. И еще надо понять, что здесь делает Софи. He's not gonna say anything else now that he knows I'm around. Ah! Max! You scared me. Are you spying on Reggie? Look, I'm investigating Abraxas. Their president is having a secretive conversation. With this shotgun mic, I can hear everything. Loretta, come on, Max. I heard you asking around about them. If you want to listen in, just say the word.
Больше я ничего, да, здесь выбрать не могу. Да, сейчас в коробку залезу, подожди. Get it. Я понял. How can I hear more without Reggie noticing? Гном сидит. Тут притвориться гномом. Короче, ладно. Ничего я больше сделать не могу. Look. Respectfully, I don't think you get it. This shit with the Fremont house isn't a joke. If word got out, it's not just a house to us. We have history there. Our lore, our memories, our... No, I wasn't gonna say secrets. I told you, there is no hall of secrets. You sound like Loretta. You're asking me to do something very risky. If I stick my neck out, what's in it for me? Okay, we'll talk tomorrow then. Do I really want Loretta knowing that I snooped with her? Look. Now Loretta won't know that I spied on Reggie with her. It's a good thing I'm not evil, because this rewind thing is powerful. He's not gonna say anything else now that he knows I'm around. Ладно, все. Great work today, everyone. Drop your assignments off in my mailbox before Monday. Maxine, what a pleasure to see your face. And yours too. I didn't know you were back. This campus has not felt the same without you. Yes. Well, a lot has happened in the last 9 months. Tell me, how have you been, Professor Caulfield? The teaching is a joy. It's all the other stuff that I struggle with. A common lament, I'm afraid. I'm sure the shift to President Teller has been challenging. Owen and I have different ideas for Caledon, but he is a good man. The main idea we seem to disagree on is whether I should have a job. Don't worry. Now that I've taken on a more active role in the Board of Regents, I can ensure that Owen does not push you out. That's a major relief. Good. Because I have something to ask you. It is about Safia. We haven't spoken in many months. It has caused me tremendous pain. I'm so sorry, Yasmin. I know Safia has her reasons. There is still so much about that night on the Overlook that I do not understand. I sometimes feel the storm was not natural. It was a manifestation. I feel the same way. I wish I were able to explain more about that night, but I can't. It feels good to be able to talk to you about it, though. I feel we are bonded in some sense. Still,
For months afterwards, Sofia would at least answer the occasional message, or I would see her on social media. But now she's gone completely dark. Maxine, I sense that Sofia may be in some terrible danger. Perhaps it is to herself. Perhaps it is to others. I don't know. If I could only know that she was okay, if I could only... Excuse me. I'm so sorry. I didn't mean to intrude. But I see that now. I'll be brief. Professor Caulfield, thank you for our private interaction earlier. I'm hoping that my appearance in your class can remain in private. Maybe it would be better if you were open about it. Then we could all help you with your photography. I will consider that advice. See you later, Professor. One of your students? I feel like I've met her before. Yeah, sorry. She's going through a tough time. Maxine, I beg you. Please tell me if you know anything about Safi. Мы виделись, не знаю, где она. Мы виделись. Я не буду от нее сейчас скрывать. I saw her around campus just now. Briefly, though. Safia's here? Now? What did she say to you? She definitely didn't want anyone to see her. She was sort of hiding in plain sight. I see. Nevertheless, I am so relieved. Please, don't let Safi know I told you. Of course. Of course. Не дай бог расскажешь, падла. О, там этот уборщик танцует до сих пор. I will not forget it. I hope to see you around a lot more. Но она все-таки делает так, что мы работаем здесь. Я буду ей рассказывать. Safi clearly didn't want me to tell her mom. This could turn out real bad. Да ладно. Ugh, I hated choosing between keeping Safi's secret or keeping Yasmin's trust. So much going on. Abraxas, whatever Fremont means. And Safi. She's back. No time to dwell on it all now. It's Amanda's open mic benefit at the Snapping Turtle tonight. Last time I left for my trip and missed it. From this point on, my reality will become completely different from the one I lived before. Hopefully, I can learn something. Хочу быть уборщиком в этом кампусе, танцевать и убирать. Тартулька. What a beautiful voice. Thank you. Next, we're gonna keep the party going with a couple of sonnets. Come on up. This one is called Lessons in Scarcity. Time to see if I can find any information on the fire. And enjoy the show while I'm here. A philosophy major told Amanda that it's not a grilled cheese if you add meat. I wonder when she's gonna unban him. Сырный опрос. Чем готовим тосты на следующей неделе? Белый чеддер.
Бекон, сыр, бри и груша. This is incredible. If the artist is local, I have to meet them. I was honored when Amanda asked me to donate something. It's for a good cause. I could wade into this bidding war. Изящная скульптура женщины, выполненная в смешной технике. Благодарим за пожертвование автора работы. Шарлотту Харман, бывшего творческого деятеля Хеллертона. This would be a great spot for a fancy date night. So it's currently useless to me. Goat cheese, it's very good. Подарочный сертификат в Le Baiser. Подарочный сертификат на $100 во французский бар-ресторан Le Baiser в районе Old North End в Берлингтоне. Обязательно попробуйте мятно-шоколадное суфле. О, может кто-то помочь из моих? Я так понял. Все работает, все. Найти на Твиче в расширениях субтитры с переводом. Кто-то может пошерстить? Lucas Colmenero? I didn't know he still lived in Lakeport. What's he doing here? Профессиональная рецензия от Лукаса Кальменеро. Лукас Кальменеро – автор бестселлеров и заслуженный профессор Каледонского университета. Доставит рецензию на ваш роман, дипломную работу или диссертацию, объем до 300 страниц. Подробными правками и итоговым часовым обсуждением. Стартовая цена $10. Так, у меня тут... Я все думаю, из всех студентов во дворе ты выбрала ее, меня. Почему? Поняла, что это я? Софи, нет, я не знаю, сама удивилась. Почему ты прячешься? Давай нормально встретимся. Зачем? Чтоб ты могла всем во мне растрындеть? Не только маме? Нет, я скучаю, я буду рядом, и в следующий раз ты меня так легко не поймаешь. Да, конечно. Я рада, но все равно за нее беспокоюсь. Спасибо, что рассказала о Софи. Я не понимаю, как нелегко. Я очень рада была тебя увидеть. Спасибо, что рассказала о Софи. Я понимаю, как нелегко предавать ее доверие, предавать ее доверие, но мне гораздо спокойнее знать, что она рядом. Я рада, но все равно за нее беспокоюсь. Я тоже. Надеюсь, мы с тобой будем видеться чаще. Я насчет Теллора не волнуйся. Я прослежу, чтобы он не переходил границы. Спасибо за поддержку. And he broken again. Why?
мы не виделись с того дня на обзорной площадке. Она была так уверена в своем плане найти других людей со способностями, а потом я не знаю. И она, по-моему, тоже. Я не хотела ее отпускать, но хотела, чтобы ее поиски оказались успешными, чтобы она почувствовала, наконец, что не одна. Но раз она вернулась, получается, она сдалась. Хотелось бы верить, что Софи простит меня за то, что я рассказала о ее приезде матери. В конце концов, Ясмин тоже беспокоится. Но, честно говоря, я трусливо надеюсь, что Софи вообще об этом не узнает. Maybe don't use this function, type name and type message, and here don't broken, I think. I could never say no to a blue-haired girl. Me too, Ben. My photo made it into the Turtles' local artist collection. Not the gallery tour I was planning for, but it makes me just as proud. You look pretty smart. Anything in your crystal ball on how to stop this fire? Keep your secrets then. Ничего не дадут. Lakeport has a Fremont Street, but it's across town. Отдых в Лейкпорте. Откройте для себя красоту маленького городка. Каледонский университет, Старый город, улица Каньон, улица Адамс, проспект Бут, улица Фремонт. Noelle is a Caledon security guard. Amanda must be expecting a crowd. Or a fight if she hired her as a bouncer. I still haven't seen Revenge Horse live, but I doubt it would compare to my Choose Your Own concert with Amanda. Кусачая черепаха, стоимость билета $20. That's the guy I saw trapped in the observatory. In just a few days, he'll... Hey, focus. You stole my heart today in econ class and drowned out thoughts of stocks and dividends. I tried to get your number, but alas, you slept through class, then vanished at the end. I'm glad Amanda's finally getting back on stage. Кратко для волос. Пара слов о кусачей черепахе. Сиськи буфера Перси Марии Антуанетты. Романтика Павел Верманский. Искусственный медвежий хрен. История от Мередит. I'm out of cash, but I could try the silent auction table. Лейкпортская лотерея. Сделай пожертвование, чтобы помочь жителям и малым предприятиям Лейкпорта. В воскресенье мы объявим победителя, которому достанется часть собранных средств. Стоимость билета $5. Только наличными обращаться на барную стойку.
I thought I knew everyone who worked at the Turtle, but this guy's new. Amanda doesn't believe in pumpkin spice as a flavor, but she appreciates a good fall vibe as much as anyone. Moses would flip out if he saw someone leaving their deck. Зародить огонь. Обычный ресурс. Получить 1 очко огненной манны. With all the new people coming to the Turtle, someone is bound to know something about the fire. For all I know, Sophie was just chain smoking out here. The summer shows at the Turtle were awesome. Chloe would have loved them. Rollin' Raiders. Sounds killer. The Snapping Turtle has art in every nook. Vermont. Even the chairs are beautiful and woodsy. My powers always force me to look ahead, even when they take me into the past. Just once, I'd love to know what's coming and not have to change it. Окей. Let's go. Я забылся. Короче, если кто-то из вас, кому не лень, поискать стабы на Твиче, которые бы переводили именно встроенные в браузер, подсказать, было бы неплохо. What's your favorite game? Amanda stocked up for tonight. I'm glad she had such a good turnout. Vin has forgotten more about Caledon than I've ever known. He must have heard of Fremont House. Прикинь, как это выглядит. Он бегает. I asked my buddy Greg to learn your name. He did, then stopped responding to my texts. I know that love can be a ruthless invite friends from it Steam. left me so perplexed. If you want to check my favorite games, it's all my Steam page. Две татуировки, oh, nice. Hi there. I didn't know Amanda hired some help. More like she took in a stray. I used to run a bar in Lakeport called Crullers, back before the storm ripped its roof off. I heard about that. Sorry. Amanda let me pick up some shifts until we reopen. If I can survive this place for Лиза, that скинь, long. пожалуйста. I take it you're not a fan of the Turtle? Amanda is one of the good ones. The rest of these students, not my speed. I'm used to a less collegial environment. Listen to me.
getting all worked up. Can I get you something? Oh, I'm good. Just wanted to say hi. College bars. Man. Then again, why get broken? But I understand what you sent. Hey, I thought you were gone this weekend. Plans changed. Hey, have you heard of a Caledon building called Fremont House? Fremont? Not ringing a bell. But they rename a building whenever a donor croaks. Want me to check some old school maps and get back to you? Really? That would be a huge help, thank you. No problem. Got any more trivia questions for me? Do you still keep tabs on what's going on in Abraxas? Not really. Abraxas kind of fell apart after I stopped being president. I thought Abraxas fell apart once Diamond left and your boss evicted everyone. A valid perspective, but I'm sticking with mine. How's the MBA going? Yeah, I'm living in Grad Kiev. school, acting. Ugh, how do I do it all? Things are good. After undergrad, my life felt really precarious. Now, my life feels like a life. One that I built for myself. That's a damn good feeling. I ran into your Привет, кто boss пришел? earlier. Нас тут теперь в чате можно писать и будет переводиться How все. much does Owen hate me? Hate is a strong word. Fail to see any redeeming value in maybe? Ugh. You just have to speak his language. Remind him that you're a burgeoning artist who brings value to the school. He'll come around. I'll see you around. Don't be a stranger, Caulfield. I should see how Amanda's doing. Да не надо. Так, что у нас тут? Узнать что-нибудь новое, поговорить с Винем и Амбандой. Узнать что-нибудь новое. Half the town is here tonight. There's gotta be something I can learn. If you were here, I'd ask you out right now. But you have plans tonight with Greg the traitor. I thought your tastes were slightly more highbrow. But hope you're happy with that burnout skater. А что ты нашла, Лиза? Кинь в Дискорде мне личным сообщением. The translation to so strange word. Though if, by chance, his love should prove untrue, I'll It's try funny. my luck again in Econ 2. This next one is called He Doesn't Even Have a Car.
О. That's the guy I saw trapped in the observatory. In just a few days, Ну, he'll... вроде я все оббегал Hey, тут. focus. Тут я был, это я смотрел, 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 это я смотрел. Ладно, пошли с ней разговаривать, потому что больше ничего тут... Вот, да, и это я смотрел. Hey, shouldn't you be on the road by now? Something fell through at the last minute. I had to cancel the whole thing. What? Ah, I'm so sorry. Don't worry. Okay, don't worry. It's been... I'm not ready to talk about it, but it's been a real mindfuck of a day. Understood. Всем привет. When you are Ну, ready, что за I'm игра? looking forward Вышло to talking дополнение. more, Привет, getting Джейн. drunk about it. Нет, это новая часть Life is I'm Strange so вышла. excited to finally see you do stand-up. Thanks. It's been so long, I'm feeling kind of rusty. But I'm glad you're here. Hey, has anything seemed off recently in Lakeport? Recently. Lakeport's been a mess ever since the storm. Town's a fucking tinderbox. Anything in particular? Sorry, can you hold that thought? I want to run through the routine in my head one more time. Of course. Break a leg. Amanda will probably get on stage soon. I should find a seat. I've never gone to see Amanda's comedy. Tonight's the night. Hey, remember me? I'm Amanda Thomas. I'm going to be doing a little comedy for you tonight. Jesus, send out someone funny! Okay. Thanks, everyone. Good night. Fucking hell. You suck! That was brutal. That asshole kept interrupting her. She completely lost her nerve. Давай перематывать. Amanda's Ага, not спасибо, coming Лиза. out anytime soon. If I want to talk to her tonight, I have to get rid of that guy. It's no use trying to get rid of him now. I have to go back before... Hey. This is my friend's first time on stage in a while. Go easy on her. Sweetheart, it's a bar. If your friend can't handle the heat. I was afraid you'd say that. Так, и что мне с ним надо сделать? Me too. But then I remembered I didn't have to miss this anymore. In that case, I'm glad your dreams were crushed. I'm so excited to finally see you do stand-up. Thanks. It's been so long, I'm feeling kind of rusty. But I'm glad you're here. Hey, has... I found some car keys on the ground. Do you drive a Ford? No.
Got a Mercedes. Blue. Like your eyes. Cool. Так. Так, а что мне надо делать? Опять с ним поговорить, что ли? Я просто больше ничего нового не вижу. Do you drive a blue Mercedes? I just saw one out front rolling towards the lake. What the fuck? Yeah, you should hurry. It was really picking up speed. Нормально. Hey, remember me? I'm Amanda Thomas. I'm going to be doing a little comedy for you tonight. So I told him, I'm not the expert on duck penises here. Maybe we should ask the magician. Thank you so much. Изи. Great set. Okay, right? Normally I'd be humble, but that fucking killed! What were you saying before? About the town being a tinderbox? People are blaming Caledon for all of their problems. Especially now that your new president wants to snatch up more of Lakeport. And guess who's remaking himself as the voice of the people? Lucas Colmanero. Really? Vermont's most pretentious novelist? Lucas never struck me as a spokesperson for the common man. People are angry. And he has them throwing rocks at the Ivory Tower. And they're ready to tear down the school. It's really alarming. We need to focus on rebuilding. I've been busting my ass all week to pull this night off. I hope it makes a difference. How is the fundraising going? Not bad. But there's still so much damage to rebuild from the storm. If one more business folds, Main Street will belong in your Ghost Town series. How are you doing? You seem a little... Hey, lady, can I get a drink here or what? This lady will kick your dick in, so back off! Stressed. You know I love it. Почему-то опять она не переводит. But we have some new regulars, at least until the bar in town gets a new roof. I'm gonna make the townies get along with the trust fund babies if it kills me. But it might just kill me. Have you heard of a building called Fremont House? Can't say that I have. There is a Fremont Street in town. Does that help? Maybe. It's on the wrong side of Lakeport, but it must be related somehow. Careful. You're becoming a townie. Soon you'll be complaining about the noisy Caledon punks. I'll let you get back to it. Have fun out there. Ну почему-то какие-то не переводит, а потом нормально переводит. Я не понимаю, как это так.
Lucas. Max, the newest lamb brought to the slaughterhouse of academia. Did you practice that while I was walking over here? I'm not getting paid enough to make small talk with you anymore. Excuse me. Lucas is an asshole. But he taught at Caledon for years, and I need a lead. I'm busy, Max. I'm gonna open you up like the slimy mollusk you are. Что мне надо с ним сделать? Are you enjoying the Shit. Oh no! I'm sorry. My life is hard, but at least I don't have to listen to this guy call my work self-indulgent. Несколько примеры выбраны отлично, а вот язык порой излишне витьеват. Рекомендую писать попроще, чтобы избежать ощущения претенциозности. Прекрасный анализ гендерных ролей в Гамлете. Да и пьесе Гамлета Шекспир уделяет основное внимание мужским персонажам, в то время как женские отодвигаются на второй план. В этом эссе мы разнесем те эпизоды, в которых Офелия и Гертруда лишаются возможности выразить свое мнение и остановиться жертвами чужих зломерений. В ходе анализа мы сделаем вывод о том, что Шекспир хотел сказать о положении женщин в английском обществе Елизаветской эпохи. Разнесем по адресам, может, разобьем чужих интриг. Я рад, что на этот раз обошлось без чата GPT, но над тонном стиле еще следует поработать. Тема Гамлет. Это неинтересно. Lucas got dropped by his agent. I wonder if he'd want to commiserate with a sympathetic listener. Литературное агентство Лукас. Я до последнего пытался дать вам шанс. На мемуары это уже слишком. Как вновь обрести себя, когда от тебя отвернулся весь мир. Люди прекрасно помнят, почему они от вас отвернулись, и ничуть об этом не жалеют. А про любовный роман с оборотнями я вообще молчу. Сделайте милость, проверьте, какой сейчас год. Извинитесь перед своим бывшим агентом за то, что зря потратили его время. Очевидно, что больше сотрудничать нам нет смысла, поэтому, начиная со следующего месяца, агентство MC Кинслей более не является вашим официальным представителем. Хотел бы я сказать, что работать с вами было честью, но, увы, я разочарован, что вы вовлекли меня в плагиат, и надеюсь, что гибель той девушки не будет давать вам покоя до конца ваших дней. С уважением, Сэмюэль Куртнакер. Lucas. Наверное, референс. The newest lamb brought to the slaughter. What brings you to the Turtle? I didn't know you were still in town. How would you know? All my friends abandoned me after the Sturm und Drang of last year. I remember the Sturm. What was the Drang about again? Excuse me. So, any new novels in the works? I'm exploring new mediums. Not that anyone has noticed yet. Oh, what kind of medium? It wouldn't interest you. Excuse me.
I can't. Lucas. X, the newest lamb brought to the slaughterhouse of academia. 1 second. Try something. Help. Use two bots. If you want not work, maybe work two second bots. If you ask me, freelance work is the real slaughterhouse. I just got in a huge fight with my agent, and I think she's gonna drop me. Artistic differences? Have you considered abandoning your principles in order to appease her? You know, I haven't. Good. Great art is never understood in its own time. You must be on the right track. This is random, but have you ever heard of Fremont House? I think it's a Caledon building. Well, the Abraxas house is on Fremont Street. Until the president renames it to Semiconductor Lane. The Abraxas House? Wait, why would Owen rename this street? The Abraxas House is off campus. You haven't heard. Caledon is expanding. $3180 Fremont Street. Holy shit. Is this where the fire starts? Защитим Лейкпорт. Каледонский университет стремится присвоить себе почти 40 гектаров земли, принадлежащей Лейкпорту. В прошлом году оползень частично разрушил улицу Фремонт и несколько жилых домов. С тех пор Каледон упорно пытается выкупить пострадавший участок. Это вопиющая наглость со стороны администрации университета, явно не уважающей желания жителей города. На улице Фремонт расположено здание 3180, в котором находится штаб-квартира студенческого общества Абраксис. Это здание, представляющее огромную историческую ценность, практически не пострадало при оползне, но Каледон стремится как можно скорее его снести, несмотря на протесты исторической комиссии Лейкпорта и самого Абраксаса. Обратитесь в городской совет и защитите землю Лейкпорта от незаконного присвоения. The landslide took out half the street, and the city couldn't afford the cleanup. Now Caledon is swooping in. So, you still live in Lakeport? I do. I'm teaching English at Lakeport High. College students are so set in their views. With teenagers, you get a chance to shape young minds. It's an honor, really. There's a lot of anger at Caledon right now. Damn right there is. Lakeport knows when they're being disenfranchised by cloistered elites. I know you haven't been there long enough to understand, but Caledon is corrosive. I hate the person it turned me into. It turned you into a plagiarist that stole from a student? Judge me all you want. But the town knows the truth.
and they're mobilizing. Well, see you around, Lucas. Take care, Max. The fire started in the Abraxas house. How? And why? Fremont Street. I could wait until I had some daylight to look around, but... Max! Help! Waiting can wait. Уйди. Leave me alone! What do you mean $10? I totally paid when I got here. Besides, I don't even have $10. Come on, Noel. Serves you. Noelle is a Caledon security guard. Amanda must be expecting a crowd. Or a fight if she hired her as a bouncer. Я больше тут ничего сделать не могу. Когда нет. Ладно, я побежал. The Abraxas house must have something to do with the fire. Okay, Professor. Time to break and enter. I lost my last bar half an hour ago, but I must be pretty close to campus by now. Looks like they do shows here. Wonder if they're in the market for a Pacific Northwest post-industrial femcorps band. Опа, Хлоя. Hey, my buddies and I were wondering, why do all you gender studies chicks have weird hair? In nature, bright colors are a warning for predators to stay away. It's called survival of the not dumb fucks. She savaged you! Yeah, she's way into you, Ren. Get her number. Hold up. That's off, dude! What happened here? It's nothing, Noel. We were just messing around. The snapping turtle has a strict no fighting policy. You're both out. Come on! Be thankful I don't put you on the banned list. Leave. Now. I'm sorry. My friends and I were just... I'm sorry. Don't worry about it. I've been teeing off on drunk bros at dive bars since junior high. I really could have used a bite. Looked like the back patio was open. Noel probably won't notice. I'll try that. Thanks. Kicked out of a bar before I even stepped foot in it. That's a new record. But my ass is too hungry to give up just yet. That kid mentioned the back patio. Sounds promising. Так, что тут у нас? Сколько тут текста. Кстати, это система двух этих. Система двух... Чего? Двух персонажей. Мне нравится, что бот переводит другого бота. Паркуйте сзади. Я сказал сзади. Бэш, тут односторонне. Думаешь, я твой фак не вижу? Паркуйся давай. Она говорит, что не умеет параллельно парковаться. Я заметил, ощущая. Я сверну на заправку. Кому-нибудь что-то надо? Чипсов, плиз. И мне нет. И не вздумай снова взять Бэш хот-дог. Ау, Бэш, нам завтра 4 часа ехать. Не ешь ты эти булки передержанные. Я кулинарная бунтарка.
Не надо меня осуждать. Маленькие футболки закончились. Ага, видела. Завтра обрежу ельки. Ёльки? Ну, пока что они разошлись. Ага, видела. Завтра обрежу эльки. А, эльки, типа XL-ки. Эльки, XL, все понял. Будем продавать как кроп-топы. Да, ну кто их купит? А мне нра. Супер, надеюсь, завтра на сцену распродадим весь мерч. Еще до бойся. Б, ты где? Я в лобби с М. Земля вызывает бэш. Лой, мы опаздываем. Какого хера? Я ее бужу. Возьми трубку. Ужасно извиняюсь, что опоздал на выступление. Просто бомбически. Скажите же, в отель приедешь? ХЗ. Бармен мне предложил показать своего питона. У него реально дома питон. Но, по-моему, не ту змею он хочет мне показать. Хлоя получила твой голосовой. Это шутка такая. Не шутка. А теперь можно, смотри, что написать. Мне надо $100, тогда я буду рад. Оно еще это перевело. Ой. Я все порешал. Дэнди вам поможет в следующем шоу. Что за херня? Глядите, кто проснулся. Отожрала своего бармена. Ой, отжарила своего бармена. Так, все, концентрация, концентрация. Максимум концентрейшн. А, да, он переводит валюту. Теперь любая валюта, если вы пишете валюту, он переводит в сколько это в гривнях будет. Скажи это в лицо. Где ты? У тебя на стороне кто-то есть? Другая группа? Нет, она говорила в голосовом. Там чат личное. Хотя у Джой все норм. С хрена ли ты ей голосовые шлешь? А не мне. Пока меня нет, изи за главную. Все, мне пора. Буду на связи. Пипец, ты не забыла, что нам до Денвера надо определиться с дизайном для мерча? Норм, у меня есть пара набросков, по-моему, неплохо. Лой, вернись, Бэш занялась искусством. Лой, я не могу найти отказ об ответственности для клуба в Бойсе. В бардачке, я там проверяла уже. Все нашла. Бэш, он лежал на самом верху. Как ты с таким зрением по барабану попадаешь? Как прошло? Сэнди помогла настроиться? Изи, мы не общаемся с предателями. Не надо так, я просто спрашиваю, надо ли помочь. МБ залог внести копом. Все, у Бэш куча офигительных идей по поводу мерча. И после ее жратвы в тачке газовая камера. Марисоль делает все, чтобы у меня не отлетела кукуха. Но в твоих интересах вернуться до бойса, иначе я за себя не отвечаю. Я так понял, это их... это их группа. В Питтсбурге дождь. Куртку взяла? В Чикаго шторм. В душ не ходи, там помоешься. Кажется, в Индиане снег будет. Возьми носки и потеплее. Мам, ты в курсе, что у меня есть прогноз на телефоне? Ты сменила мне пароль на Роклю. Не могу зайти. Лол, что за Роклу? Лоя, не смешно. Мне нужно посмотреть передачу с доктором Гейбом. Мама, да не трогай твои нетфейсы, уфликсы и роклы. Слышала, вы зажгли, я тобой горжусь. Рада это слышать. Большое спасибо. She didn't respond. What was I expecting? Of course she moved on. Йоу, Макс, мои сообщения тебе сейчас, наверное, меньше всего нужны. Но по новостям бурю показали, да есть и там жива. О, ну все. Я буду читать. Привет, дорогой дневник. Давно не виделись. Не то, чтобы я забыла о твоем существовании, просто думала, что та часть моей жизни, в которой ты был, мне был нужен, уже позади. Я ошибалась. Мне сегодня снился кошмар. В принципе, неудивительно.
После всех этих бесконечных разъездов у кого хочешь мозг в кашу превратится. К тому же у меня часто бывают осознанные сновидения. Это когда снится хер пойми что, но по-научному. На этот раз, правда, все было иначе. Офигеть, насколько полное погружение. Я не понимала, что происходит, но чувство было такое, словно я не сплю, и все по-настоящему. Может, и не приходили. Мне снилось, что я на маяке в Аркадии Бэй. Макс как будто была рядом, но я нигде ее не видела. Там вообще было много странностей. Тропа, скамейки, даже небо было какое-то неправильное. Но дело не только в этом. Мне постоянно казалось, что меня там вообще быть не должно, как будто я призрак или ложное воспоминание. Хз, очень странное чувство и очень тягостное. Наверное, поэтому я и решила сюда все записать. Я понимаю, что это всего лишь сон, и переживать ни о чем, каким бы реальным он ни казался. Потому, дорогой дневник, я откопала тебя, чтобы выплеснуть все свои тревоги и выкинуть их из головы. Кстати, у нас тут очередной концерт, очередная драма. Ты вот знал, дорогой дневник, что грибок стопы может поражать не только ноги? Моя басистка теперь знает. Очередной день в дороге. Так что бывает. Первая неделя тура. Ощущения невероятные. Сколько я планировала, организовывала, договаривалась, бронировала и перебронировала. Ползала по автобусу с пылесосом. Наконец-то чувствуется, что все было не зря. От первых 3 концертов впечатления смешаны. Мы начали со швейного кружка, хипстерского паба в Сиэтле, возлагала на него большие надежды, пока не увидела, что каждый второй торчит в телефоне и пьет эль за 15 баксов. Ставлю 2 эля, через год это место станет корпоративной франшизой. Потом отыграли в небольшом баре гаражные терки. Я дико переживала, но внезапно прошло гораздо круче, чем я ожидала. Слов, по-моему, никто не разобрал, но народ рвал глотки, так что девчонки прям расцвели. На середине лобковых шей Изи на меня так посмотрела со сцены с ухмылкой, типа, ну, нифига себе, да? Это название, конечно. Привет, Кастер. Hello, Кастер. How are you? How you doing, man? My brother. Вчера в Солт-Лейк-Сити начали довольно бодро. SLS – идеальная площадка для драгстор. Тут куча панков. Бутлеги распродали почти полностью еще до начала выступления. Это всегда хороший знак. Но ближе к середине как-то все пошло по звезде. Кто-то начал швырять на сцену мусор, вмешались охранники, и мусор полетел уже в них. Несколько лет назад я бы и сама что-нибудь запульнула за милую душу, но теперь-то я уважаемый менеджер. Пришлось взять микрофон и заорать, чтобы все немедленно успокоились. А не то концерт окончен. Однако хорошо. С начала тура у меня прекратились эти жуткие сны. Может, пришли сами собой. Пришли. Как простуда. Я, конечно, все еще думаю про Макс. Но это нормально. Всегда подозревала, что лучшее лекарство от всего громкая музыка и полный зал панков. У нас теперь тут бота рекастер, как говна. Ah, the northern New England douche in its natural habitat. I believe. You boys know any good fishing holes? Fuck off. Взяли меня, послали. Hey, about what happened. Not interested. Beat it. Beer and open fire. One of my favorite pairings. Murder cow. Stick cow on plaque. Throw cow in На мне боты dumpster. сломали. О, The починилось. circle of life. So beautiful.
А он иногда ломается, я не знаю почему. I don't think waltzing right into the kitchen is the move here. Я, наверное, все-таки вот этого бота все-таки выключу. Что-то он, короче, я потом с ним разберусь. Он повторяет сообщения, а мне надо разобраться, чтобы он не повторял сообщения от бота. Очень напрягает. Я пока его выключу. А потом включу. Все, я играю. My experience getting kicked out of bars has taught me there's usually another way in. Да, я ухожу. Leave me alone! Leave me alone! Одного бота я выключил, чтобы он не спамил. Я потом сделаю так, чтобы он не переводил бота. Ну, посмотрю, можно ли так сделать. Просто то, что он переводит бота, который переводит, это, ну, это странно. This shitty truck reminds me of my last shitty truck before my current shitty truck. If this truck could talk, it would beg someone to put it out of its misery. Они так между собой начнут общаться. Вот это вот, что меня пугает. Захватят потом мой чат. If they take this turtle theme into the food or drinks, I'm out of here. If this is like any other place, there's probably an entrance around back. Maybe drugstore makeup can get on the lineup? Not that I have any clue where I'll be then. Да, КД у этого бота есть, он, короче, еще требует теста. Каноэ. What kind of basic bitch fairy tale splooge dream is this place? I've never set foot in a frat house, so I choose to believe this is what a keg stand is. Что они там делают? Странности какие-то. Chloe, 1. Strict no fighting policy. 0. Wait. Don't I know you? Oh. Max's blue-haired girl. I've met you before. In that horrible place. Oh, but you can't be real. Not to be rude, but who the fuck are you? Wait, I need to see. See what?
was interesting. See you around, Chloe. Shit gets weirder and weirder. I really hope Max can make some kind of sense out of me. Это что-то странное, не понимать. Тем временем Макс. The fire starts here in 2 days, unless I stop it first. There's a lot going on here. I should explore that patio and see if I can find anything suspicious. А у нее даже нет. Вот, смотри. У нее написано, это неизвестный номер. Видишь? Мозес писал, вот кто писал. Это просто агроном, по-моему, звучит лучше. Я вообще не понимаю, как связаны агрономы и дни рождения. Спасибо, ладно, не мешаю. Собирайся в свою крутую поездку. Не забудь взять... Так. Я уже тут. Почему я не удивлен? Осторожно, там не... Админцы пытаются в рамках... Так, вот. Одной тайной меньше. Здание Фремонт, где началась пожар, это дом Абраксис, и администрация пытается его снести в рамках проекта Теллора. Тревожные новости. Может, завтра туда сходить и попробовать что-нибудь выяснить? Я уже тут. Почему я не удивлен? Осторожно, там не геройствуй, время еще есть. Может быть, но я не могу ждать. Потом расскажу, что узнала. I knew Abraxas used to be an occultist group. Maybe it still is? New England Wreck Kings. That's a mouthful. It looks like the demolition was planned, but they never had a date set for it. Уведомление о сносе. Город Лейкпорт. Заявка на получение разрешения на снос здания по адресу улица Фремонт, 3180. Получатель отдела управления по городскому развитию. Разрешение 234. Дата. It's getting really tense between Abraxas and this demolition crew. This looks like a big operation for one house. It's not just this house. Owen's plans are to take over the whole neighborhood. Зона демонтажа. Работа в окрестностях улица Фремонт. Здание под снос. Проект Каледон 2.0. Центр прикладных наук. Студенческий центр. Технологическая лаборатория. Зачем вообще ему это надо? Я не понимаю. All this firewood is alarming. Looks like they trashed half the house. I'm an amateur detective at best, but this footprint looks pretty fresh to me. I don't think the demolition is happening anymore, but this sign is pretty alarming.
Внимание, объект под 100, смертельно опасно, не входить. Fireworks outside a demolition site. Real smart, Abraxas. Abraxas thinks they can move back into their house. But I don't think the administration is giving up yet. Абраксус удалось отделить коррумпированную администрацию Каледона. Как мы и надеялись, историческая комиссия Лейкпорта распределила приостановить снос зданий Абраксиса, чтобы провести осмотр объекта. Следи за новостями. Совсем скоро мы сможем вернуться домой. Так, ну это все, да? Тут все просто. If I insert the right object in these symbols, will this thing turn into a rocket ship and fly me to Abraxas' home planet? Я слышал ких. So in the end, it was the Lakeport Historical Commission that stepped in to stop the demolition. Он просто иногда ломается Good на for каких-то them. фразах, вот и все. Ну, ничего не поделаешь. Owen has not backed down in his fight against Abraxas. Каледонский университет, кабинет ректора. Уведомление о выселении. Улица Фрейма, строение 3180. Все жители дома по адресу обязаны подчиниться требованиям уведомления о выселении. Чтобы получить информацию о новом жилье, обратитесь в отдел Каледона по вопросам проживания студентов. Студенты, не исполнившие предписания, подвергнутся дисциплинарному взысканию. So in the end, Подавленство it was the создания. Lakeport Historical Commission that stepped in to stop the demolition. Good for them. They're kicked out of their house, but they're still gathering Halloween decorations? Someone tried to get in this way, but they failed. Да что такое? Hey, where are you going? I was enjoying the show. А чё оно? А я что, не повыключал? А, я не повыключал. Спасибо, что показал мне, что я не повыключал. Вот, блин, я забыл повыключать. Вот это неожиданный поворот. Now or never. Все, теперь выключил. Я с ботом забылся. Из-за того, что бота настраивал, я забылся о этом. Привет, Сергей. We're starting to close up shop, but you can hang out for a bit if you need. Thanks. I'll try not to linger too long. You hear that, Professor? Last call. Okay, let's practice again. Hey, Max. It's me, that girl you don't text back. Anyway, I've been having recurring nightmares of you killing me. And they're starting to seem more and more like actual memories of my life. Or death, I guess. Anyway, how have you been? У нас игра от первого лица. This place is a brew pub, too? Damn. The hipsters really did win. No sign of the fuzz hanging around here anymore. Maybe I'm in the clear. I must be way closer to campus than I thought. Go fighting cardinals, I guess.
If I stick around with Max a while, maybe I could get the band a gig here. That's a big if. I don't see any beer or puke stains on these amps at all. Amateurs. Вот это у нее зрение. Must be the gender studies students those towny dicks were talking about. Каледонский альянс по вопросам гендера и сексуальности. Товары для безопасного секса, консультация, программы, ля-ля-ля. Понял. Planetarium, you say? If I make it to Monday, I know what my plans are. Великолепный небесный гобелен с участием преподавателя Каледонского университета Мозеса Мёрфи. Все 6 выпусков уже доступны. Не пропустите. 20-минутное космическое шоу по понедельникам, четвергам в 19:00. Планеталий. I guess the Vermont music scene is more than drum circles and fish cover bands. Who knew? Просто список. Can a girl get some privacy around here? Someone better cut that fish off. It's tanked. Max would love poetry, a cappella, and a raffle? Oh, looks like I missed a wild time. Тут мы все посмотрели. Who just leaves free shit around like this? Ставь себе. That will be mine now. Thank you. If I see another turtle, I might just scream. Sick. Someone's killing it on the bottom of these coasters. A mysterious bar artist leaves secret graffiti under bar coasters? Oh, I'm inspired. Hey, Max. It's me, your former forever best friend. What's going on? Hey, Max. Every time you kill me in one of my dream thingies, it feels more real than the last. Paging Dr. Freud, am I right? Hey, Max. What a nice, stable life you got here. Girlfriend, boyfriend, actual friends. It's cool. I'll go be a disaster somewhere else. Вроде больше никого тут нет. Lonely guy with book at bar. Usually one of the least threatening species of drunk. Caledon, Professor? Fuck no. Okay. I didn't mean anything by it. Just thought you looked... professory. Oh, I'm highly professory. Too professory for the kid glove cannibals and their shrink-wrapped so-called minds. Can I steal kid glove cannibals for this band I manage? What kind of music? Fourth wave artcore dance emo. In that case, have at it. Ура! Мы забрали название. So you're not a big fan of Caledon? To put it mildly, it is a toxic cesspool of manager-class aspirants and moral morons. What about the faculty? That's who I was referring to. I'm no fan of elites, or teachers in general. But I do know one instructor who doesn't meet your description. If you're right, I would love to meet them. Sounds like a breath of fresh air. I'd better wrap up here. It was a surprising pleasure to meet you. Chloe. Well met, Chloe. Спасибо за подарочную подписку, агент. Спасибо. Lonely guy with book at bar.
Usually one of the least threatening species of drunk. Usually. Appreciate you letting me grab a bite before the kitchen closes. No worries. It was a busy night. Plenty of mop-up to do. What was the event here? Open mic night for the college to help the town. It was hit pretty hard by a storm last year. Oh, yeah. I heard about that. I'm sorry. So, this is like a Caledon bar? It's a lot of things, but yeah, we get plenty of students and faculty here. What brings you around? Oh, I'm visiting someone on campus. I haven't seen her in a really long time. I'm kind of nervous, to be honest. I guess I'm stalling until I can figure out what I want to say when I see her. The real problem is, I don't think the right words actually exist. Oh. She must be pretty important to get you all fucked up in the head like that. She's the most important person in my life, and has been for pretty much as long as I can remember. Problem is, our lives don't really fit together anymore. Yeah. I've been there. Look, I don't normally go in for the whole wise bartender shtick, but in my opinion, there are precious few people on this earth worth giving a shit about. If you found one of them, and it sounds like it to me, you're one of the lucky ones. And then none of the other shit matters. Just my opinion. Check's on the bar when you're ready. Не, агент, я сегодня буду проходить Life is Strange. Сегодня без ДБД, не хочу. She's cool. I wonder if Max knows her. I bet they'd like each other. Вроде я все осмотрел, да? Да. Hey, didn't I kick your ass out? You're going on the banned list. Are you a student? No. Good. Then I'm banning you from campus, too. Name? Shit. Better think fast. О! Thing is, I'm actually a prospective graduate student. I'm here to visit campus. What program? I'm doing astrology and whatnot with Professor Murphy. I listen to his podcast. Uh-huh. And where are you matriculating from? Go easy on her. She's not an English major. Matriculating means enrolling in a school. Yeah, I knew that. Блин, я не помню. Вермонт? Currently at UVM. Shit. I'm sorry for hassling you. All the tension around here lately has put me on edge. Don't worry about it. You know what? Since we're here, why don't you let me get you your visitor pass? I just need the name of your faculty sponsor. My sponsor? Yeah. All prospective student visits need a faculty sponsor, so you must have one. Come on, Chloe. Are you really gonna let your reunion with Max start with her bailing your ass out? But what choice do I have? Ай, давай назовем Макс. А что терять? А что терять? Сейчас все подаугуеют. Her name is Max. Professor Max. Maxine Professor Caulfield. Fucking figures.
Hold on. Hearing about a lot of activity at 3180 Fremont Street. Is the demolition scheduled for tonight? News to me. I did drive by earlier and saw an adult female in the area. Looked a little shady. I doubt she was with the demo crew. Oh, shit. I think I know who the shady woman was. But they wouldn't do the demolition tonight without warning, right? Who are you talking about? Max Caulfield. The professor. She was asking about Fremont. I didn't think she'd go there in the middle of the night, for fuck's sake. Опа! Is anybody here? Hello? I just found my first fire hazard. This is insane. Oh, shit. Shit. Oh, hey, Max. Loretta? I was just getting in some extracurricular shooting down here. Cool spot, huh? Were you just photographing me? I was photographing the Abraxas house, and then you came in. Was I suddenly supposed to stop? Look around. All the secrets about Abraxas are right here. I'm finally gonna uncover them tonight. Question is, what are you doing here, Max? Are you connected to Abraxas? We can keep this off the record for now. No. I have reason to Спасибо за believe there is подарочную danger to the подписку campus. боту. And to you. To me? No one knows I'm here. You didn't know it when you came in. But you do know something. You have a lot more going on than meets the eye, don't you? I'm not going anywhere until you tell me what's up. I can't tell her why, but I need to get Loretta to leave right now. Okay, here's the deal. If you leave right now, I will sit down for an interview with you and tell you everything I learned about Abraxas. On the record. A quid pro quo. You're savvier than you look. It's a deal. I got everything I needed anyway. See you around. Okay, time to search around and look for any clues. Problem here. The door's locked. Locked? Oh crap, someone else must be here. Let's just go out the way we came. Shh. You gotta call someone's nosing around. Probably. If I can just find something to shove in that lock. I would love to bust one of those secret society shitheads. Are those the cops? Oh, it's stuck. Let me. Hey, someone is here. А что застрять? Домик. It's stuck. Someone must have locked it when they ran through before. Means it's empty, right?
Fuck. All right. We'll give him the all clear. Come on, it's about to start. What's about to start? Charges set. Detonation commencing. What the fuck? They're demolishing the house now? I'll disable the charges. Are you fucking nuts? There's no time, we have to run. 1 minute until detonation. Just stay back. What the fuck? What the fuck? What do I do? Перевело классно. Габелла. I can't cut this wire without a tool. This is crazy. What are we doing, I need Max? something to cut this wire. In 20 seconds. It's going to come down on our heads. Max! Да перекрутил, я перекрутил. What the fuck? What do I do? It's stuck! Так, а что мне... Что мне... Перчатку за... What the fuck? What do I do? What the fuck? What do I do? This is crazy. What are we doing, Max? Crap. In 20 seconds. This is crazy. What are we doing, Max? Detonation in 20 seconds. It's going to come down on our heads. Max! 8, 7, 6, 5, 4. Holy shit! You're crazy, Max. We need to get out of here before someone finds us. Hey! Is someone there? Let's run. No, I want to talk to the assholes who tried to blow us up. On the record. The cops! Pack it up, now! Loretta! Опа! Сюда! Yeah, boy! Hey, Max. Heard you were in trouble. This is impossible. Lots to discuss. Right now, I think we should run. Let's go, Max! Не плакать, не плакать. And then her walkie went off, and I heard that someone was creeping around an abandoned building. I didn't really need the skeezy professor to tell me it was you.
Max, you're kind of staring a lot. Sorry, I think I might be in shock. Sure. Blast from the past and all. She said it so naturally. Like she had no idea how insane it sounded. Like she'd never died. Max, we have a lot to catch up on. But I've been awake since Indianapolis. Of course. Take my bed. We'll talk in the morning. Thank you for understanding. I'm not sure I understand anything right now. But I'm glad you're here. Come on, the bedroom's upstairs. Thanks. I spent all night thinking of explanations. It was a dream, a hallucination. It was Sophie playing the world's sickest prank. But it's her. То есть она даже не знала, что она in a жива. thousand little ways. In every way. Вот это как. You gonna sit there all night? Just resting my legs. It's been a long, strange day. I'll tell you about it in the... She didn't vanish overnight. I can let her out of my sight for a minute or two. So, Max, what's it gonna take to get ready for the strangest conversation of your life? I don't know what to say to Chloe when she wakes up, but I can guess that she will be cold, hungry, and in need of coffee. Это странно, что она не додумалась до этого. По сути, она ж Софи, вернула к жизни. Она объединила две реальности. Можно было понять, что в принципе Служба безопасности. Служба безопасности предупреждает, часть Лейкпорта в районе улицы Фремонт в настоящее время закрыта для всех сотрудников, студентов университета. Нарушители, замеченные на данном участке, получат дисциплинарное взыскание. Может, поговорим? Это важно. Ага, давай, только дай мне закончить с парой неотложных дел административного характера. В смысле, это по поводу твоей мамы? Скорее сама... Скоро сама все увидишь, дорогуша. Не забывай свою прелестную... Не забивай свою прелестную головку. Прекрати, пожалуйста, кринжовая из тебя южанка. Кринжовая? Да я кучу времени училась так разговаривать. У меня суперски получаются, конечно. Даймонд. Привет, как жизнь в дороге? Все хорошо? Может, ответишь? Позвони мне, ладно? Слушай, я сейчас у дома Абраксис. Ты вроде тут раньше жила. Тут что-то стрёмное творится. Я беспокоюсь за Абраксис и за универ, и за тебя. Позвони, пожалуйста. Guess I'm checking in with Vin this afternoon. I wonder if this is about the Abraxas house. Прошу прибыть сегодня днем для обсуждения важного вопроса. Присутствие обязательно. Какая же это просьба, раз обязательно? Вот такая, если ты откажешься, я обижусь. Обязательно. Намекнешь хотя бы, о чем речь? Никаких намеков. Я буду в кабинете ректора. До встречи. Охренеть просто. 4:02 утра, я не спала, пишу это просто, чтобы не вырубиться. Она здесь, спит на моей кровати, наверняка уже залила подушку слюнями. Хлоя, моя лучшая подруга, у меня в жизни не было никого ближе, пока не прозвучал выстрел.
Первая стадия горя, отрицания. Первая стадия вот этого, фиг знает, что это вообще. Тоже отрицание. Я знаю, что такого не может быть, но продолжаю смотреть на кровать. И Хлоя Элизабет Прайс здесь. Может, если я напишу эти слова на бумаге, они перестанут звучать как полный бред. Она умерла, совершенно точно. Я слышала выстрел. Я стояла у ее гроба. Я годами ее оплакивала. И я знаю, что она мертва. Так почему же она сейчас сопит у меня под боком? Она была вся измотана. Говорила про Индианаполис. Сколько же она проехала, чтобы вот так ворваться и утащить меня из Абраксас? Я засыпаю, надо отложить дневник, но я не могу уснуть. Не сейчас. Я до сих пор не понимаю, что происходит. Как они не спят так долго? Ля, какая же классная квартирка, а? Послушайте сейчас. Knowing Chloe, Ты she чё начала forgot to eat разговаривать? on her way here. I have no idea how to handle the next hour. Я забыла. О, да, But Лиза, this это is a ты. start. It's my birthday. Again. Is Chloe's return some kind of birthday wish come true? No, that's crazy. С днем рождения, Макс. Пусть твоя выставка пройдет хорошо, а вечеринка после нее еще лучше. Еще не надумала про Рождество. Будем очень рады, если навестишь нас в Орегоне. Но можем и сами к тебе приехать, если так удобнее. Хоть поглядим на настоящий снег. Солнышко, мы очень тобой гордимся. У тебя чудесная жизнь, и ты сама этого добилась. С любовью, мама и папа. I should just stop trying to plan my week. It seems to invite chaos. Список дел. Вторник. Позвонит Хейзл в 11. Вводное занятие. Ночное небо. Практика в обсерватории. Среда. Выбрать снимки и одежду. Четверг. Собрать вещи. Пятница. Какао с Мозесом. Вводные занятия. Портретная живопись. Практика во дворе. Еду в Нью-Йорк. Нью-Йорк. I wasn't planning on being home this weekend. There's nothing in my fridge but film. Тут все закрыто. Hazel's a great agent, and she put so much work into Но this сейчас у нее weekend. зеленые волосы. I hope she eventually forgives me. А наша подруга, которая англоязычная новая, она любит синеволосых, Лиза. Задумайся. Макс, я распечатала все фото, которые тебе понравились. И парочку тех, кто приглянулись мне. Выбери из них 3-4 штуки для выставки. Расписание я оставила, жду тебя в отеле к 9 утра. Будет страшно, но у нас все получится. Не переживай. До встречи. Хейзл. Хейзл. Hey, Chloe. Welcome back from the great beyond. Here's a muffin. I have no idea how to handle the next hour. Yikes. I didn't even notice where we parked last night. Better move it. But where did she leave her keys? Мне кажется, вряд ли. Ну, типа, это именно из-за этого. Мне кажется, она просто в зеленый покрасилась. Или это намек на то, что это не та Хлоя. Wakey, wakey. Ну, типа, та Хлоя, но, типа, не с этой, с объединенной вселенной. I have no idea how to handle the next hour. But this is a start. А еще в этом сне был ее камин, вот этот вот. Maybe if I thaw out my body, my mind will follow.
I know I'm very anti-fire right now, but the place is freezing. Wakey, wakey. Little bastards. Moses says this telescope is an embarrassment, but it helps me look at birds on the lake just fine. Moses collected a few weird artifacts from the merge. He thinks they're fascinating. I think they're horrifying. Мероприятие «Праздник жизни» для студентов и преподавателей Каледона. Скорбим вместе о Софии. Пятница, библиотека. Месяц цветов. Все желающие могут пожертвовать средства в фонд психиатрической клиники. Также мы принимаем следующие вещи: тематические напитки, закуски, соревнования по выпечке, настольные игры или звучит заманчиво. Заглядывай на кампус кусачих черепахи. Ждем вас. Ладно, послушайте, детки, вы тоже приходите. Странная какая-то штука. О, собака. I bought these in a panic when I started teaching. Sometimes great art is the best mentor. If you stay in one place long enough, restaurants learn your birthday. Cute or creepy? Поздравляем с днем рождения, Максим. Лови скидку 10% на следующий заказ Кипис Бургерс. Кипи, твой самый верный друг. Now I want a burger, but no money. Big burger, big special burger. She rifled through this before she went upstairs. Maybe she dropped her keys inside. If I hadn't been there last night, would Loretta be here now? Макс, все хорошо, я дома. Голова до сих пор идет кругом. Спасибо тебе большое. Если бы так спокойно не разобрался всем, не знаю, что бы с нами стало. Меня допросили копы. Я тоже пыталась задавать вопросы, но они отобрали диктофон. Придется заплатить штраф за незаконное проникновение, но это стоило того. Оказалось, что окружной суд Лейкпорта еще на прошлой неделе постановил отложить снос здания Каледона. Не имел права его взрывать. Кто-то так сильно хочет избавиться от этого дома, что готов нарушить закон. Сегодня я предъявляю все это Теллеру. Мы с тобой заслуживаем знать правду, Лоретта. Diamond is worried about Sophie? I haven't heard from either of them in months. And they were off together? Макс, прости, что не отвечала на сообщение. Ты спрашивала, как там моя поездка и моя, ну ты поняла. Но нам надо поговорить о Софи. Она сказала, ты знаешь ее секрет. Софи теперь постоянно меняет облик. Еще полгода назад она это делала изредка, а потом стала на целый день в кого-то превращаться. Или на все выходные. Ей как будто удобно, ей как будто вообще не хочется быть собой. Месяца 2 назад мы задержались в одном городе, и Софи запала на местную девочку, Айви. Я думала, мы там осядем хоть на сколько-то, но потом они разругались, и мы уехали. Подождите, сейчас надо идти в порядок. После этого она постоянно ходила с лицом Айви. Было дико стрёмно. В прошлом месяце мы тоже поссорились, и она вроде как решила вернуться в Каледон. Не знаю, чего она хочет, но будь осторожен. Кто знает, что у нее сейчас на уме, Даймонд. What's going on, Sophie? How do I help you? Ноутбук. Новое сообщение. Мне Даймонд написала. Ого, и как она? Да, вроде нормально. Хотя малость переживает. Она волнуется о Софи. Похоже, их путешествие сложилось не так, как они рассчитывали. Черт, я пыталась с ней связаться. Попробуй еще раз. Главное, что она жива-здорова. Да уж.
Опять упала. Что ты падаешь? Сори. У меня штучка упала. It's not snooping if it's Chloe, right? Flannel, band tees, and artfully ripped tank tops. Classic Chloe. Chloe's a band manager? In a weekend full of surprises? I guess that's the least surprising. Ну тут просто... There you are. I wanted to ask her 1,000 questions, but she barely had the energy to get upstairs. This design must be Chloe's handiwork. Her doodles have gotten a lot more polished ever since. Nice music. Прикольная музыка в этой игре, конечно. Вообще не кринжово, да? Сидит, рассматривает спящего человека, сори. Так, ладно, все, хватит. Можно встать? Даже достижение за это есть, прикинь. Лиза, расскажи. Somebody did well for herself. How did Max wind up in the world's bougiest log cabin? What the? Софи. That was the girl at the bar last night. Max thinks her name is Sophie? Coffee.
She's awake. Она и не спала. Дневник. А когда она успела написать? После сотен миль дороги, тысячи вопросов и бесконечных вариантов, которые я прокручивала в голове, это случилось. Я встретилась с Макс. И вовремя, кстати, я, конечно, парилась из-за своих проблем, но в итоге в беде оказалась именно Макс. Мне выпала честь спасти ее задницу. Ну ладно. По дороге я умудрилась сцепиться с одним местным треплом и одной дофига ответственной охранницей. Я все равно выкрутилась без серьезных последствий. Приятно, что еще не потеряла хватку. И вообще получилось как в кино. Она влезает в этот стрёмный дом, и тут появляюсь я, хватаю ее и утаскиваю прямо из-под носа у копов. Но то, как она на меня смотрела в машине на обратном пути, прям перед тем, как я вырубилась, черт, она как будто привидение увидела. Наверное, просто сильно удивилась, но, может, это как-то связано с теми жуткими видениями? Судя по звукам, она уже проснулась и что-то делает внизу. Пора идти. Сомневаюсь, что этот разговор будет похож на хоть один из миллиарда вариантов, которые я навоображала. Может, это и к лучшему. What's the connection with this Sophie person and Max? Это она сейчас написала, получается? Tweecore, acoustic chill, and lots of indie rock. Classic Max. What? Did she not have enough artsy hipster cred already? It's been years. What has she been up to? At least I still get a spot on the life mosaic. She's photographed everything under the sun, but she's saving space for more. God, this... Is she moving out of her urban decay phase? What's next in the Max Caulfield oeuvre? This place is so beautiful. It makes me want to throw up. If Max was gonna try and replace me with someone, I'm glad it was a dog. Her life is so full now. Max knows the woman from the lighthouse? And her name is also Sophie? What the hell? Она же не знает, что она превращаться может. Так, все вроде пересмотрела. Max has a whole new life here. Maybe I shouldn't have come. Лиза, Википедия моего стрима. Спасибо, Лиза. Not bad for a girl who never finished high school. Название курса «Основы фотографии». Преподаватель Максин Колфилд. Цель курса – познакомиться студентов с базовым принципами фотографии, научить пользоваться фотоаппаратом, как цифровым, так и аналоговым. Также мы совместно поработаем над тем, чтобы выявить индивидуальный художественный стиль каждого студента. Задача курса. Не понимаю, чем задачи отличаются от цели. Я вообще хотела ничего тут не писать, но это поле обязательно для заполнения. Очень удобный сайт. Спасибо. О, это Лиза злится. Расписание. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с расписанием в аудитории. Мы будем собираться редко, и занятия не всегда будут начинаться в 2. Если на каком-то уроке вы не сможете присутствовать, дайте мне знать, мы что-нибудь придумаем. 27 августа. Кабинет, ля-ля, знакомство, обзор учебной программы, рекомендации по выбору фотоаппарата, настройка фотоаппарата, практические занятия в золотой час. Надеть закрытую обувь. Wait, is it Saturday? I showed up on Max's birthday. But why is she here and not on this trip? Марафон по механическому ангелу с Мозесом. Позвони маме. Еду в галерею. Потому что... I've been avoiding mirrors for days. I probably look as crazy as I sound. Да. She told me to take the bed and then pretended to go downstairs.
But when I peeked later on, she was definitely still watching me. This is from that film festival in Boise. 2 days of movies that made me want to claw my eyes out, but she never stopped smiling. Новый шедевр от признанного мастера итальянских фильмов ужасов. И мастер ужасов такие есть? Ну почему она живая, мы это еще не поняли до конца, но скорее всего логика в том, что она же объединила две вселенные, где вернулась Софи. По логике вещей таким же образом вернулась Хлоя. Come on. It'll be okay. It's Max. She still drives like a teenager. Some things never... Trying to steal my truck? Just joyriding it to a parking space. How long has it been? A year? A decade? I'm not really sure anymore. It is so incredibly good to see you, Chloe. Don't get excited. I come bearing baggage. And before you say anything, I know I should have called first. I just figured I'd know what the fuck to say when I was looking at you. Okay. The floor is yours. В некоторых сценах можно делать выбор и за Макс, и за Хлою, влияя на направление их отношений. А вот это, кстати, интересная механика. Lately, I keep getting these... I don't know... visions? It's been happening for a minute, but they're getting worse. It seemed like maybe some time fuckery took place, so I figured I'd come ask the time fucker herself. What kind of visions? Кошмары или воспоминания? Давай воспоминания. I have memories of things that never happened. I have dreams that really don't feel like dreams. And lately, I keep seeing this dark-haired woman who just so happens to be on your photo wall. Who's Safi? Safi was my friend. Last year, she went through a hard time, did a lot of damage, and left the school. But did she graffiti the girls' bathroom on her way out? Not that it's a competition or anything. And who's the friend on your dresser? Your second friend named Safi? This is gonna sound crazy, but it's the same person. Safi can shapeshift. So this place is... what? О, отсылка на этот... Freaky Power Academy? На X-менов. No, not at all. It's a coincidence, as far as I know. Never a dull fucking moment with you. Any idea why your friend is in my dreamscape? Or is that a coincidence too? I'm not sure. What else do you see in your visions besides her? Me? Dying on the Blackwell bathroom floor. I know it's not real, but it feels so... And when I met your friend last night,
She looked at me like she'd seen a ghost. I know you saved me. But I'm starting to wonder if... maybe you didn't. Did I die? I saved you. Then, when the storm came, you asked me to go back and undo it. You saved Arcadia Bay. When you died, a decade ago. I should be dead. Why am I not dead? Am I a ghost? Of course not. Well, I'm not a fucking living person, that much is clear. Hold on. I remember everything that happened after that. We spent years on the road together. Didn't we? I spent years on the road. But I was alone. I know this is weird, but what if your memories are what would have happened if you lived? Or what did happen, just to some other version of us? Talk to me. How are you feeling? Ну, Хлоя должна так сказать. I feel like my brain is discovering whole new ways to be insane. I might not be good company right now. I thought I'd never see you again. Be as crazy as you want. I'm not going anywhere. But what the hell happened? How am I here right now? Let's back up. When did the visions start? Was it just before Christmas? How did you know that? Because last December, my friend Sophie lost control of her powers. No, he friends. She had sort of a mental breakdown. I heard someone's voice, begging you to shoot her. Did you? No, not this time. I mean, it's complicated. But no. For a while, there were two separate realities. One where Sophie was alive, one where she was dead. I managed to merge them back together. But maybe I merged more than that? It's only a theory. We should talk to my friend Moses. He's been studying my powers. He'll want to hear about your visions. This is so strange. I have this brain full of memories of our time on the road together, but it's not even us. That's incredible. What was it like? We had a lot of good years together. Then, my memory's fuzzy, but you were depressed, guilty about Arcadia Bay. Can't imagine. Having one death on my conscience was bad enough. So wait, even the week we spent together in high school didn't happen. I was already dead. I guess not. Oh, this is great. My best friend abandons me, and I have a decade-long hallucination of a friend who didn't. That week,
at the junkyard, on the train tracks. It was the best and worst week of my life. I'm so glad you remember it too. Yeah. But who the hell did it happen to? Not me. I feel so weird. There's so much I don't know, and half of what I do know isn't real. Я сам запутался пока, как это у них так работает. Но то, что они объединили вселенную, это точно. How did my mom take it? About how you'd expect. David was there for her, but he was a mess too. That guy contains multitudes. Remember when we visited him at that hippie camp and... God damn it, never mind. I'm sorry, Chloe. What can I do? Max, I don't need you to do anything. I'm not some problem for you to solve. Professor Caulfield, it's security. What are you doing? Don't answer. We're adults. We don't need to hide from the security guard anymore. Max? Max! Good morning, Professor. Are you expecting a prospective graduate student this weekend? Am I... Yes. Sorry. Was I supposed to clear it with you? I'm still learning the ropes. No problem. I'll get her in the system. But tell her to behave herself. She's already been in one altercation since arriving in Lakeport. Thanks for the warning, Noelle, but she's perfectly safe. Due respect, ma'am, but it's Момент my с job to determine Вандой that. захватила саму себя. Ну, там, скорее всего, чуть-чуть по-другому. Тут все-таки замена воспоминаний из соединения реальности. А там просто управление одной из своих версий. Ну, просто, ну, может, плюс-минус одно и то же. You're the worst. Did you get in a fight last night? You shove one townie and suddenly you're a danger to the school. So, catch me up on you. What did Max Caulfield do after she saved a town? Ran away from it as fast as I could. Your mom gave me your truck. I went to all the places you and Rachel had wanted to go. I drove until the hole in my chest started to scab over. And I took photos of empty buildings. Ну да, она обе версии себя помнит. Из-за этого у нее каша в голове. I accidentally became a semi-famous photographer. Last year, I came here as a visiting artist, and now I'm a teacher. And you've been here for what? A year? Make any friends? Date any babes? Last year I had 2 good friends. Now I have 1 friend and a shapeshifter with whom I share ideological differences. Dude, what is your life? Ну да, тут было два. Я сейчас прерву на секунду. Тут было... первая часть была какая? У тебя был вариант убить ее или оставить живую. И они как выкрутили? Получается сейчас, когда Макс сделал вот это объединение, все, что было в других частях Life is Strange, все, теперь это объединилось, и персонажи, которые, по сути, там были мертвы, здесь они живы. Потому что обе вселенные, было 2 реальности, и 2 реальности объединились в одну. Где большинство забыло, большую часть они забыли, помнят только некоторые. Тех, кто, типа, я так понял,
влияют на само вот это объединение, у которых есть способность, они типа все помнят. Тут, по сути, от твоего выбора зависит в начале. Тут в начале я выбрал, что будет, если Хлоя мертва. И вот как они выкрутились из этого. Если бы она была жива, у них бы было бы, мне кажется, было бы изменение только в плане того, что они бы, здесь бы Аркадия Бэй была бы цела, и Хлоя также бы думала, что Аркадия Бэй не было. Ну, короче, они сделали каноном и ту версию. Потому что, по сути, они разделили на было две версии вселенных. I'm happy to do it. But want to tell me why I saved your ass from a demolition site? Only if you're ready for more time fuckery. If I don't do something to stop it... Не, я не думаю, что надо будет второе проходить. Там отличие небольшое будет просто в диалогах. Суть останется все равно одна и та же. The whole school will be on fire by tomorrow night. Okay, so what does future Max think caused it? I think it was deliberate. Someone wants to burn down that house. Or maybe they want to burn the whole school. I don't know. My friends, my students, they're in danger. And right now, I don't know enough to do anything about it. And you're sure you want to do something? Not worried about causing a storm? I'm terrified of it. But I understand my powers better now. And I can't just sit back when I have a chance to save everyone. That house belongs to Abraxas, Caledon's secret society. And our president has a weird interest in it. I have questions for both. That Moses guy you mentioned, do you think he'd be willing to meet with me? I think he'd give his favorite telescope to meet with you. He should be in his office now. I'll take you. Hey, how are you feeling about me being here with all this going on? I didn't know I could feel this happy. You invented a whole new emotion for me. Wow. You're welcome. Your visions, the fire, we'll figure it all out. I'm just so glad you're here. Well, good. I guess I'll stick around. Но Хлоя не такая быдла, как в первой части. Эгоистка. Dude, is that what I think it is? You assholes have your own observatory? Oh, okay. А ты им покричи, чтобы они своими табуретками детьми не крутили. Прики. Осуждаю детей. Earth to Max. You good? Sorry. I just still can't believe it. You're really here. Listen, if I'm gonna feel okay about being here with everything you have going on, I don't want to be weighing you down. You're not. Что ты хочешь, кошка? Then let's split up. I'll go up to the Science Palace and meet your friend while you go focus on the firefuckers. No, I'll walk you there. Max, I've navigated stairs before. Go. Get some answers. I'll call you soon.
Что ты хочешь, кошка? Chloe! I'm okay, you goober. Now go. Good luck. She must have come looking for me, and I wasn't here. She found Moses, and she... Ну да, вообще-то им надо было вместе пойти. And this time, I will make sure nothing happens to her. Да что ты хочешь? Иди сюда. Иди сюда. Hard to think about anything besides Chloe at the moment. But if I want her to remain alive, I need to start finding answers now. Where can I dig up more information on Abraxas? Maybe I can find someone to help me. Эй, если что, зови, я подскочу. Здание администрации же недалеко. Макс, ты буквально только что от меня отошла. Я даже по лестнице не поднялась пока. Хотя не уверен, что эта сраная лестница вообще кончается. Если бы я не была уже мертвой, точно бы тут сдохла. Не шути так. Лады. Так, я походу одолела эту гору. Я пошла. Удачи, жду новостей. Новости, я ошиблась. Тут еще ступеньки, сука. Эй, на всякий случай предупреждаю, к тебе идет очень важный мне человек. Это все? Больше ничего не скажешь? Честно, у меня пальцы устанут столько печатать, тебе проще будет с ней поговорить. Ладно, я готов встретить эту таинственную гостью. Кстати, это ты просто ночью вломилась в дом Абраксас? Да, но откуда ты сложил 2 и 2? Полицейская волна, сообщение службы безопасности, ну я тебя знаю, мы вроде договаривались не вносить крупные изменения. Я и не собиралась, просто осматривала дом снаружи. Заметила, что что-то странное, потом вжух, а я уже в подвале вместе с Лореттой. Все завыло, и дом чуть не рухнул нам на голову. Стоп, Лоретта? Вроде, когда первый раз случился пожар, там было что-то связано с Лореттой. Да, марш Лоретты. Но я пока не понимаю, при чем тут она. Не знаю, но нам явно пора начинать собирать все твои находки. Мы пока даже не понимаем, какие детали нам важны. Пришли мне всю информацию по пожару. Я все выпишу, распределю по категориям и соберу базу данных, чтобы мы потом могли это проанализировать. Будет сделано. Спасибо, Мозис. Спасибо, Мозис. Котикам можно, детям нельзя. Yasmin was so relieved to hear about Safi. Что мне за точка I слева? hope she remembers the "don't tell Safi I said anything" part. Yasmin was far from perfect, but damn do I miss having her in charge. Я теперь понял, почему игра дешевле, потому что ассеты взяты в прошлой игры. I don't think Vin has let all of his recent success get to his head, but it's hard to tell with him. Каким Паркером? Паркуром. Паркером. Питером Where can I Паркером. dig up more information on Abraxas? Maybe I can find someone to help me. Vin's moved up in the world since his administrative assistant days. I'm guessing the university wouldn't pay for a new nameplate, so he made one himself. Classic Vin. У него тут ежик.
can't believe Vince saddled his hedgehog with his own totally not embarrassing middle name. Маленький фрик. Vin has really built a career for himself as Caledon's president whisperer. Паркер. Пол Паркур стал Паркер. I don't think Vin has let all of his recent success get to his head, but it's hard to tell with him. What the hell? You towed my car? You mispronounced. Thank you for saving my job, Vin. I owe you several drinks. Owen is furious that the demolition was held up. What do you think would happen if you found out you were there? Why were you there? There is something strange going on. It's centered around the Abraxas house, and I think you know what it is. Max, I don't have time for your sleuthing. Owen needs my help. The board is asking questions, and there goes my Saturday. What has he gotten you mixed up in? Nothing. The Abraxas house was irreparably damaged by the storm. Didn't look that bad to me. And Owen's Caledon 2.0 plans hinge on the future site of the Scientific Institute for Caledon. Unfortunately abbreviated, SICK. I know he's a dick, but he's an ambitious leader, and he's got the backing of the board. So, the house is coming down. I saw the stay of demolition. According to the court, the house is staying right there. And yet, come down it must. Either now, due to a miscommunication with the demolition company, or later, due to an expensive legal battle. I don't understand. You were the president of Abraxas. Doesn't this bother you? Of course it does. I want to keep Caledon weird. And I want to keep the Abraxas house in all of its haunted glory. But this is happening. All I can do is advocate. For Abraxas, you, and the arts in general, I'm doing my best. Now, are you gonna take my word for it? Or are you gonna keep asking me questions that I can't answer? If you're working today, does that mean Owen is too? Locked in there all morning. And no, you can't talk to him. I can't even get in there, and I've got 10 urgent messages for him. If someone wanted to learn more about Abraxas, who should they talk to? Oh, God. Are you part of Loretta's weird crusade? I don't mean Abraxas any harm, but I have questions, and I know better than to ask you. Listen, don't bother talking to anyone. The secret society has been secretive since the 90s, but it wasn't always that way. All I'm saying. I can see you're swamped. I'll leave you to it. Stay out of trouble, please. Ну да, дом не выглядит пострадавшим. Он просто хочет его снести. Sorry, me again.
Не знаю. Раньше они были не скрытыми, и можно почитать информацию про них где-то. Can I put my International Photography Award in here? Maybe we get Owen to take me seriously. Ugh, the Caledon rebrand is beginning. When a slogan feels like a personal attack. Пора смотреть в будущее. Лоретта. Did someone vandalize this plaque? Or are they trying to add to Gretchen's list of accomplishments? Гретхен Костова, выпуск 64-го. Гретхен стала одной из первых выпускниц Каледона после перехода университета на смешное на смешное образование. На смешанное образование. Она стояла у истоков Каледонской лиги борьбы за равные права для женщин, Каледонского абонента. У других программ, навсегда изменившие облик нашего учебного заведения. I always make conversation and bad rock puns when I see Gretchen. She just has sentimental value. Learning through osmosis. Not a well-respected field, but the early research is promising. Короче, больше тут ничего посмотреть. I hope Loretta learned something from her brush with disaster. Good morning. Okay. Promise is a promise. What happened last night was terrifying. I hope you're taking care of yourself. Thank you. How are you doing? Question 1. What is your connection to the Abraxas Society? I don't have one. Some of my students are members, but I'm not. Then why were you in their basement last night? Abraxas is good at keeping secrets. I don't know if any of those secrets are dangerous, but I want to find out. Question 2. Should students be concerned about an unchecked secret society running... Loretta. My turn. How are you doing? I'm coping, honestly. I think it would help me get some closure if I understood what happened last night. I respect the need for closure, and for answers. I swear, Max, there's something weird about this. Abraxas is hiding something. Nobody's been able to take Abraxas прячет донаты от меня, и не донатит мне подписки подарочные. For 60 years. You know what's in their archives? Puff pieces on how Abraxas throws the best parties. I've searched А глава Abraxas Абраксаса Рейкастер запрещает ему донатить мне. Вот фрик. Nothing of substance. I'll make you a deal. Поэтому на него напали In lieu of дети. any more grilling, how about I find you some more search terms? Then we can pool our research. I'll consider it. Abraxas has a lot of secrets. It's time somebody cracked them. Look for Gretchen Kostov. The founder of the newspaper? There's gonna be a lot. Okay. Several articles written by her, a few reviews of her films, and
Huh. The Abraxas Society wasn't always the Abraxas Society. But it seems like the occultist stuff was there from the beginning. Каледонский абонент. Изменения в Лиге борьбы за равные права для женщин. В следующем году Каледонская Лига борьбы за равные права для женщин планирует сменить название. Участники общества предложат новые варианты, и лучшие из них будут выбраны на голосовании. За последние 10 лет Лига стала катализатором множества изменений. Гретхен Кастовой фактически пришлось заставлять Лейкпорт переписывать свои законы. Сначала для того, чтобы вообще основать общество, а затем при поиске жилья за пределами кампуса. В то время любой дом, в котором проживало хотя бы 2 женщины, не связанные родством, юридически считался борделем. Ничего себе. В итоге штаб-квартирой общества стало здание по адресу улица Фремонт, 3180. И с тех пор участники Лиги регулярно проводят антивоенные акции, протесты и сезонные оккультные ритуалы. Никто не знает, что именно происходит на закрытых церемониях, но Лига всячески отрицает свою причастность к каким-либо культам и сектам. В прошлом году в Лиге начали принимать мужчин, то, возможно, и подтолкнуло в руководство к смене названия. Гретхен Кастова, не знаю как правильно, основательница Лиги, на крыльце штаб-квартиры общества, улица Фремонт, 2004 года. So, what do we know? Nothing. We need to keep digging. I'll be right back. Понял, ищем дальше. В библиотеке, я так понял, тут больше ничего нету. Они есть вот. If a bunch of rowdy Abraxans start building a bonfire, it could get bad fast. Игра с огнем. Огонь — это одновременно самая красивая и самая опасная стихия. Хотя пламя обладает огромной разрушительной силой, оно также служит символом очищения и перерождения. Огонь напоминает живущим в наше время ведьмам о том, как важно контролировать свои способности, чтобы не причинить вред себе и окружающим. Чтобы привести силу огня в ритуал, зажгите пару свечей, лучше красных, но не обязательно. Это поможет сконцентрировать энергию и сделать практику более действенной. Если вы находитесь на природе, разведите костер, чтобы полюбоваться на пламя во всей его красе. Ритуалы у костра особенно эффективны в сочетании с заклинанием изгнания или забвения. Не дают покоя мысли о бывшем. Возьми старое письмо или снимок, передайте его огню и развейте пепел по ветру. Возможно, они какие-то ритуалы начнут делать и сожгут все. Еще там Хлоя сигареты кидает. Может, это Хлоя виновата опять? I always thought Abraxas was creepy, but at least it's the least creepy rooster-reptile hybrid. Помесь петуха и змеи. На удивление, много мифологических существ сочетают в себе черты, казалось бы, несопоставимых животных. Например, петух и змеи. Приведенный ниже список не является исчерпывающим. Информация о Налигастере можно найти в главе 9 «Местные легенды». Василиск, петушиная голова и тело, змеиный хвост. Вглубляется из яйца змеи или из икринки жабы, высиженной курицы. Может мгновенно убить жертву, заглянув в глаза. Источает душающий смрад, слабости, хорьки. Абраксис, петушиная голова, человеческое тело, змеи вместо ног. Согласно разным источникам, может быть либо египетским богом, либо демоном. Имя обладает неким магическим смыслом. Возможно, оно является укороченной версией слова абракадабра. Исторически ассоциировался со времен судьбой и равновесием. Как Кокатрис, петушиная голова, драконье тело и крылья, вылупляется из куриного яйца, высаженного жабой и змеей. Также умеет убивать взглядом. Кроме того, его
Рев окружает жертв. Слабость, петушиный крик. Это странность. Петушиный крик. Петушиный крик. Vin adores Jack Parsons. I wonder if it's an Abraxas thing or a Vin thing. Глава 4. Луна. Звезды потусторонние. Потусторонний мир. Память и наследие Джека Парсонаса. Немногим людям удалось завоевать такую громкую и противоречивую славу, какой обладал Джек Парсонс. Более того, он прославился сразу в двух областях, как гениальный специалист по ракетостроению и как авторитетный оккультист. Родившийся 2 октября 2014 года, Парсонс был талантливым инженером, чья амбициозность порой граничилась безрассудством. Он трагически погиб 17 июня 1952 года в возрасте 37 лет в результате взрыва в домашней лаборатории. Вместе с Алистером Кроули и Роном Табардом, который впоследствии присвоил себе часть его заслуг, Парсонс оставил неизгладимый след в контркультуре Америки. Некоторые даже полагают, что именно он вызвал рост интереса к неоязычеству. Парсонс по праву считается первопроходцем в аэрокосмической отрасли, но его наследие также включает значительный вклад в современные оккультные практики. При жизни он неустанно трудился над тем, чтобы постичь все тайны Вселенной. Так, тут мы посмотрели. Я еще здесь не был. Abraxas is really going to war with the administration. Not sure who's winning. После событий, происшедших во время Дня труда, это помещение будет закрываться каждые выходные с 5 до 8, пятница, понедельник. Мы признаем важность студенческих традиций, понимая, что петух — это неотъемлемый символ Абраксас. Но все же просим участников общества не мучать животных ради розыгрыша и не запирать в канцелярии петухов или других птиц. Так, ну вроде всё. К нему нет зависит. Ну, идем к ней опять. Try Jack Parsons. One article. Already read this one. I told you. Puff pieces. When I heard about Diamond, I know. That's when I really started digging into Abraxas. Придонский абонент. Абраксас — стабильность вопреки потрясениям. Тайное общество Абраксас было потрясено внезапным уходом своего председателя Даймонд Вашингтон, которая занимала эту должность всего 1 семестр. Утром в понедельник, за 2 недели до окончания семестра, члены Абраксаса обнаружили, что из комнаты их председателя исчезли все личные вещи. Вашингтон оставила записку, которая сообщила, что бросает учебу и покидает свой пост, но не объяснила, почему. Сейчас Абраксас готовится к внеочередным выборам, и некоторые участники общества всерьез обеспокоены его будущим. Однако предыдущий председатель Винь Ланг считает, что Абраксас по-прежнему будет процветать. Да, руководить тайным обществом тяжело, но оно не перемалывает тебя в труху, скорее наоборот, сказал Ланг.
Вот я, когда поступил в Каледон, был прыщавым театралом, который сох по Джеку Парсонсу. А Бракса всегда помогал отвлечься от трудностей студенческой жизни, а его участники впоследствии добились больших успехов во многих отраслях. Достижения самого Ланга передают все его слова. Недавно его повысили в должности до директора по административным вопросам Каледона, а на днях он первым в истории университета получил грант, позволяющий обучаться на магистра делового администрирования. Can you try Bonfire? A few Labor Day parties, a production of The Arsonists, and... Oh. Look at the date. That's this weekend. Do they have an annual bonfire? Ugh. They misspelled Abraxas. Amateurs. I mean, it's a student newspaper. You're all amateurs. Excuse you. Костер у дома секретного общества едва не вызвал пожар. В субботу у дома Абраксаса по адресу улица Фремонт, 3180, произошел инцидент, в ходе которого огонь, разведенный участниками общества, перекинулся на газон. Встревоженные запахом дыма соседи вызвали пожарную службу Лейкпорта. К моменту прибытия пожарных огонь был по большей части потушен. Утром Абраксис выступили с официальным заявлением. Принес извинения за инцидент и заверили. Что-то я сегодня вообще читаю как-то сразу. Заверили полицию, что несовершеннолетние студенты не употребляли спиртное. Проблемы общества с правоохранительными органами начались в прошлом году из-за серии розыгрышей, которые завершились вечеринкой в честь Крампуса, надолго отложившейся в память студентов. По крайней мере, тех, кого не увезли на скорой с алкогольным отравлением. Некоторые поддерживают Абракси, другие же считают, что ему пора вернуться в корням. So, what do we know? That Abraxas has been getting away with mayhem for decades. They could do anything to anyone, and we'd never know. But the party wasn't on just any day. Is there something special about this weekend? I'll be right back. Чего надо искать? Баллы. Ведьмин календарь. Maybon, that's it. But what is it? Я понял, вот это вот последнее, что я не находил, да? Okay, try Maybon. Oh, here we go. A masked Maybon party? And look, it's the same weekend as the other article. They must be prepping for another one tonight. Специальное расследование «Темная магия в Каледоне». Знаете ли вы, что на территории университета действует оккультное общество и проводятся колдовские ритуалы? Участники этого общества даже были замечены за игрой в Dungeons and Dragons. Я не могу раскрыть название данной группы, поскольку она уже угрожала подать на нас в суд за клевету. Однако у меня есть достоверная информация, что в прошлую субботу это общество организовало за пределами кампуса мероприятие под названием Мабон. Присутствующие носили маски и пили зелье из гравированных кубков, а в полночь провели в подвале некий ритуал. Эта фотография была получена мною от пожелавшего остаться анонимным собеседником. Он всячески старался заверить меня, что Мабан не сатанинский ритуал, а сезонный праздник, посвященный смерти и возрождению, и что слухи о человеческих жертвоприношениях сильно преувеличены. Собеседник оборвал разговор после вопроса, действительно ли в их легендарном зале таинств расположен портал в ад.
Только ненужная информация. Так иди поспи, в ДБД поиграй. This is what we need. I just have to get my hands on a mask, and I could go anywhere, talk to anyone. Max? There won't be a party. We need to talk to Vin and shut it down. Hold on. Think about this. I'll postpart one of my podcasts tonight, then we'll go and ask people about it. They'll spill their guts. No way. It's too risky. Risky how? You're still not telling me something, aren't you? I told the police I was in that basement alone. Now you're stonewalling me? Someone anonymously threatened the school. I can't get anyone to take it seriously, and I'm looking into it myself. That's the truth. I knew there was something. Max, this party is how we find the truth. I'm out of leads. President Teller ignored my requests for a comment. Reggie says I'm crazy. Tonight is my last chance. Okay. I have a responsibility to try and stop the party. But Abraxas has ways of getting around the authorities, so I don't know how much good it'll do. I know you want answers. I also know that if you go to the Abraxas house tonight, you'll be putting yourself in danger. Again. Promise me you won't do that. I promise I will try to find the truth and not do anything stupid in the process. I'm sorry. That's the best I can do. I could rewind and make Okay. Loretta forget the party is even happening. But is that a step too far? Loretta and I might cover more ground together, but is it worth the risk? Я его остановлю. So, Vin, you have to cancel the Maybon party. He did. I told Reggie there wasn't a good backup spot to build a bonfire. It's canceled as of last... Vin, I need that file from the archive by end of day. Got it right here. Sir, about these messages... They'll have to wait. Vin looked like he wanted to chase Owen out of the room. Maybe I can push him over the edge. I should rewind and convince Vin to leave when Owen does. Sorry. You need help getting Owen's attention? Loretta is planning to release her podcast about the demolition tonight. But maybe if Owen gives her the comment she's after, he can reduce the damage. Holy shit. That will get his attention. And, oh god. Make him supremely angry. Still, thank you. Vin, I need that file from the archive by end of day. Got it right here. Sir, I have to speak with you.
immediately. Not now. It's new information about that podcast. Fine. Walk with me. Easy. That should buy me enough time to search the office. Where was he when the world needed him to defend the president's office? Sorry, Vin. Normally I wouldn't suspect Caledon's president of arson. But someone's about to burn down the building he wants to get rid of. Ну да, может, и он поджег. Owen could work anywhere he wanted, but he came back to Caledon. I thought that was sweet, before I met him. Can I hate something that would make Moses happy? I think I can. Did he lose his key or something? Everyone keeps saying that the Abraxas house is badly damaged, but I didn't see anything wrong. Договор. Покупатели обязуются не сносить здание, расположенное по адресу далее именуемый дом Абраксис, до получения подписанного постановления о сносе от окружного суда Лейкпорта. Выдача постановления будет зависеть от итогового осмотра дома Абраксис, проведенного профессиональным инженером в понедельник 23. Если инженер подтвердит, что здание повреждено и не подлежит ремонту, покупатель сможет повторно подать заявку в окружной суд Лейкпорта. Если инженер посчитает, что проводить снос здания нецелесообразно, дело будет передано в историческую комиссию Лейкпорта для дальнейшего рассмотрения. Указанные положения были согласованы Каледонским университетом и исторической комиссией Лейкпорта. Это еще есть тут интересно, кстати? Нету. Nice, still logged in. Guess I'm due for a lucky break. Hi, I'm Callie, your Caledon automated assistant. How can I help you today? The Abraxas Society was founded in 1962 by Gretchen Kostov. Originally known as the Caledon Women's Equality League, the group is open to all students in good academic standing. Was worth a shot. President Teller has his weekly meeting scheduled with Reggie Kagan. Location, Central Quad. Wait, he was just here. Instructor Caulfield, your class size and inattention to grading have raised questions as to the efficacy of your course. Wow, even the robot knows that Owen doesn't respect me. President Teller has his weekly meeting scheduled with... Мне ребята сказали, ты их подставил перед Лейкпортской полицией. Конечно, они ушлепки, что подвал не проверили нормально. Я им сказал, что уже на эту тему пора ласковых, но кто им подтвердил снос? Кто мне лично клялся и божился, что документы вот-вот будут и что обязательно все нужно делать сегодня. Ты понимаешь, в каком дерьме я был бы, если бы копы нашли взрывчатку. Пришлось прятать ее в мусорке, как гребаный мафиози. Я вообще за контракт взялся только из-за уважения к Ясмин. Но больше мои ребята ничего для тебя делать не будут. Я им уже сказал сворачиваться. Ищи других дураков и скажи там адвокатам, чтобы готовились. Стэн Кинг. Новоанглийский короли сноса. Понятно. Owen's trying to seem more likable, so he outsources the job to a chatbot. This fucking guy. Новый виртуальный помощник готов к тестированию. Я уже перекинул программу на ваш компьютер.
Повторюсь, мне кажется, лучше не использовать для бота ваш голос. Знаю, вы хотите создать более дружелюбный образ в глазах общественности, но даже с жесткими установками пользователя смогут заставить бота сказать практически что угодно. А это ворох потенциальных проблем, в том числе юридических. Если у вас есть комментарии или пожелания для разработчика, дайте знать, Винь. Не знаю, что на тебя нашло, но на эту тему мы поговорим после совещания с советом. Советую к тому времени навести в мыслях порядок. Ясмин, мне кажется, есть вопрос поважнее. Например, как ты умудрился так испоганить отношения с дочерью, что она даже не звонки твои не отвечает? Серьезно, на что ты надеешься? О, идея. Предложу ей стать профессором. У нее хоть талант есть, в отличие от остальной семейки Уэйн. Мне звонили из демонтажной компании. Стэн вне себя и угрожает судом. Что случилось вчера в доме Абраксис? Ясмин. Breaking into his own files? That weird email to Yasmin? That wasn't Owen just now. Holy shit. Sophie. What was she doing in Owen's office? She asked Vin to get a file for her. She's up to something. Oh no. Max? Are you, like, in there? Owen just said he's been trying to... Hi, I'm Cal. Break into his office? I told him he's crazy. But he insisted I check, so... Hi. Really hope no one is in there listening to me right now. I need a distraction. President Teller's office. Sir? Vin, you are an exemplary employee. Please take this afternoon off. What? You just told me I couldn't leave until after the conference call. Shit. Fuck it. I'm coming in. Ладно. Hi. Fuck it. Max? Are you, like, it? Hi. In there? Vin, I just received a package. Please retrieve it from the mail room. Sir, it's the weekend. The mailroom is closed today. Shit. Mailrooms are designed for a dissemination and distribution of letters and packages. The U.S. Postal Service was founded by Benjamin Franklin in 1775. What the hell? Everyone keeps saying that the Abraxas... Hi. Owen just said he's been trying to break into his office? I told him he... President Teller's office. Sir? Vin, please meet me in the library. We need to discuss tech and corporate synergies. Sure. I'll see you there. You want to play cat and mouse, Sophie? Let's play. Let's play. Sophie could be anywhere by now. Knowing her, she probably stuck around to watch me squirm.
I need your assurance that our understanding still holds. This isn't just about Abraxas's future, Reggie. It's about yours, too. Max, hey! I needed to ask you about yesterday's assignment. Do you have a minute? Sorry, President Teller, I really need to understand this whole, a negative space thing. Why do I suspect you're not looking to talk photography? Sorry, I just needed to get out of there. Are you okay? It's been a day. Owen's breathing down my neck. Up to my ass in angry emails, and now Marlon says I'm acting crazy. Why would he say that? When I saw him this morning, he asked if he could borrow something important, and now he's saying he never even saw me. Stoner. He probably just lost it and he doesn't want to admit it. But it's extremely important for reasons that are extremely time sensitive. Does it have to do with the Maybon party by any chance? Maybon? What is that? Reggie, I know the party was officially canceled. It would be a very bad idea to hold it anyway. I always appreciate your advice, Max. It's fine. It's probably a whole stack if I'm down in the basement. I just need to get there early. So the party is still at the Abraxas house. Good to know. What was that talk with you and Owen about? It sounded intense. Nothing important. Just ensuring the success of Caledon 2.0. No pressure. He said the two of you had an understanding? Understanding? Who really understands anything these days? What does that word even mean, you know? Reggie, I know there's a lot going on. Just be careful. I always am. See you around, Max. That was definitely Reggie. But what about the rest of the quad? When Safi was impersonating Owen, she took a Caledon folder from Vin. That's my tell. Anyone with a Caledon folder could be Safi. I need to check out each one I find. Что ж, визит в кабинет ректора прошел на удивление продуктивно. Надо перевести дух. Вот список людей, которые точно знают больше, чем говорят. Реджи невозможно возглавлять Абраксис и не иметь секретов. Он точно что-то скрывает. Вопрос только, что именно. С другой стороны, Реджи несколько месяцев бьется, чтобы спасти общагу Абраксис. С чего бы он стал ее сжигать? Винь, скрытность, его второе имя. Он вечно разводит тайны, но еще он мой друг. Он отчитывается перед Оуэном, но еще он любит Абраксис. Так что вопрос, он реально в этом замешан или просто оказался между молотом и наковальней? Лукас ненавидит Каледон, тащится от своего подкаста. И вообще он мудак, не уверен, что он способен на насилие, но ему я доверяю меньше, чем остальным двоим. То еще, вот эти люди могут знать больше, чем говорят. Оуэн, чего он добивается? Он зациклился на идею угробить Каледон и превратить его в технарий для пафосных айтишников. Мог бы он поджечь дом Абраксис, если бы тот мешал его планам. Лоретта, не думаю, что она замешана. Она точно не знала о сносе дома, но марш Лоретты не зря ведь ее именем назвали. И вообще, Лоретта точно всегда знает больше всех. Софи самая непредсказуемая из всех. Рыскает по кампусу непонятно зачем. Почему она вернулась? Почему шпионить, вынюхивает и пытается сбить меня с следа? Надо с ней поговорить. Опять танцует, смотри. The man has absolutely no hold on this guy. Да, ему пофиг на все. Hello?
Hey, hippie. Just checking in. Have you talked to Moses? Not yet. He was with a student. I'm just sitting outside the planetarium, trying to imagine what it would be like to go to school here. But if I had that kind of money, I'd probably just buy a tour bus. You are gonna love Moses. I wish I could be there for this meeting of the minds. I don't. This way, we can jump straight into talking shit about you. Har. Well, I'm sure he'll have some theories about what's happening with you. He'll probably want to run some tests, too. He can get a little test happy when it comes to powers and timelines. On my trip out here, I spent hours wondering what it would be like to see you again. But I never expected mad scientist friend hangout. What did you expect? Most often, a slammed door in my face. Really? Why? Well, you never responded to my text, for starters. I didn't know it was you. I didn't have your number in this reality. I barely even believed it was you when you showed up in person. Excuses. So what I'm hearing is, even though the school's in danger and reality's a mess, this trip is going better than you expected? Oh. Damn. I guess it is. I should get back to the search. I'll text you when I know anything. See you soon. See you soon. Так нравится, что бот полностью проигнорировал то, что писала Юля. Такой, ну нафиг, я не буду это переводить. He died doing what he loved. Being struck by lightning really hard. А еще мне нравится, что этот переводчик дает еще типа на рассмотрение варианты перевода. Это, кстати, прикольно. Ну да, ругню он игнорирует. Still no sign of Sophie. I have to keep looking. Sometimes this sculpture feels like a self-portrait. Not today, though. Sophie knows all the English teachers. If she wanted to blend in, maybe she'd choose one of them? Ой. Хи-хи. Гноми. Я с другой стороны гноми сфотографирую. Of course everyone has the same folder. And only one of them is Sophie. Is it me, or are there more of these gnomes around than there used to be? Да, этих гномов стало намного больше. Они атакуют реальность. Гномы! Как же им весело кидать эту тарелку. Sophie can't have gone far. I need to keep looking. Sophie saw my class. Maybe she'd shapeshift as one of my students to mess with me? Down with President Teller! Save the Abraxas house! Someone's fighting the power in a weird way. Down with President Teller! Down with President Teller! Save the Abraxas house! Hell yeah, man. Exercise that right to protest. Use it or lose it, am I right? Down with President Teller! Save... Reggie is working really hard to advocate for Abraxas. I don't think this will help. Gotta mix direct action with institutional pressure. Down
Down with President Teller! Save the Abraxas house! Ну и арестуй. Down with President Teller! Sophie was just shapeshifted as Owen. Maybe she did. Unsurprisingly, Owen is being a Cairn Karen. Культура была размещена без официального разрешения. В конце семестра камни будут убраны с территории университета. Ректор Теллер. The whole school feels about as stable as you do right now. Ну вот Лима орет. I can always tell how I'm feeling by what I see in this sculpture. Today it looks like a dragon. Not a folder to be seen. Good. Так, это я читал, это я читал. I'll bet Sophie got a real kick out of seeing this. Yasmin must have commissioned this sculpture after Sophie died. Когда эта скульптура доставила на территорию Каледен, удивился и студенты, и преподаватели. Автор работы заявил, что создала скульптуру по заказу ректора Ясмин. В прошлом году, однако, та не помнит, как обращалась к художнице. Хотя истинная причина создания скульптуры неизвестна, большинство считает ее олицетворением непостоянства. Она доказывает, как ненадежны и переменчивы наши мысли и воспоминания, даже если сами мы этого не ощущаем. What is your time, man? What is your time? It's muffin time. It's muffin time. Не знаю, почему я вспомнил эту песню. Или какой-то ненадежный человек. Человек. Whoever she is, Sophie's definitely laughing at me right now. Смотри, как он танцует. Что же я хочу сказать? А, еще когда ты пишешь впереди смайлик, оно тоже не переводит. Вот, Лиза, сейчас повтори текст, который ты написала без смайла впереди. Сколько же тут гном? Still no sign of Sophie. I have to keep looking. Да, смайла нельзя писать впереди. Down with President Teller! Save the Abraxas house! Don't use emoji. Oh, hey, Max. Fancy seeing you here. Or write text. Or... короче, напиши это на русском, чтобы понимали. Doing some alfresco homework? Oh, no, it's a personal project. Were you pleased with the photos you took in class? Definitely. But I wanted to get a few more to choose from. I asked Reggie if he wanted to shoot together, but he said he had some pressing plans. Lame. А, уже стрим запустил, понял. Я не видел просто. Надо зайти на стрим. Я не видел. I'll leave you to it. See you in class. Max, have you ever... I'm sort of thinking about applying to grad school. Ну и удачи им. Я сегодня в Life is Strange.
I shouldn't have... Never mind. Wait, Jeanette, I did it. It's cool, Max. I'll see you in class. I've been meaning to ask you, have you ever considered applying to grad school for photography? Yes, actually. I wanted to ask you about it, but I Привет, figured Владик. if you thought it was a good idea, you would have brought it up. I'm sorry. I'm still new at teaching, and I'm not used to people caring about my opinion. But of course, I think you're good enough. Most of the applications require an artist statement, so I've been working on one. Would you mind taking a look? I'd love to. Ugh, it sounds really pretentious. Artist statements are just like that. You're right in the pocket. Комментарий автора. Когда я впервые взяла в руки фотоаппарат, меня охватило непреодолимое желание сделать снимок мамы, которая тогда спала в гамаке. Мой творческий порыв был настолько силен, что я чуть не уронила ее же кодек P880 ей на лицо. Когда мама проснулась, она отобрала у меня фотоаппарат и запретила трогать ее до конца каникул. Тогда я и усвоила ценный урок. Фотографировать можно только с разрешения. Каждый раз, когда мы выходим в город или заходим в интернет, мы обязательно попадаем в чье-то поле зрения. Мы можем снимать друг друга на телефон, умные часы и прочие устройства. И разрешения для этого обычно никто не спрашивает. Но заснять кого-то на фотоаппарат — это совсем другое, даже если на первый взгляд так не кажется. Сфотографировать человека значит спросить, можно ли взглянуть на него как на произведение искусства, а не как на потребителя в капиталистическом обществе. Это в корне меняет процесс общения, активности, спонтанности в наши действия, требуют слаженной работы между фотографом и моделью. В мире, где господствуют технологии, все больше отдаляющие нас друг от друга, фотографии поддерживают живую связь между людьми. I know it's a long shot, but I really love your class, and some of these programs have financial aid, so... So what on earth do you have to lose by applying? Exactly. Okay, let's meet after class on Tuesday. I'll do my own research on MFA programs, and we can touch base. That would be amazing. Hey, don't wait for other people to tell you that you're an artist. You are an artist, whether they see it or not. Wow. Thanks, Max. I'm so lucky to have you as Мне my нравится mentor. мужик, который танцует там на фоне. Don't start crying. Don't start crying. Ой, это я недавно так же говорил. Is this what being a mentor feels like? I like it. Подожди, а я тут... Это гном не бросается в глаза. Я не помню, я вот тут проверял. Надпись так, кстати, и осталась. Of course, everyone has the same folder. And only one of them is Sophie. Are we sure we want to do this? What if my husband finds out? I already told my husband. He was excited until I told him he couldn't watch. Oh, Max, can you give us a moment? We're discussing some plans. Okay,
So they were talking about doing a presentation together. That makes way more sense than where my mind went. Литературный фестиваль. Предложение о проведении конференции. Докладчик доктор Изабель Шин. Директор. Название презентации. Это тут просто Did I hear that right? I wish my husband was as open-minded as yours. Okay, I'll book us the hotel room. Try to get one on the top floor. We could get pretty loud. Его. Я даже думать об этом не хочу. Я пойду. Тут. Давай, мужик, танцуй. The man has absolutely no hold on this guy. I don't mean to interrupt. Well, unless you want to help me liaise with the Abraxas Alumni Network, you are. Excuse me. I can't just push Owen to talk. What if it's the real Owen? I need to... Наверное, уборщик. О, не уборщик, тот, кто митинг устраивает. Митингующие хорошо отвлекают. President Teller's sitting in the quad over there. I'm not sure he can hear you. I can do something about that. Thanks, lady. I hope the power of protest is enough to get Owen away from that folder. Down with President Teller! Save the Abraxas house! I don't mean to... Defend the students' right to self-govern! Save the Abraxas What is it now? Well, this certainly wasn't pulled from the archives. Must be the real Owen. Совещание с советом суббота. Прошлой ночью произошел несчастный инцидент, которого легко было избежать. Ситуация разрешилась спокойно, могла привести к катастрофе, поэтому нам следует незамедлительно принять ряд действий. Отчет полиции, ошибка со стороны компании по сносу. Идеальный момент, чтобы снести здание. В жуткий заброшенный дом всегда будут пытаться кто-то залезть. Нужно действовать быстро, пока кого-нибудь не обвалилась крыша. Мы не хотим распускать Абраксис, но если они продолжат нам препятствовать, выбора не останется. Попытки Реджи достучаться до выпускников Абраксис не слишком удались. Варианты переселения в старинный особняк так легко не купишь. Предложили построить новое здание, но эти придурки-выпускники против. Основная тема — новые архитектурные планы, показать логотип без слогана, спросить, какой слоган предполагают они. Ясмин поможет утвердить. Пора смотреть в будущее. Не забыть, на следующей неделе у дочки Тома день рождения. Не орать. Не орать! Не орать! Reggie's gonna deal with it. Did you know he was an economics major before he met you and switched to visual arts? What a shame. So you became the president of a liberal arts college, but you hate the arts. What's that about? Contrary to the graffiti around campus, I'm not a heartless suit. For example, I'm something of a collector of Stieglitz prints. You know, Stieglitz was one of the first people to champion photography as an art form. He was, though I'm sure Stieglitz would be horrified at the state of postmodern art. Well, Stieglitz has been dead nearly 100 years. I'd feel disappointed if he wasn't a little freaked out by my work. Your plans to expand the campus are receiving a lot of pushback. Have you had any second thoughts? Of course not. The situation in academia is dire.
If we aren't aggressive in securing our future, we won't have one. If you change Caledon beyond recognition, have you secured its future at all? A question for philosophers and linguists who, despite my better judgment, still have majors here. You really seem to have it out for the Abraxas Society. Yes. Out there, I want to get rid of a damaged building and build some much-needed classroom space. I have nothing against a new science building. But Loretta Rice is tenacious in her pursuit of rumor and nonsense. All the more reason to demolish the house and move past the rumors once and for all. I'll let you get back to it. Please. Он сказал please, а перевели как спасибо, что? Please tell me Sophie isn't with her mother right now. Or being her mother right now. Max, you're out here. That's great. Complaining about the new boss to the old boss. And to think I used to complain about her. I didn't know how good I had it. Nor does Owen. Once everything calms down, he'll be able to appreciate everything you're doing for him. Just give him time. I know how she manipulates people with flattery, but it still works. Is this an official graduate program performance review? Officially? No. Unofficially, I could not be prouder or more honored that Vin is the first Regents Chair grant recipient of my tenure. I never thought I'd make it to college, let alone business school. Caledon's given me so much. And yet, somehow I managed to give it even more in return. This grant is set up to foster the next generation of Caledon leadership. There is no one more deserving. Owen has a lot of big plans for the school. How is the board handling it? The way they handle everything, by clutching their pearls. And they're all rich retirees, so they literally wear pearls. We do. We have a call scheduled this afternoon to hear some updates about his Caledon 2.0 plans. I'm sure it will be as lively as ever. Она просто сидит и ждет. I'll leave you two to catch up. Enjoy your weekend. The campus is beautiful this time of year. Yeah, go take your next famous photo. Preferably of me. You know I always support your work, Maxine, but if you take his portrait before you take mine... Don't listen to her. Maybe I can use this photo to get to the folder on the table. Mind if I move that folder? My last shot felt a little cluttered. Thank you for reminding me. It's yours. That auditing student handed it to me and told me to pass it on if I saw you. Strange girl. And while we'd love to stay in pose, we really should get ready for the call with the board. Pray for us. That was fun. Meet me at the Turtle for part 2. XOXO. Sophie's just fucking with me now. She's not even here. Sophie's been one step ahead of me this whole time. Hopefully now I can get some answers. Развела. It started in December, but lately it's been getting worse. So I came to Max for help.
And she told me, I guess you know, that I died. That my memories of what happened to us after high school didn't happen. At least, not to her. Basically, I shouldn't be here. By the way, you're doing pretty well with this whole talking to a dead girl thing. Well, if you're friends with Max long enough, you get used to it. But I have many, many, many questions. Do you know what it means? The visions, the different realities smashed together? I have some, I want to say theories, but they're closer to fears at this point. Give me a minute. Max told me you're into astronomy. You want to take a look around? There's an image I captured upstairs that could be a new celestial object. Or it's just a speck of dust. Either way, you can help me name it. Seriously? You're on. All right, Moses. Let's see if you're as nerdy as Max says you are. На месте какой тут все на месте, какой-то тут все лухари, жесть. Мозес Мерфи, да? Точно, он тебя ждет. Зловещий. Типа я сейчас прихожу, а он такой: здравствуй, Хлоя, я ждал тебя. В Мозесе вообще ничего зловещего, а во мне есть пара костей в левой руке, потому что я левша. Но левша по латыни снистер, то есть зловещий. Вы с Мозесом точно поладите. Max isn't thinking about her birthday right now. All the more reason to get her something. Ой, котка. Wow. Moses flies his weeb flag high. In space, no one can hear your sick beats. I should arrest this guy for future arson, just to be safe. Is that Nebula Rain? Only lesbians and uber nerds know about her. I wish my job would let me keep a nerd den. Maybe Moses would let me print something for Max's birthday. This guy's being very polite to the crazy girl who showed up at his office and monologued about alternate realities. Simultaneously existing in a state of dead and hanging in there. I know the feeling. This is the coolest kettle in the history of heating liquids. Нравится он ей. I'm not big on the magical schoolgirl thing, but she gets badass points for that eye patch. Написано, не? If I wanted to make Moses' day, I could ask for his anime recommendations. Is this an art room or a physics lab? Moses seems to know how to blend the two with expertise. Whoa. I'll bet you could see light years with this baby. So many Post-its. I've got to take this guy outside some night and ask him questions. A horticulturalist, too? What can't this guy do? A pet iguana? Dude, this office has everything. Some of Max's favorites are in here. It's good that she found a new movie buddy.
Творчество Майи Акады осталось недооцененным при жизни, но теперь ее работы наконец получают заслуженное признание. Это сборник копия самостоятельно опубликованной книги, состоящей из 9 коротких рассказов талантливой мемуаристки, чья жизнь трагически оборвалась. Вдали от дома. Сборник рассказов Майи Акады. Майя Акада? Did he paint this himself? Why'd he stop? Корову забирают. Тарелка. Moses needs a name for this dot. I should help him out. Новый планетоид. Как его назвать? Downtown. I'm not usually into the whole sappy, nobody's gonna give it to you. Вот что-то где-то я не увидел. Обидненько. Wow. You process quickly. I'm just laying it all out. We'll see if anything emerges. Moses is going full Pepe Sylvia with this investigation. I've barely met this lady, but I keep seeing her face. Sophie was my best friend. I hate to put her up here, but she's been acting pretty erratic lately. That's where I found Max last night. The place would be rubble if she hadn't been there. And Max thinks the house is where the fire started. I don't know why it's important, only that it is. Новый конфликт на почве несостоявшегося сноса. Сегодня утром полиция отреагировала на внезапное звуковое предупреждение о сносе здания по адресу 3180, улица Фремонт. В этом доме расположен штаб-квартира Абраксас, тайного общества студентов Каледонского университета. Снос был запланирован на осень, но его отложили по инициативе исторической комиссии Лейкпорта и выпускников Абраксас, по крайней мере так все полагали. Прибыв на место, полицейские обнаружили, что процесс демонтажа был запущен, однако взрывные заряды при этом отсутствовали. В тот момент в доме находилась студентка университета, которую отпустили домой после беседы. Когда председатель Абраксас Реджи Кагана попросил прокомментировать ситуацию, он заявил, что все пошло а затем обнаружил, что опаздывает на занятия по геометрии. Ректор университета Оуэн комментариев пока не давал. В то же время историческая комиссия Лейкпорта выступила с официальным заявлением. Это наглая попытка администрации Каледона поставить себя выше закона. Казалось бы, ректор гуманитарного университета должен знать определение слова «гордыня» и каким последствиям это качество может привести. A bunch of guys getting pissed off on a message board. This never ends well. Жители Лейкпорта против каледонских воров. Пароль. Пароля нет. Whoa. What happened here? Max took that photo before she jumped back here. But I swear the fire was in a slightly different place when she showed it to me yesterday. So, Max's presence has changed something. But the fire is still on its way. Is that the dude from the bar last night? Those guys at the bar are planning their protest for tomorrow? I don't like that timing at all. Agreed. And the form is password protected. If someone was able to obtain it... I'm on it. Столкновение культур или нечто более зловещее. Прошло более 9 месяцев с тех пор, как на Лейкпорт обрушилась буря, уничтожившая часть местных предприятий. Жители до сих пор борются с последствиями катастрофы.
И некоторые из них винят в своих проблемах одну конкретную организацию. Я уже почти год не могу добиться, чтобы мне выплатили страховку. Жаловался Джоуи Поуэлл, владелец гриль-бара Крулер, которому так и не удалось наладить дела после бури. А Каледон тем временем творит в городе что хочет. Они не остановятся на одном только научном центре. Многие в городе согласны с тем, что университет пытается извлечь выгоду из последствий катастрофы. В результате в последнее время участились стычки между жителями Лейкпорта и учащимся Каледона. Обычно эти конфликты происходят на территории бара «Кусачая черепаха», который часто навещают и те, и другие, поскольку он расположен близко к кампусу. Критика в адрес Каледонского университета также активно раздается со стороны участников закрытого сетевого форума Трайфенд. Нашим корреспондентам не удалось получить доступ к сайту, но анонимный источник утверждает, что модераторы форума уже заблокировали несколько пользователей за высказывание им угрозы насилием. Не, она вначале и была. Она вначале была, это она вспомнила. То есть, Лиза, ты чё? Там в начале, когда вы начинали, она была на его руках. Она там была. Она ж тебе еще сказала, что... Макс сказал, что такая, типа, что... Из-за того, что... что раньше Макс уехала, то Лоя сразу с Мозисом познакомилась. Поэтому она была у него на руках. So, Professor, have you solved me yet? Not in the slightest. But I do have some follow-up questions. I'm sure you do too. Why don't you start? I don't mean to snoop, but who's Maya Akata? She was a friend of Safi's. They were really close until Maya's suicide. That's what started all the craziness last year. Safi blamed several people for Maya's death, and she used her powers to get revenge. Well, it's great that you bought her book. And I wasn't the only one. Maya's work has been getting more attention in the last year. I'm sure Safi's delighted. I know we have a metaphysical mystery to solve, but can I use your 3D printer? What for? It's Max's birthday. She's being so brave about this whole save the school thing, but I think she needs some encouragement. Your anime wall gave me an idea. Say no more. You have to text me when you give it to her. She's gonna love it. You got it. Give it to me straight, Doc. I'm ready. Не знаю, посмотрим. I'd like to hear more about your visions. You said they started in December? Yeah. And they weren't even visions at first. Just weird daydreams. Of a storm, or a path, or... But they just kept coming. Then I started thinking about them, even when I didn't want to think about them. And that moment in the green room a few days ago... I don't think it was a vision. I think some part of me really went somewhere. Okay. What were you doing in the green room before it started? Looking in a mirror. That place was a grimy dump. Usually my favorite kind of bar. But for some reason, I started thinking about tornadoes.
When Max and I were in high school, there was this crazy week where Max thought a tornado was going to destroy the school. No, sorry, that did happen. But it also didn't happen? I don't... What's happening right now? Let's start with what happened 10 years ago. A storm threatened your town, and Max was forced to make a choice. She let you die, averted the storm, and saved Arcadia Bay. But I'm here. Yes. Somehow, the storm didn't destroy the town, and you didn't die. Which doesn't make any sense, except... A year ago, a storm threatened the school and the town. And Max made another choice. Or rather, she refused to choose between Safi and Caledon. Somehow she saved Safi and the school. And however she tied those realities together, it appears... She tied up some loose ends while she was at it. She brought me and Arcadia Bay back together? With Safi and all the rest? Yes. Somehow. Your vision started when you remembered the tornado. The thing that couldn't have happened, but did. A paradox. Your life and experiences are coexisting along an entirely different reality. And that's not sustainable. Maybe when you encounter a paradox, you come unfixed somehow, but that would mean even us talking about it directly could... Oh no. Это парадокс. Chloe, can you hear me? Yeah, I hear you. Okay, stay calm and tell me what you see. Может, хватит? Может, хватит? Может, хватит? Да хватит! Да хватит! Мне и настоящие обзорные площадки вид нравился, но это что-то невероятное. Вечно бы смотрела. И не говори, я всю страну объездила, но лучшего вида нигде не нашла. Это что за хрень? Софи, ты здесь? О, привет. Рада познакомиться, Хлоя. Прости, что вчера не сказала. Что происходит? Ну надо же, вся компания в сборе. Что ты тут делаешь? Ходячего мертвеца изображаю. По крайней мере, часть меня точно мертва. Она права. А остальная часть реальности — это решение Макс. Но это место хранит всю правду о том, что с нами случилось. Оно помнит. Я люблю сюда возвращаться. Просто сидеть на скамейке и погружаться в воспоминания. Я бы не советовала, знаешь... зависать на скамейке чистилища не самое безопасное место. Я в курсе, но что еще плохого может случиться? Ты охренела? Умереть можно. Хлоя, алло, мы уже умерли. О нет, снова это место. Черт, опять она. Кто это? Как отписаться? Мертвая Хлоя. Что за херня? Почему я так подписана? Ты ж, Кевингс, про заглавные не забываем. Вы все на одном пути. Буду ждать наверху. Где я? Ну класс, теперь их двое. It's always the same path. It ends in this outcropping with a couple of benches, like a viewpoint. The overlook. That's where Safi died. Тут схрестил это... But there's a lighthouse too, like the one from Arcadia Bay. И туалет. It's always the same path. It ends in this outcropping with a couple of benches, Которые убили Хлою. like a viewpoint. Это реально чистилище. That's where Safi died.
There's a lighthouse too. Она будет это постоянно One from повторять. Arcadia Bay. It's always the same path. It ends in this outcropping with a couple of benches. Like a viewpoint. There's a sign. It's for Caledon. And my old high school. So this place pulls attributes from both towns. It's always the same path. It ends in this outcropping with a couple of benches. Like a viewpoint. The sky Да, is походу она скрестила. wild. Она как будто Lots of создала auroras and shit. So it's nighttime? воспоминательное чистилище, которое запихнуло все, что не надо, вот сюда. Чтобы большинство людей это не знали, не помнили. Я так понял. She called off the search, stopped looking for herself. Сложно. Missing, they said. Then, lost. Going, she replied. Then, gone. Софи ж, по сути, тоже не та Софи, которая была... То есть, что Хлоя, что Софи, обе с другой реальности. Что она, что Софи, они не с этой реальности, с которой Макс. А так как она их объединила, она вызвала у этих парадокс, потому что там они были живы, тут они мертвы, и они здесь появились. Вопрос, есть ли этот парадокс у тех, кто жил в Аркадии Бэй? Потому что они и тоже были и мертвы, и живы. По сообщению, которое отправляла мать ей, возможно, тоже. Okay. As far as we know, nothing in this space is real or can hurt you. Safi practically lives here now. Слева сплошные деревья, странные голоса, чей-то плач. Вверху обзорная площадка, моя какая-то долбанутая диорама. Тут много чего можно узнать, если как следует все изучить. И 100 раз пересмотреть момент своей смерти. Наконец-то я знаю правду. Любопытно, что обо всем этом скажет Макс. Я побывала везде, ну почти везде. Дверь маяка открыта, пока не выходит. Как ты думаешь, Хлоя, что там внутри? И с Хлоей они мертвая София, мертвая Хлоя и живая Софи, они шарят, а живая Хлоя не шарит. The ground turned to my high school bathroom. Потому что ее отец жив. А вот по поводу ее отца тоже интересно. Повлияло ли слияние на ее отца? Или ее отец в обеих реальностях помер? Ну, такая тоже возможность есть. Не, Макс отец был всегда жив, как и мать. На живых оно повлияло никак. Они просто забыли. И у них осталась одна реальность. Я так понял, это влияет только на тех, кто в этом непосредственно участвовал. А отец Хлои, походу, в обоих вариантах помер. Ё-моё, я испугался. Okay, Max is pointing a gun at Safi, and there are a lot of photos. Photos of what? На фото мертвая Хлоя.
I saw Max. She had a gun, and it always ends a little differently, but I die. That's what I've been seeing. Me dying. Max killing me. You said there were photos. What happened after that? The lighthouse beam turned on, and... What's wrong? Chloe, you vanished. Disappeared for about 3 seconds. Before you came crashing back into the cabinet. What? Where did I go? I don't know. I think maybe that place takes you back to the moment where Max made her choice. About Safi. About you. Max stitched these realities together, but if you keep going back there, picking at the stitches, it could all unravel. Arcadia Bay was brought back to life. Why aren't they stuck in that place too? О, тоже My вопрос. mom hasn't told me about any weird visions. Have you told her about your visions? My point is, we don't know what's happening in Arcadia Bay. We can conjecture, but my focus is on helping you. Хорошо съехали с темы. I saw some of Safi's thoughts and memories. We're stuck in that place together. Makes sense. Почему Safi понял is это aware of the зло? dual realities, and she's suddenly back on campus. Maybe she's looking for the same answers you are. She seems depressed. Well, you and she are trapped inside your own deaths. Emotionally, I can't imagine what that is doing to the both of you. Хотя ты тоже можешь в это попасть, потому что она... So what do I do? How do I make sure I don't think about, you know? Well, distractions seem to help. Your job. Loud music, lots of people, probably kept you safer. But now that you're aware of it, and what it means, we might have just accelerated whatever is happening. I'm so sorry. Hey, man. I asked. We won't risk any more explorations into the overlight. That's what we're calling it now, by the way. I'll do some brainstorming. Maybe research mental techniques for... Don't bother. You've got to focus on the fire. But we need a plan. Your visions are growing in intensity, and that place is dangerous. If you spend more time there, you could undo the merge. You could revert back to your own death. I'm serious. It's okay. С другой стороны, может, и Макс двойная есть. Why should I get to cheat death? It's not like I deserve it more than my dad. Or Rachel. Странно, что на них это не повлияло. But she couldn't make it stick. The time she bought me, it's enough. More than I deserve. Хотя, What do может, you mean? Of course you deserve to exist. не затрагивает Not очень according to давнее reality, прошлое. Or the universe, or whatever keeps trying to make me dead. Max has done everything she could for me. She always has. The least I can do is be there for her now. Но мы еще до сих пор не знаем, что это вообще за способности, откуда они. Так никто и не объяснил. On to the good stuff. Who do we think is planning to start a fire? I
met this guy last night. Didn't seem like a criminal. Criminally pretentious, maybe. Lucas Colmenero is a former Caledon professor. He's been stirring up animosity between Caledon and Lakeport. If he hates Caledon, you and Max won't be able to get much out of him. Max may have gone full ivory tower, but bars are still my scene. I'll head back there right now to chat with him and his protest buddies. Maybe I can learn more about their plans. You can do this, Max. It's only Sophie. Я кучу всего перепробовала и пару раз выставила себя дурой, а Софи каждый раз меня обставляла, но теперь она вроде согласна встретиться. Где? Черепахи. Я уже там, думаю, она меня ждет на террасе. Я сейчас. Стоп. Какой у нас код? Что? Понял, чтобы отличить нас от нее. О, классная мысль. Как тебе размотаз? Чего? Размотаз? Я хотела что-то нормальное предложить, типа 2 кита, что-то, что знаем только мы с тобой. Ну ладно, пусть будет твоя упоротая хрень. Знаешь, что, забей, я пошла. Удачи, размотас. Stop stalling, Max. Go talk to her. I wonder if Sophie was lurking around the turtle last night. Да, была, прикинь. The last time I saw Sophie, I told her I'd support her. I might need an emergency keg if things with Sophie get too intense. А где лодка? The quiet conversation. Ага, я уже попропускал. Вот здесь все. Странно, я вроде не мог там ничего сфотографировать. Там, где спала эта женщина. Ладно. Там все равно потом можно будет это перепройти. Sophie? In the flesh. Putting aside everything that just happened, I'm really glad to see you. The real you. Oh. I do not deserve you, Max Caulfield. That's it. Потом делать телефон. Well, don't just sit there and gawk. What did you want to talk to me about? Why are you here? After all this time? Oh, is that it? I don't know. Maybe I miss this place. Maybe I wanted to peep those famous leaves, or maybe I have some unfinished business. Sophie. Come on, Max. If you ask me basic-ass questions, you'll get basic-ass answers. Whatever brought you back, I'm glad you're here. I've been worried about you. Is that why you told my mom I was here? Either you're terrible at taking a hint, or you're just a terrible friend. She wasn't supposed to say anything. She promised. Aha! Option 3. A terrible judge of character. You really thought a promise from my mom meant anything? The sad truth is, I'm here for you. Don't give me that dewy-eyed look. I can't decide if it makes me want to kiss you or murder you.
then why have you been avoiding me all day? Not to mention ghosting me for the last year. I left here believing I had a purpose. I was gonna find more people like us. But the further I got from Caledon, the more I started to feel... what's the word? Unmoored? Deranged. These intrusive thoughts started playing in my head. My emotions were all over the place, and the visions... horrible. Waking dreams of my death. Storm. And I realized it wasn't being on the road or being away from Caledon. It wasn't my mother or Diamond or anyone else. It was you. You did something to me. I saved you. Your powers were out of control, and I found a way to stop the storm and pull you out of there. You talk like you understand what happened. Everyone here has forgotten what happened in the storm, but I'm still living it. Do you even know? Your power went haywire. You broke into pieces. I had to pull you together. And then what? Think. Where did you go in there? It was all these motel rooms. Like the ones I stayed in after Chloe died. Have you considered why? After Arcadia Bay, I took my grief on the road, from one motel room to the next. The storm brought me back there. Where did you go next? I'm remembering. It was like the eye of the storm. Did I block this out? Was I affected by storm amnesia? Did you and Moses come up with that? Cute. The lighthouse. The overlook. I remember thinking, it's the same storm. It's all somehow connected. And then I saw you. You were dead on the ground. I thought I could use my power to bring you back. To merge the timelines. But you saw her too, didn't you? Chloe. She was there too. Like she'd been trapped in the storm this whole time, waiting for me. All I needed to do was... The moment you saw her, she was all that mattered. You forgot all about me. I didn't forget about you. You and Chloe are the two people I care about most in the world. I thought I could save you both. Of course you did. You're Max fucking Caulfield, Space-Time's golden girl. You'll always try to save everyone and everything you can. But fuck! How many times do you need the universe to tell you it's not interested? These things we have, they're just cruel jokes. Chloe and I may be here now, but a part of us, maybe the part that really matters, remains trapped in that nightmare. I thought I was beginning to understand my powers.
You're right. I've been... naive to think I could ever really know them. Moses and I have been working for months to understand and control my powers. How can I understand them if I don't even trust my own mind? Now, there's a question worth asking. And while you're answering that one, maybe throw in what you and Moses are up to. What are you collecting evidence for? What is that weird selfie photo of you? And why is my name on a whiteboard labeled suspects? You snuck into Moses' office? Don't deflect. You say that you're my friend, that you care about me? Prove it. Tell me what is going on. Рассказать. This campus is going to burn to the ground tomorrow, unless I stop it. How do you... Oh, I see. Then you can understand why I am using my powers and doing everything I can to figure out how it starts. If you saw this campus burn down, then it means it was supposed to happen. Who are you to stop it? What are you saying? I can't just let it burn. Reality is cruel, but it's still reality. It doesn't bend to your will. Да как? Как? Извините меня, у меня есть способности, женщина. Откуда они? Я тоже думал о том, что можно просто позвонить было в пожарку. I saw an innocent student suffocate to death. It was horrible. There were many more, all across campus. I'm sorry, I didn't realize. I know you're doing what you think is right. I really hope it is this time. Oh, look. It's my mom. See what damage you have wrought? You should take it. You won't be able to avoid her forever. Fine. Enjoy the lakeside vibes. I'll be back. Sophie seems really messed up. After talking to her, I have even more questions than before. Больше... Sophie could be a while. Но она не может быть эгоисткой, она реально наивная. Она глупенькая и наивная, она всегда думает, что она все, ну, типа, вроде разобралась, вроде понимает. А главный вопрос, откуда у тебя способность эта? Откуда она? Почему вообще в принципе она у тебя есть? И если другие реально, вот если она есть со способностями, откуда в принципе у этих людей способность? Да, у этой способность не такая имбовая. У Софи. Но она откуда-то у нее есть. Ну, видишь, зная то, как страдает, ну, она же почему так говорит, потому что она сейчас, как и Хлоя, тоже страдает. У нее, наверное, видение, вот эта вся фигня. Chloe used to love collecting these. Sophie never used to let me see what she was working on. Even for Sophie, that's some heavy chain smoking. Sophie's been gone for 9 months. It must feel so surreal to be back here. Такое впечатление, что в прошлом году ничего не случилось. Все ходят спокойно по универу, как будто реальность не рушилась вокруг них. Как будто их не собрали всех из осколков. А мне, наверное, надо радоваться, но ощущение, что я невидимка. Вспышка молнии очерчивает сцену, как Персефона целится к Деметру, как боль утрат, ля-ля-ля, я рухну, ля-ля-ля. Софи. Макс снова управляет временем. Кажется, она пробралась в кабинет Оуэна. Хотя хрен поймешь, она реальность наизнанку выворачивает, чтобы все сделать по-тихому. Да-да, знающая
корову мычала. Может, она решила последовать моему совету, почаще использовать способность, но ничего именно она добивается. И причем тут Хлоя? Ты взяла меня за руку, ля-ля, тут опять стих какой-то. I've only been out on that lake once. It was the day that everything between Sophie and me changed. Но вообще, логично реально было бы просто заранее вызвать туда пожарку. Вот просто фейковый звонок в пожарную службу и сказать: ребята, приедьте вот сюда, и все. Это было бы самое логичное решение. Но тогда бы, наверное, не было бы сюжета. В этом, конечно, косяк. Whatever Chloe's doing now, I hope she's okay. We'll check in with Max, then see what we can dig up about the protests. Ну, не знаю, мне нравится эта часть больше, чем прошлая. Наверное, потому что здесь есть Хлоя. Ooh, not sure I want to step into the middle of whatever this is. New plan. Find out more about the protests, then come back to Max. Moses mentioned that professor and some townies organizing a protest on a message board. Better look into it. Привет, Хлоя, это Мозес, Мёрфи. О, привет, Мозес. Нашел еще пылинки, которым нужно название? Пока нет. Просто решил быть на связи, чтобы ты держала меня в курсе, ну, всего этого, без проблем. Ты Софи не видел? Макс носится по всему универу, ищет ее. Серьезно? Нет, не видел. Будет интересно, если вы встретитесь. Судя по всему, вы с ней занимаете одну и ту же квантовую позицию. Ага, я обычно раньше второго свидания на такие позиции не соглашаюсь. Шутка. Я вообще не понимаю, о чем ты, если честно. Мы с тобой об этом говорили. Это касается слияния, которое, кажется, устроила Макс. Вы, Софи, в каком-то смысле связаны на космическом уровне. А, ну ясно. В общем, спасибо, что написал. Если снова начнется какая-то дичь, я скажу. Она обязательно начнется, зная мою жизнь. Я сейчас, стоп, какой у нас код? Что? Так, это я читал. Знаешь что, я забей, я пошла. Удачи. Менеджер клуба в Бойсе говорит, что уже заплатил тебе за концерт. Хочу убедиться, что он нас не кинул. Не, все норм, деньги с утра пришли, можно зажигать. О, кого я вижу, как твоя новая группа, не замучили еще? Я же сказал, нет у меня никакой другой группы. Главное, чтобы это были не зомби Квертит. Эти утырки как раз готовят тур. Я в жизни не стану работать с зомбиками, они такие позеры. И вообще их басистка самовлюбленное бревно. Короче, я буду монтировать их во всех соцсетях. Мониторить. Если хоть одной фотки в толпе будет зеленые волосы, тебе хана. После смерти папы мне часто снились дико яркие кошмары. Всегда об одном и том же. Мы едем по дороге, играет какой-то убогий кантри, и тут бац, фура взад. Или мы на сцене издеваемся над Шекспиром. И бац, 40 тонн стали вылетают справа в конце спектакля. Как бы все ни началось, финал всегда один. И вот что странно. Какая бы жесть ни творилась, я знала, что это просто сны. Вспышки нейронов, какой-то бред, который мой мозг нагородил. Да, эмоционально мне было хреново, но они не могли причинить мне реальный вред. Долгое время я себя уговаривала, что эти кошмары из той же оперы. Даже когда они начали ломать мне жизнь, когда я едва не сорвалась в той гримерке, даже когда решила найти Макс. И да, даже учитывая эту хрень со временем и мою возможную смерть, сны, ага, только обычные сны не заставляют тебя исчезнуть, а потом появиться в другом конце комнаты. У Мозеса было такое лицо, как будто его лабораторная крыса вдруг начала стрелять из глаз лазерами. Кстати, Мозес лучший из всех, кого я узнала в этом универе. Был бы у меня такой препод, может, я бы сейчас испытывала таблетки для похудения на морских свинках. Но если даже он не может понять, что со мной происходит, значит, та самая фура уже за углом, да? В туалет хочешь?
This making out and doing drugs booth has a lot of funny buttons in it. Is the art upside down, or is our world? Whoa. Hey, buddy. You're like a month early. Her laptop and my truck would have a great time getting high together. If I knew college involved dart gun battles, I might have applied myself more in high school. I'll need that pass. Not much of a stage, but I could see drugstore makeup blowing some Mountain State minds here. Is there some sort of celebration this weekend? Hey, what's the deal with these? Damn it. Hey, Joey! We gotta keep these firecrackers outside with the rest. Some of the Lakeport dudes are apparently planning a fireworks party this weekend. Doesn't matter to me as long as it's not in here where they could quite literally blow up in my face. Sounds reasonable. Cool. It's my new best friend. I guess security's pretty lax around here. Guess so. What do you do when you're not getting in fights with strange women at bars? I used to pull shifts at Kreller's before that closed. Now I'm trying to get a job at the timber mill where my dad worked. What happened to him? He skipped out on us when I was pretty young. Don't know where he went. Huh? That's fucked up. I'm sorry. I've been hearing about this anti-Caledon group. How do I get in? You want to protest Caledon? Aren't you a student there? I'm a prospective grad student, but I come from a town in Oregon that's a lot like Lakeport. I'm tired of seeing rich assholes bulldoze through small towns. I feel that. Oh, there were some informational flyers at the last meeting here. Joey told us to destroy them after, but you never know. I'll look around. Thanks. So, what's this protest against Caledon all about? Прикольно, кстати, они сделали, что теперь тут как бы два персонажа главных. But you're part of that whole group, right? There must be some reason. Everyone's got their reasons. I don't expect we'll accomplish fuck all, but it beats sitting around and bitching about it. I'm Joe. See you later, Ren. You got it. Nothing to go off of yet. Maybe I can get someone else to open up? Looks complicated and full of tiny pieces. My old nerd friends Steph and Mikey would love it. Add this to Amanda's laptop and my van for a full-on stickergasm. First one to stop a fire from burning down the school gets a gumball. Dear listeners, there was a moment last night when I thought I might never get to speak to you again. Never share what I've discovered. When the countdown rang out at the Abraxas house and it became clear that the very building I was standing in would be demolished in a matter of seconds, only my quick wits, my poise under pressure, and my determination to share the truth kept me alive. And what have I discovered? That the administration is so hell-bent on destroying the Abraxas house that they're willing to break the law and put lives at risk.
The Lakeport County Court has ordered that the Abraxas house cannot be demolished until a structural engineer examines the foundation. That inspection is scheduled for 2 days from now. So why were there explosives lining the walls of the basement this weekend? I have one theory. The Abraxas alumni network is vast and well-connected. The elites of business and politics. Could their fabled Hall of Secrets be filled with illicit blackmail material? Blackmail that current and former members use for leverage against the administration? I'm not the only one with concerns. Students and faculty alike are wondering what sinister truths Abraxas might be hiding. So one must ask, why would President Teller coordinate an illegal fly-by-night demolition? Is the Abraxas Society's iron grip on the administration beginning to slip? Or is the administration so intent on covering up whatever terrible skeletons lay buried inside the Abraxas Hall of Secrets? I will not rest until I have found the truth and reported it to you. Ля, у нее телепортировался наушник. Imagine living in a place where you can just leave your coat somewhere and it's still there later. So this is Joey. He seems intense. I can't make out much, but I think this is the password I'm looking for. Митилейт. Найти фрунст. Got the password. Now time to take a look at that forum. Water is an essential part of a healthy beer diet. Back in my shadier days, I would have called this the free shit box. Так, ну вроде тут все, да? И там еще разговаривают. Hey. I hear you're the guy to ask about the protest. No clue what you're talking about. Понял. Everyone knows the best grilled cheese comes from a shopping cart in the alleyway outside the bar at 2 a.m. Maybe this pumpkin's actually an alien monster, just pretending to be a jack-o'-lantern. А, надо еще раз нажимать, чтобы понять, понял. Hey. Amanda, right? Oh, hey. It's quite a show you put on last night. Wish I could have sold tickets for it. If you're looking to book any shows this month, my band is headed east soon. Oh, you're in a band. Oh, I manage them. Drugstore Makeup. They're a mathcore synth-pop art punk band. Oh, sweet. So, like, the Minutemen mixed with a little Fall of Troy. Yeah. Spot on. Send me their stuff. I'll see if there's a date that works. I appreciated our chat last night before everything got crazy. I'm just glad Max is okay. More than okay, actually. She's, like, glowing. You didn't knock her up, did you? Really? I mean, it was kind of an intense night. And morning. I'm surprised. You can go see for yourself. She was meeting someone. I think one of her students? I'm understaffed, so I'm not serving back there today. Makes sense. Thanks. Do you know anything about this protest that people are planning online? I've heard some things. I
tried looking into it, but their forum is password protected. I think I might have that password, actually. For real? Let's take a look. And Спасибо за полу. we're in. Ой-ой-ой. Какой шрифт говняный. Протесты, время, место позже, за подробности в личку. Пока факелы лежат, ждут. Жаль, конечно, придется боулинг пропустить. Ля-ля, могут шпионить. Завтра они все заплатят. Короче, что-то тут плохое затевается. These fucking assholes. How is any of this going to help? They're gonna set back everything we're doing to rebuild the town. The protest hasn't happened yet. We could still keep it from getting out of hand. You're right. I'll tell Noelle to get campus security ready. Good plan. I'll see if I can get any more info out of Joey. You talked to her? Just for a beat. She would... See you later. I'll be here. The forum is scary. But it gave me a lot of good intel to use with the Bart. Glad she's back today. Так, говорит с Лукасом, когда слиться с протестующими. So, do you live here or what? I'm working. Many great writers worked in bars. Capote, Kerouac, Burroughs. I get it. I do my best work in bars, too. Could any of those dudes set up a merch table in under 5 minutes? So, what's your deal? You got booted from Caledon, but you're hanging around because... I bet I know. Divorce? Actually, yes. I'm staying in Lakeport to remain connected to my son. How did you know? You have strong divorced guy vibes. Uh-huh. And your obvious daddy issues are from your own parents' divorce, I'm guessing? No. My dad died when I was a kid. Oh. Обосрался. I'm hearing about this protest against Caledon. I want in. I'm afraid your association with a certain former colleague of mine means I will have to decline further conversation. Really? Why? Goodbye. Yeah. I'm not gonna get anything out of this guy. Брик. We'll go for tomorrow? Excuse me? Protest, man. I'm on the message board. What's your tag? We've been chatting for weeks. I'm Cardinal Sin. I see. Maybe you are, but no way to know for sure, is there? Why weren't you at the last meeting?
Dude, it was bowling league. We had our match against those dillweeds from Brattleboro. Did you expect me to no-show? I guess that checks out. Maybe you missed the meeting, but you must know the group motto from the message board. What is it? Sic Semper Tyrannis, which I believe translates to, Yeah. how sick will it be when we squash these tyrants? Close enough. All right, you're good. Hate to be so paranoid, but you know how it is. Ну, вчера он We вообще muster ответы here, не делал. noon tomorrow, and then head straight for the admin building. And prepare yourself. This reckoning has been a long time coming. Things could get heated. That's what I'm banking on. This lady doth motherfucking protest. Time to tell Max she's got a girl on the inside. I don't like the sound of the protest at all. But at least I'm on the inside now. Hey, oh. Тут ничего уже не поговорим. Hello, ma'am. Can I tell you about our grilled cheese specials today? Chloe! Cheese, okay. You do not need to act this surprised every time we see each other. How did it go with Moses? You did not prepare me for that guy's office. Holy shit. No, I mean, Holy did he help shit. you? He tried. Not fixed yet, as far as I can tell. What about you? Did you crack the case with the Abrax holes? No, I'm at a dead end. I know Sophie is hiding something in her bag, but she was too smart to leave it with me. What's with all the sneaky stuff? Why don't I just run over there, grab what's in her bag, throw the bag in the water, and give you the stuff? Throw her bag in the water? Yoink. Bitch, you did not just... What the fuck? Here, take the mask before she comes back and beats my ass. Хе-хе, лайфхак. Sophie had an Abraxas mask in her bag. We have it now, thanks to you. So many questions. But for now, I think we better run before she realizes she's missing it. And I have just the getaway. Ляна, падла. And then did I say something badass? Like, it's time to fight fire with fire. You did not. I thought about it, but decided it would be lame. At least coming from me. What happened between you and Sophie? I told her about the fire. Her reaction was disturbing. She blames me for what's happening to her. And to you. And I think she's right. Забыл. What's scary is that I didn't even know I was using my powers this time. And I still created a mess.
I don't know, Safi, but from what I can tell, she was plenty fucked up before you ever met her. Yes, your powers are weird, and sometimes freak me out too. But there isn't a single person in the world I would trust with them more than you. I think I needed to hear Вот that. здесь дело. Thank you. Don't mention it. I bet I loved being a part of it. Using your powers. I bet it felt... exciting. Like... being in on it again. After all this time. Of course you are. Ever since that day at 2L's. I think I would have gone insane a long time ago without you as my Мне confidant. ничего не мешает. But... it's weird. That version of me that just fucked with your friend. What happened to her after you rewound? Moses has his theories. I don't really understand them. I think reality is always shifting, but people are a constant. Like this canoe. It bobs back and forth in the lake, but we stay in place. I hope you're right. To me, it feels more like we're going down Niagara Falls in a barrel. It's not problem. Translator normal. Not problem. I know he didn't fix you, but was Moses able to figure out anything? Hard to say. I got the feeling he couldn't decide if he was more interested in helping me or studying me. What does he think is going on? The word paradox was thrown around a lot. Also, anomaly. Apparently, me and this Safi chick are cosmically entwined because we occupy the same quantum position. Really, Max, you should buy a girl a drink before you cosmically entwine her next time. Har har. The fact that you can joke about your existential crisis is actually pretty unsurprising. Thank you much. Hey, I made you something. Now that Super Max is back in action, I thought she needed her own badass action figure. Happy birthday! This is incredible! With everything going on, I barely remember today was my birthday. Good thing my ass is here then. So, your crew here is the sassy bartender, the uber nerd, and the shape-shifting wild card. That it? You make it sound like I'm assembling a team to rob a bank. Well, if so, you're obviously missing someone. Oh, who's that? Лут или варвар? The rogue, of course. For when you need someone to hotwire the getaway car. Of course. Glad to have you as part of the crew.
So, I know President Teller was the one who ordered the demolition last night. And I'm pretty sure Reggie was involved somehow. He's the president of Abraxas. Double presidential crime. 2 for the price of 1. There's a secret occultist party at the Abraxas house tonight. Sophie must be going. That's why she had the mask. And now we have it. Next stop, freaky college party. What about the protesters? Could one of them really start the fire? They're super pissed off and looking to make themselves heard. Honestly, with what I've learned about Caledon using the storm to take over more of Lakeport, I can't say I blame them for being angry. But this shit's dangerous. At least we know about it now. That gives us a shot, right? Meow. When I was living this weekend, the first time, I really thought my life was starting to make some sense. But it seems like chaos always finds me. The only chaos you're dealing with is me. Everything was fine before I showed up. Да не было. You have a whole new life here. I know I don't fit into it. No, that's not what I meant at all. Okay. So, try again. And if you rewind, I'll know. I wouldn't dare. I thought my life was starting to make sense, but I was wrong. All those years I spent grieving you. I was grieving myself, too. I never felt more alive than that week we spent together. I convinced myself I could never be that person again. Not without you. And now you're here. I don't really know how any of this shit works. But somehow, with all this crazy stuff happening, you're here now. And I know it's because you needed me. But I think I needed you just as much. And I wasn't brave enough to realize it. Не, ну целовать мы не будем. Я бы мог. I can't believe I never took a boat out here until now. Just add it to the list of conveyances I've dragged your ass into over the years. I mean, in my reality, anyway. I want to hear so much about your reality that it becomes mine. Let's hear the list. Well,
There was my truck, of course. That shopping cart in San Francisco. Then there was that Vespa we had in Salt Lake City. Was I in the front or back? Are you kidding? You were in the back, holding on to me so tight, I thought I would suffocate. We had that tandem bicycle in Chicago. That was a disaster. And Izzy's friend's weed dealer's tuk-tuk we joyrode in Nashville. You're just making stuff up now. I am not. Так, я должен что-то нажимать? The Maybon party is starting soon. We've got to get to the Abraxas house. So, what's next? Change into black robes? Black shirts, going by the old photo. Then we head over to Fremont Street. And look for smoke. This is it. It could all start tonight. We know that Reggie kid is up to something. Think you can get me another Eyes Wide Shut mask so we can sleuth together? You're on. Stay out of trouble. Between all the drinking and making out, someone must have taken their mask off. Ко мне только что заходила студентка, попросилась на курс в следующем году, говорила с южным акцентом. Да, это была София. Почти наверняка мы только что разговаривали в черепахе. Я все еще не понимаю, зачем она здесь. Она с тобой разговаривала? Нормально? Мне она только какие-то идиотские вопросы про оценки задавала. Я не знаю, что это не повод для зависти, но мне непонятно, почему она так шифруется. Софи тебя обожает, наверное, просто боится, что ты сможешь отговорить ее от того, что она задумала. Может быть, как у вас с Хлоей идет дела? Я под прикрытием на маскараде Абраксас пытаюсь найти секрет. Ого, может мне лучше не мешать? Возможно, скоро напишу. Если нужна будет поддержка или что-то только свистни, я мигом прилечу. Я пока поболтаю с местом, попробую раскрутить их на инфу. Это мы уже смотрели. Софи всегда умела до меня достучаться. После Хлои она первая, кого я подпустила достаточно близко, чтобы называть лучшей подругой. И сегодня, сидя с ней на террасе черепахи, я наконец поняла одну важную вещь. Это случилось с Хлоей из-за меня. Я вернула ее к жизни, потому что не смогла отпустить. Наверное, поэтому у Хлои эти странные видения. И кто знает, что еще я спровоцировала. У игр со временем всегда есть последствия. Может, Софи права, я веду себя безрассудно. А может, я смогу справиться с тем, что случится. Может быть, любые последствия лучше тех, с которыми я жила эти годы. Я до сих пор не понимаю, что Софи делает в городе. Кажется, она хочет мне довериться, но не понимает как. Я рассказала ей про пожары. Может, если я покажу, что доверяю ей, она ответит тем же. Очень на это надеюсь. После разговора с Софи у меня голова шла кругом, но Хлоя снова меня спасла. Мы придумали, как украсть уже сворованную маску и нашли единственное место в Лейкпорте, где нам нельзя было подкрасться под чужим обличьем.
Мы сидели в каное, и я держал ее за руку. И впервые за выходные могла нормально дышать. Я не знал, как себя вести с Хлоей после стольких лет. Как вообще проводить время с человеком, который был мертв? Я боялась, что она будет мне как чужая. Но зря. Сидя в каное, я почувствовала себя так же, как в детстве, когда мы лежали во дворе и смотрели, как плывут облака или загораются звезды. Когда-то Хлоя была той, рядом с кем я могла просто сидеть и любоваться миром. Может, и снова станет. What's the point of a Maybon party? Half of these decorations are for Samhain anyway. You haven't been inside yet, have you? Trust me, Maybon has its own special charms. Even candles seem threatening right now. Ну да, а еще свечей столько много. Is he guarding the door? So the door password is whatever monster is on the tapestry? That's dumb. Yeah, I think Reggie was trying to draw Abraxas and fucked it up. And we're stuck out here because we didn't major in mythological monsters? Sometimes I hate Abraxas. The password is on the tapestry. Thanks for the info, fellow Abraxans. Glad the freaky masks didn't scare you away. Glad the freaky masks didn't scare you away. Okay, I thought I'd hate the mask, but it feels kind of cozy. Is that weird? Just keep it on in the bathroom. You don't want to accidentally look in the mirror. Leave it to Abraxas to turn eggs into something that screams death cult. Don't you dare start moving. If anyone gets on this thing, I'm leaving. Whoa. Where did they even find this? Это что такое? Откопать это очень тяжело. Could this be the fire that starts everything? I could douse it right now. But I'd blow my cover. Better stick to the plan. Midnight is hours from now. I might head out before the ritual. Don't let Reggie see you sneak off. He's been in a mood all day. Either there's an Abraxan with Loretta's recorder, or Loretta? Oh, hey Max. Thought that was you. How did you recognize me? You're standing like a teacher who snuck into a party. Relax your shoulders a bit. I'm gonna check out the house. Maybe you should do another round out here before people get too drunk. I've never had a partner before. It's like Woodward and Bernstein. I call Woodward. You got it. We're gonna crack this open tonight. I know it. Hope so. Be careful. After saving Loretta's life once, I feel strangely better knowing where she is now. Maybon is about the cycle of death. Да, какая-то странная у них тут ритуальная So this фигня. skull collection is totally fine and normal. И мне тут еще поговорить мог. Are you ready for the ritual? I'm the sacrifice this year. Sacrifice? As in...
As in human sacrifice. See you at midnight. Ладно, ребята. So, in addition to preventing a possible arson, I have to keep an eye on this weirdo. Maybe if I identify the logo on the tapestry? Да знаю, знаю. С кем-то еще поговорить можно было, не? Я ошибаюсь. А, с этим чуваком. Due to my newfound knowledge of feathered reptiles, I can conclusively state that this is a... Shit. Which one was it? Но больше не с кем говорить. Фотографировать здесь нечего, что ли? How is this tapestry connected to the password? Password? Cockatrice? Nope. Have fun outside. Basilisk. Почему кого-то впускают, а кого-то нет? I need to blend in and find that mask for Chloe. I thought Abraxas was mostly about parties and ambiance. But there are... At least it's not a dance party. My undercover skills only go so far. Reggie doesn't seem super comfortable with leadership. But he's definitely trying his best. Абраксис. Скажу вам сразу, чтобы перестали спрашивать. Да, в дом скоро придут с проверкой. Нет, у нас не будут искать наркоту, просто инженер проведет осмотр. Но все равно до понедельника постарайтесь все перепрятать, а то мало ли, Реджи. Не то нажал. Ugh, what cursed flora is growing out of that thing? The tug of war for this house is getting intense. Каледонский университет. Обращение к обществу Абраксис. Несмотря на то, что снос был отложен, входить в здание студента по-прежнему запрещено. Оно все так же считается аварийным, и доступ к нему будет открыт только в том случае, если суд пересмотрит свое решение. Студенты, незаконно проникшие на закрытую территорию, будут привлечены к дисциплинарной ответственности. I bet I can find a spare mask in here. If I really wanted to freak these kids out, I'd play something from my DVD collection on here. Somewhere around here, there's a Halloween store owner putting his kids through college because of Abraxas. Somebody suggested Brain Bucket 3? The kids are alright. Это просто список фильмов. He thinks he's the coolest guy here, but he's trying too hard. Maybe Mr. Cool here would like a drink. Even the coolest devil needs a chill drink now and then. What do you think they told the carver? Please turn this New England mansion into a vampire castle. There's a label on it. Presidential thong?
I'm not sure I want to know what this was used for. Так, вроде все осмотрели, да? There's gotta be a mask. Okay, you're too drunk to have something over your face right now. This isn't theft, it's a safety issue. She's in the trees. Blood wine? What's in it? What the hell? Max? Is that you? Oh my god, my teacher's here? I do not need this right now. Somewhere around here, there's a Halloween store owner Понялся. putting his kids through college because of Abraxas. I can't leave until I figure out what Reggie is hiding. А куда он шел? Reggie has been dodging me all day. He's up to something. I need to figure out what. В эту дверь, что ли? Куда он ушел? Или мне надо перекрутить? А, все понял. Blood wine? Oh, thank God. It's not blood. Кринж. Reggie has been dodging me for days. Time to get him to talk. Abraxas really wanted to dress up their fruit punch. Greg, right? Congrats on becoming a senior member. Oh man, I remember my first Maybon party. I was a nervous wreck. I thought we were actually gonna sacrifice the kid. Say what you will about Abraxas, we sure know how to set a mood. Not quite as good at leaving behind clear directions, but... Wait. Greg said he couldn't come because his girlfriend thought this was an orgy. Who are you? What the hell? Max? Is that you? Oh my god, my teacher's here. I do not need this right now. Да ё-моё! I'll have to keep my mouth shut. Так ты помалкиваешь. It's fine. I just have to get Reggie to confess without saying a word. Oh, sorry, Alana. I didn't even recognize you. Actually, you've been a member here a while, right? I can't remember. When Vin was president,
He'd recite the Aleister Crowley poem at Maybon wearing... What would he wear for that? Oh, that's right. No wonder I fell for that guy. Well, maybe that's a tradition that should end with Ben. Maybe that's all Abraxas is. Just a bunch of bullshit traditions that no one will miss. This stuff with the Hall of Secrets is silly. Right? We wouldn't ruin Abraxas if I destroyed... Sorry for venting like that. You're a very good listener. See you around. Wow, Reggie. I think it's time to level with him and get the full story. Reggie, it's Max. Max? What the hell? I know Abraxas is just a club, but I also know that it matters to you. If Owen wants you to destroy something important, you need to... It's not Owen. It's... Owen's been getting pushed around by the board. Some of them are former Abraxas. In return for their support, they told him to destroy the innermost secret. The what? The innermost secret. Located in the Hall of Secrets. In the basement. It's the most sacred place in Abraxas. Only the president is allowed inside. Owen needs the board to approve his Caledon 2.0 plans. Told me to find the innermost secret and destroy it. And you're trying to decide if you should. No, I'll do it. Anything to get him off my back. But I can't get inside. There's a code to get in, and it's nonsense. Shit. Did I leave my notes down there? Oh, Привет, Ева. I've said way too much. Anybody could be listening. Anybody could be behind those masks. I can't know you're here. In fact, you're not here. Understood. It's all gonna be okay, Reggie. Mm-hmm. Wow, Reggie. That was way more than I expected. I've got to get this information and this mask back to Chloe. А он не возвращается теперь сюда? Странно. А не. Wow, Reggie. Не, возвращается. Я думал, он не возвращается. Пусть не знает о нашем разговоре. Пусть дальше танцует. Hunting for a secret room in a spooky house? Chloe's gonna love this. I've been to plenty of bonfires, and a handful of pagan parties, thank you, Portland. But a secret society pagan bonfire, that's a new one for me. This Vermont air, so fucking peaceful. Peace and calm. The kind of calm that makes you think about the endless void of non-existence. Here. Jesus! Sorry. I think you should check out the basement. The door password is Basilisk. I'll do another swoop and sneak. I'll do another sweep and try to snoop. What's in the basement? Hall of Secrets. Owen told Reggie to destroy whatever's inside. He's looking for a way in.
We have to get there first. We know the fire started here. But was it to destroy the house or the thing inside? So, split up? Meet at the bonfire when we know more? I just want you to know, I'm so excited to make these memories with you. Кринж. The Hall of Secrets. Do Abraxans really say this shit with a straight face? Let's see what these kids are hiding. Как твои поиски? Это место просто жесть. Как думаешь, они разрешают в подвале клип снять? Там темно, тут вот темно, как у кролика. В дыре, в норе. Шутишь, как Уоррен. Интересно, как он сейчас? Уоррен, который из Блэквелла, он сейчас звезда, снимается в каких-то инди-фильмах. Ничего себе. Офигеть. Скажи, что мы знаем людей, которых вообще не знаем. У тебя все норм? Да, ты не ответила на вопрос. На какой? Темно тут или нет? Ага. Потому что я чувствую себя кроликом. А ты кролик? Если ты кролик, я тоже кролик. Прыг-скок. Какая-то ты странная. Слушай, я поскакала делами заниматься. Если услышишь что-то интересное, пиши. А она не странная, она нормальная, да? Я много читаю, наверное. Тем более там, скорее всего, игрофильм. Хорошо, возможно, ты понимаешь, я туда не возвращался, но один раз почти, по-моему, отражает, реально решил. И как? Было еще путешествие на обзорный маяк. Ты реально решил его так назвать? По-моему, отражает суть. Я туда не возвращалась, но один раз почти. Хорошо, возможно, ты понемногу подбираешь эффективный способ избегать когнитивного диссонанса. Да, наверное. Кстати, Макс понравился подарок. Я рад. И вдвойне рад, что ты решила его сделать. Макс сказал, что она сейчас на вечеринке под прикрытием. Да, она меня туда притащила. Я теперь шарюсь по подвалу в поисках тайной комнаты, которая может связать с пожаром. Ого, вы умеете находить себе приключения. Дар и проклятие в одном флаконе. Я расскажу всякого, когда свалим отсюда. Ну да, скорее всего, все проскипал и просто пробежал по сценарию. Некоторые люди животные стадные, другие домашние. О, домашние. Это некрас. А я барное животное. С тех пор, как я впервые пробралась на ту старую мельницу на концерте Firewalk, я в толпе пьяных придурков чувствую себя как рыба в воде. Кусачая черепаха, далеко не идеальный кабак, но в каждом баре есть свои колоритные обитатели. Моя задача подружиться и узнать все, что смогу, и помочь Мак предотвратить пожар. Вот, например, Джои, бармен, активист и самодовольный громила в одном лице. Он почему-то решил, что я молодец и хорошо, вдруг смогу узнать, что он там мутит. Потом есть Рен, типичный тихоня, который прячется за кружкой пива. Хотя, если честно, у меня аллергия на местных, которые без 100 грамм и пошутить нормально не могут. И, наконец, Лукас, пафосный алкаш-интеллектуал. Я физически не могу выносить его трёп дальше 5 минут. О, дольше. Я смогла выяснить, что завтра будет протест. Интересно, из-за него начнется пожар. Если да, есть ли хоть малейший шанс его предотвратить? Чтобы отдохнуть от мук расследования, мы с Макс устроили прогулку на каное. Прошел всего день, но кажется, будто мы вместе уже целую вечность. Мы говорили о жизни, о прошлом, о нас, и да, я все еще боюсь этих видений, но черт возьми, я так рада, что мы снова вместе.
This group started as a feminist bra-burning collective? How the mighty have fallen. Дорогая мисс Кастова, прежде всего должен сказать, что весьма разочарован вашим вечным недовольством и постоянной демагогией. Я ожидал от студентки первого в истории смешанного курса достойного поведения, а не жалоб о том, что женщины чувствуют себя в университете небезопасно, и что у нас нет площадки для защиты женских интересов. Тем не менее, я решил пойти вам навстречу и присвоить Каледонской лиге борьбы за равные права для женщин статус официального неучебного сообщества. Надеюсь, что эта победа не подтолкнет вас на еще более безрассудные действия. С уважением, Генри Уолкотт, ректор Каледонского университета. Ох уж эти защитницы прав потребителя. Sense of justice? Interesting. И на место в подвале, куда можно попасть только председателем Абракса. Вдруг в председательской комнате будут какие-то подсказки. Зашифрованного послания за кроватью. Так что стремится войти в зал танца, должна воплощать собой главную добродетель Абракса — чувство справедливости. Даймонд сказала, что никогда не была внутри. Очень полезно, блин. Винь игнорит мои сообщения. Никаких потайных дверей я не нашел. Как доказать подвалу, что у меня есть чувство справедливости? Only justice will open the door? What's wrong with the damn key? Looks like the blade is dull. That's a relief. What are the odds that this party turns into an orgy? Please open a hidden door. Please open a hidden door. Damn. Justice is blind, but this lady looks like she's waiting to receive some other than justice. Fuck yes, ladies. I'll bet these symbols are the start of a grand quest to find a fancy engraved disc. I'll bet these symbols are the start of a grand quest. Так, теперь мне надо дойти какую-то штучку. Keep on weighing crystals, or whatever it is you do. Justice in scales is a thing. Keep on weighing crystals, or whatever it is you do. Too big. Also, don't want to let out whatever demon is trapped inside. Come on. You've got a date with a wall. Well, thank you for watching my stream, it's very cool. Who knows? Maybe the symbols say... Ah! Stupid creepy art. Ugh! Where's Max when you need her? Maybe there's some other round crap I can find down here.
Sweet. I didn't even have to chant anything. Ого! Time to find whatever this big spooky secret is and get the hell out of here. Hello. What's this? Why did they bother to keep these photos? I should give them a closer look. Каледонский университет, архивы и особые коллекции. Талон на получение номера записи. Расположение цитадели, архив. I should go find Max and show her what I found. The Ren Fair cosplay is reaching new levels. Nice to see some ugly frat house vibes mixed in with the creepy gothic shit. What kind of freaky shit would someone want to listen to in here? Amazeballs. New wave post-core experimental rock. My record player probably misses me. Maybe I'll buy her this as a souvenir for when I get back. Вот что там. I know I shouldn't spam the party playlist with death metal, but the urge is strong. Thank you for the 5 bits. What in the witchy cottagecore grimoire? Подготовка организовать поход вдоль Квори Крик. Встретить рассвет. Достать бутылку с медовухой, разлить в ее и проверить, не прокисла ли она. Выбрать, кто будет играть короля дуба. Полдень, ягоды с медом, венки, танец короля. Важно украсить дом подсолнухами и ромашками. Майское дерево не ставить, она только на Белтейн. Приходить в одежде не обязательно. At least these weirdos aren't playing with knives anymore. Подготовка, проверить, у всех ли есть маски, приготовить вино, выбрать кто-нибудь играть жертву, праздник, посидели у костра, церемония только для старших, полночь мамбанский ритуал, жертва встает на колени перед алтарем в подвале, председатель достает кинжал и произносит: я готов, церемониальный кинжал, ля-ля-ля-ля. За щедрый дар в этом году, когда мы воздаем хвалу нашей. Какая же ересь! Must be the founder. What a baddie. Ну все вроде. Это кто? How hard can it be? It's just a puzzle. You love puzzles. You used to do word searches with Nana all the time. Oh my gosh. He sent you, didn't he? What are you gonna do to me? No. Отвлечь, напасть. Holy shit! It's the cops! Down here! There's a psycho with a sledgehammer! Hey, man. Thanks for the assist. What are you talking about? Hurry! Before those cars start yelling again! God, how drunk are these kids?
Maybe Reggie was being paranoid earlier. Or maybe Chloe and I aren't the only party crashers. I should do a loop around. Soft. Реджи мог бы устроить пожар, если бы нашел, что искал, но мы ему не дадим. Мне кажется, или все на меня смотрят, или из-за масок так кажется. Эти белые лица, не поймешь, кто из них Реджи, а кто София, а где Хлоя. Не, Хлоя в подвале. Жаль, что не здесь. Она бы лучше вписалась. Ее только волосы выдают, значит, я в режиме тайного агента. В режиме? В режиме? Так как это, блин, слово пишется? Упс, опять отвлеклась на знак вопроса. Мне пора, вроде эти светлячки мне машут. Кто-то его послал, я даже не знаю, кто это может быть. Do you guys think my dad is mad at me? What happens if two people in masks get married? Do they ever get to take the masks off? Was that Sophie? Кошка, что ты хочешь? Агент, спасибо за подарочную подписку Йога-Стару. I should invest. Excuse me. Is that blood? Wait, no. It's just fruit punch. Get us out of here! There. No. Sophie? Why is everyone being weird besides me? And I stood out there for an hour, calling her name, but she was just gone. The bonfire is so beautiful. Sometimes I just want to stick out my hand and caress it, you know? Что-то с ней не то. Ooh, I want to get on this. Похоже, у нее в люке. Oh, did I miss a game of Stab the Straw Guy? What kind of birds are you? Мне кажется, это проблема того. Something's not right. Why is Sophie doing this? You don't have to turn on your love lights for me. I'll love you anyway. You know, the autumn equinox is the moment the sun is positioned directly over the equator, at which time night and day are nearly equal lengths. What the? That wasn't there before. Everyone here seems drunk, but nobody's really drinking. Понял. I won't find any party crashers by being shy. So, something's not right. I need to find a place to sit down. Что-то с ней не то реально. О, гном. What are you doing here? Are you lost? Am I? Гномы! Why is everyone being weird besides me? Что-то в том вине точно было нехорошее. What's happening? Oh, well, it would be rude not to listen. Время послушать подкаст. Welcome back to MaxCast, the #1 source for all your Max Caulfield updates. Good evening to all you Max heads out there.
we have a very special episode for you tonight. That's right. Please join us in wishing Max a happy birthday. Now, listeners, our favorite photographer is another year older, but is she another year wiser? Let's play a round of Classic Caulfield. Oh, I've got a good one. Despite being a professional photographer, Max still doesn't know how to work the flash on her cell phone camera. Classic Caulfield. Okay, that's embarrassing, but get a load of this. In the last year, Max has tried and failed to make 3 grilled cheese sandwiches, only to give up and order a pizza every time. Classic Caul... Wait, how? How can you screw up a grilled cheese sandwich? Also, why is she still eating cheese? Дома это хорошо. All right, we've had our fun. But remember, listeners, this is a very tense week for Max. Absolutely. Trying to save Caledon University from an unknown arsonist. Still unknown after a day and a half because Max keeps taking breaks for long, winding conversations with her bad girl ex, Chloe. Ex-friend? Contrary to popular belief, folks, they are just good friends. Not according to my fan art. Max Caulfield is basically the unpaid detective of the space-time continuum at this point, huh? What do you think, listeners? Will she be able to untangle this fiery mystery and help Chloe navigate her paradoxical existence? Please. Chloe is living on a fault line in reality. You don't need to be an omniscient multiversal podcast host to know what happens to her. We're gonna take a quick ad break. Afterwards, we'll have an interview with Tim DeSilva, a Lakeport waiter who says that Max only tipped him 12% on her meal last week. Shocking! What do you think? Terrible manners or terrible math skills? Why not both? Stick around, folks. Издевательство над Макс. Отличный подкаст. Did you get lost? You're not supposed to be here. What happens if 2 people in masks get married? Она точно что-то не то Do выпила. they ever get to take their masks off? I need to sit down. Как она только что сидела. Stop moving around. Batch nerd. Пасиписк. Парисити. Мель для зон Блунфакс. Мне вот это нравится. Spine frame snacks. Spide frame Pooh Bear snacks. Starry. Cut bit juiceade? Hans betcha dimwit out in a batch nerd. Rassle Praise. Пасиписк. Я понял, что в этом вине, осуждаю. What was in that blood I drank? Maybe it's drug. Да, наверное, что-то в вине было.
I'll sit here and let things calm down. Хороший микрофон. Did you come down the chimney? You're early. Oh, sorry, I forgot to water you. О, это же Лиза. Hey, little guy. Are you hungry? Who's hiding behind there? Max, what are you? Whoa, you do not look so good. I'm great. I keep meaning to learn more about tarot. Пятерка хот-догов. Королева воронов. Whoa. I wonder what this Неизбежно one утратить means. всего, что дорого. Are you drunk too? Wait, I think it's bad to feed them if you see them in the wild. Max? Wine cup, are you feeling okay? Nope. Not ready to face myself yet. I'll work up to looking in the mirror on my time. Oh boy. Эй, это я. То есть, это ты. От себя не убежишь, знаешь ли, особенно от своего отражения. Легко, отвали. Не стоит так бояться зеркала, Макс. Это плохо на тебя отражается. Дошло? Ну ты чего? Я просто хочу поболтать. Нет. Ладно, не буду давить, ты знаешь, где меня искать. I keep meaning to learn more about tarot. Wine cup, are you feeling okay? Why are you here? Куда он улетел? О. I don't think mirrors are my friends right now. Wait, weren't you... Who are you? О, гном. Max. One day, I will look in that Wine mirror. cup, Are you feeling okay? That now is day. Fine. Let's go see what... Oh, great. It's you. That kind of negative self-talk isn't good for you. What's it like to live in a mirror? Is there a flat Chloe in there too? Oh wow. Everyone here is tripping, but you're just in free fall. So, how is all of this going? Great. Never better. You and Chloe are having a fun little adventure together. Just like the old times. Think it'll save her? I just got her back.
I'm not losing her again. There must be something I can do. You can always do something. That's the trouble, isn't it? Always something. Never enough. I'm wasting my breath. You've already bent, broken, and skull-fucked reality trying to save her. I know I can't stop you. So do what you want. Nuke the school. Flatten the eastern seaboard. But please, try not to give yourself false hope, okay? Because you already know how this ends. Вот это ее вштырило. Somebody just attacked me in the basement with a sledgehammer! No! Chloe, are you okay? Please be okay! Fuck, this is heavy. You're not gonna believe what just... Max? Oh, what happened to you? I think I'm allergic to fruit punch. Either way, we should stay down here until those bowling balls go home. Max Caulfield, tripping balls. Oh, I never thought I'd see the day. Осуждаю. What were they passing around up there? Blood wine. What do you think was in it? Please don't say blood. Mushrooms, by the looks of you. But Chloe the Trip Sitter is at your service. Let's get you out of this spooky wizard basement and... No, we can't go up there. Please, the girl in the mirror, don't listen to her. Promise me. Hey, hey. It's all gonna be okay. I'm right here. For now. That's how it works. You drive your truck back into my life. We have a few incredible days together. And then you're gone. And I have to learn how to live without you. And I don't know if I could do it a second time. I love you so much. But it's not enough. If I really loved you, I'd tell you to leave. To get as far away from me and my powers as... But I can't. We're doomed. We are not doomed. We're Max and Chloe. I'm sorry. No one should ever have to make the kind of choice you made back then. We were so young. And you had to be so brave for so long. Listen. I don't know if the school will still be standing tomorrow. I don't know how much time But it doesn't matter. Who fucking knows what will happen next? But it will happen to us, okay? Because I'm not going anywhere. Sit tight for a second, okay? I'm gonna get you out of here. But I gotta check on something first. Somebody came down here with a sledgehammer looking for this. What do you think? Finally some real pirate treasure? What am I saying? Given everything, it's definitely drugs. What is it? Nothing. Max, you don't want to see. Oh my god. Я что-то так и думал, что там будет гости. That was the innermost secret?
The thing Owen told Reggie to destroy? Must be. Poor kid. All of Owen's lies and manipulation. It wasn't about a fucking science building. It was about that. What do we do? Hide. This is the person who came down with the sledgehammer. Get ready, Max. They'll come for you next. Shh. Shh. Hey, try to focus. Okay, we need to figure out who this is and how they know about it. Shit. No sign of that box. Damn it. Yes, it's 3180 Fremont Street. It's the house where all the shit keeps happening. Sophie? No, Max. That's... Damn it. You both really love fucking up my plans, don't you? So you called the cops on us? Dude, what is your deal? Or you saw a bonfire and a bunch of tripping students and decided that you wanted to protect the school, even though it got in the way of your sneaking into the party. Guess we'll never know. See you, kids. Somebody knew about that body. They got it out, and then they doubled back for it. Still, the party was shut down. The cops will put out that bonfire. Maybe we still stopped the... Max? I don't think we stopped anything. From our neighbor Alpha Centauri to the distant shores of Arendelle, some 28 billion light years away, our universe remains a vast and mysterious tapestry. And our solar system, but a single thread. Our planet Earth, a speck of fiber. And we who inhabit it, so many atoms. This has been Moses Murphy at Caledon University. I hope you have enjoyed your journey through space, the majestic tapestry. Ну, посмотрим. I thought that would wake her up for sure. You did? Dude, your voice is like a velvet snuggie. Посадили ее спать, короче. Where am I? She's up. I'll go get some hot chocolate ready. So, is Max's magical mystery tour finally over? Ugh, I feel like I could sleep for a month. And? What's the verdict, Alice? I think my daily double shot Americano is enough chemical enhancement for me. Understood. It's plenty trippy being inside your mind as it is. Did I sleep here all night? Yep. Moses and I found you the chillest spot in the building while we kept working in his office. Maybe. The fire! Ugh! It's today. Unless, did we stop it? Negatory. Moses and I have been at it all night. There's a lot we need to catch you up on. But one thing's for sure. The fire has shifted, but it hasn't gone away. Last night, the body.
The sledgehammer, was all of that real? Afraid so. The human sacrifice part was just a gag, but there was some seriously fucked up shit going down in that basement. And we're no closer to solving anything. All the secrets in my ass. When I saw these photos down there, I was so sure it was the key to everything. But Moses and I have been poring over them all night. It's just some old Maybon party. Everyone's wearing masks. And one of those photos is too blurry to see much of anything. Hey, maybe you could zip into one of them real quick and find out what's going on? My power doesn't work that way. Even if it did, I don't know. Maybe Sophie was right. Am I just making everything worse? No, are you kidding? Look how much we learned already. We're so close, we just need that one missing piece. Hey, I have an idea. Let's take advantage of your mushy brain. I'll throw you some topics, and you tell me what you think. Go for it. Ой, я не могу. Присносит село. Ой, меня порвало. Как... О. Ладно. Reggie and Owen, our Mount Rushmore of suspects. Reggie was willing to destroy the evidence last night. And Owen was trying to bring the whole house down. Maybe today's the day they finish the job? With a fire that quickly gets out of hand? Could be whoever took that body. I'd say there's a good chance the fire starts at the Abraxas house. And one or both of them have something to do with it. I know Sophie is your friend, but... Sophie can be volatile. I know, but she wouldn't do anything to hurt innocent people. Especially now that she knows about the fire. You're a good friend. Better than she deserves. What do you make of my dude bros at the bar? Do you think they could get rowdy and start a fire on campus? We know the protest is happening in a few hours, and according to Joey, it could get, quote, heated. I think it's a high possibility. We know there were protests on campus before the fire last time. It only takes one asshole to go rogue and turn a protest into a riot. Do you think there are any suspects we haven't been thinking of? It could still be anyone. Hell, Moses almost set his office on fire 2 days ago. There's no way to know. At least there's still time. Last night is still pretty jumbled up in my head. I know I went to a dark place by myself for a while. And then a really dark place when we saw that body. But somewhere in the middle there, when I saw you in the basement, I felt filled up with so much joy and gratitude. I'm not sure if I managed to get those words out so clearly last night. So I wanted to make sure to say it today. I feel the same way. Even without the benefit of the freaky fruit punch.
punch must be working through my system. I'm still hearing things. No, I can hear it too. It sounds like a party. Max? What's happening? I don't know. Are you seeing this? You bet your fucking ass I am. Holy shit! Is this what your power looks like? Max Caulfield. Laser light spectacular. I don't know what I'm doing. I've never done this before. Well, hey. Let's find out together. This is incredible. When are these pictures from? I don't know. I offer my final testament to this cardboard camera. Let it bear witness to this great sacrifice. I have obtained the ceremonial dagger. The blood sacrifice was insufficient. The offering will not be accepted. My own blood is pure and will satisfy the rite. It is why I'm here. It is why I was always here. Новые способности у нее открылись. Is that blood? New ability. Oh, God. Yes, but need to I check ready the ceremonial dagger photo. for the blood offering. With love and gratitude, we offer this sacrifice upon the Mabon altar. No way! They're about to kill this guy! Who the hell let you in? Someone get him out of here. Bro, you're supposed to just take one sip, not gulp it down. Epic. Imagine if you drank that much of the nightmare juice. Hey man, senior members only. Holy shit, it's real. These college kids are nuts, man. Real Illuminati type shit. Just stay cool. Stay cool. I don't even know if that guy was a member. Never seen him in my life. These fucking masks. Who are they talking to? The person taking the photo? Did that camera just go off? Put that shit away. This is a joke, right? Dude, wake up. Wake up! Fuck you. This is your fault. Oh God, this is real? He's dead. He's fucking dead. Should someone call the cops? And say what? That some asshole townie killed himself with our dagger because he was high on our drugs? Lock the door! No one is going anywhere! Кто это был? Holy shit. That was... incredible. It was like we reached into the photos and pulled out what really went down. That poor kid. Sneaks into a party, drinks the punch, loses his shit. Seems all too relatable right now. Except they weren't fucking around back then. Real knife, real blood, and they ended up with a real human sacrifice. So they covered it up. And now, decades later, what? What does any of it have to do with the fire? There was something else in the Hall of Secrets. A record number from the archives. Moses was going to try to pull it. All right, is Max ready for some... What am I looking at? Baku.
When all this is done, you and I are gonna need a whole battery of testing. You're on. Did the archive number turn up anything interesting? In a sense, when I got there, it had already been checked out. Max, why would Vin want to pull these exact files from the archives yesterday? Sophie. She was impersonating Owen. I saw her ask Vin for a document from the archive. Damn, Max. Look at those synapses firing again. So Sophie knows something related to these photos. But she was still poking around the Abraxas house last night. What does that tell us? Not a damn thing. And we still don't know how any of it connects to that original fire. Or my bro-tester friends. And here's some more disturbing news. I walked by the chem lab this morning. Someone had broken in there. I alerted security and I locked away the most flammable solutions I could find, but whoever it was now has a powerful fire starter. What do we do? Ну, скорее всего, I да. suggest we all review the evidence, then reconvene to share our thoughts. Let's see what Professor Murphy has been up to. Служба безопасности предупреждает, часть Лейкпорта в районе улицы Фревант в настоящее время закрыта для всех сотрудников и студентов университета. Нарушители, замеченные на данном участке, получат дисциплинарное взыскание. Предупреждение. Служба безопасности Каледона сообщила, что сегодня днем на территории университета планируется акция протеста. Для обеспечения безопасности студентов на территории будет усилена охрана. А доступы в учебные корпуса будут ограничены. Также мы спросили поддержку у полиции и пожарной службы Лейкпорта. Нам известно, что некоторые студенты планируют вломиться в здание кампуса, чтобы наблюдать за протестом. Следовательно, мы рекомендуем всем студентам избегать университетских зданий до окончания протестной акции. Любой учащийся, пойманный на проникновении в здание университета, будет подвергнут дисциплинарному взысканию. Спасибо, что заботитесь о безопасности Калидаля Кольки. Так я замутила общий чатик. Макс, когда прочтешь, попей водички и приходи в кабинет Мозиса. Хлоя рассказал, что с вами была в доме Абраксаса. Лучше отдохни, а мы пока все обдумаем. А я еще одну доску нашла. Сейчас прикачу. Я мимо кухни иду. Кофе надо? Нет, спасибо. У меня тут какао есть. Надеюсь, ты не презришь какао. Вода, для которого нагрета в микроволновке. Спигали я его презрю. Нам на будущее рассказать Макс Хохму про красный маркер. Не, настолько это было смешно. Макс, не верь ему. Мы минуты 3 жали как кони. У нас недосып и помутненный рассудок. Я прям вижу, что ты опять ржешь. Башка раскалывается. Вообще хз, что вчера было. Сильно сомневаюсь, что все происходило так, как я запомнила. Одно утешает. Там все обдолбились, так что наверняка забыли, как Макс Колфилд, типа крутой фотограф, болтала с отражением в зеркале посреди общаги Абраксас. Помни, я в панике примчалась к Хлое в подвал, с чего та решила, что она в опасности из-за кувалды, но у нее все было в порядке, а вот у меня не очень. Начала ей вдруг душу изливать, можно свалить на то, что я была под кайфом. Но вообще-то дело было не в этом. Я видела, как она снова погибла в пожаре, который я все никак не могу предотвратить. Пусть я вернула ее к жизни, но надолго ли? Можно посмотреть на жизнь Хлои и подумать, что ей и правда лучше без меня, но Хлоя так не думает. Я знаю, она в меня верит, но кажется, мне было нужно услышать насколько сильно она верит во всех нас. Казалось, что все будет хорошо. Пока. Стоп, выходит, скелет в подвале — это не глюк? Твою мать! Я думала, он хочет снести здание ради своего плана по перестройке универа, но вдруг это все из-за скелета. Интересно, а Рейджи в курсе? А тот человек, который оставил надпись на стене дома? Кстати, вопрос, как мы вообще оттуда свалили? Наверное, Хлоя позвонила Мозесу, чтобы он нас забрал.
Надо бы узнать, как у них там дела. Надеюсь, эти головастые что-нибудь придумали, потому что время у нас на исходе. The selfie that started this all, and the fire that will be here soon if we can't stop it. I thought Moses was just being a mad scientist when he said the photo was reacting to what we were doing. But he was right. Заметное изменение. Причина предотвращения сноса. Уменьшение интенсивности. Причина событий во время Мабана. So we know the fire has changed, but does it tell us anything we can use? No. Only that right now, it's definitely still happening. Доска. Сколько же у них тут досок? With everything going on, I still can't believe Chloe remembered my birthday and made such a kick-ass gift. After the break-in, Moses isn't taking any chances. Внимание, Keep any огнеопасно. combustible science stuff from falling into the wrong hands. Moses took a very comprehensive approach to this suspect list. Caledon's 2 power players. Could one of them be behind all of this? Could both? Оуэн амбициозен, не всегда следует нормам морали, стремится разрушить дом Абраксаса, сокрытие улик, страховое мошенничество. Ясмин амбициозно, не всегда следует нормам морали, лгал и манипулировал, чтобы отвести от себя подозрения после гибели Майи, пойдет на такое снова. There's a lot of circumstantial evidence around Sophie. But does any of it mean she'd actually start a fire? Софи вернулась незадолго до пожара. Возможно, не осознает своих действий из-за временного парадокса. Злится на мать и на Каледон. И на нас? И на нас? А на нас? Have to appreciate Moses' thoroughness, even if I don't quite agree with any of these points. Мозес, чайник, угроза пожарной безопасности. Домашки безумного ученого. Подсознательно тяга к пиромании. Макс. Личная неприязнь к Оуэну Теллеру. Притягивает катастрофы. Случайность управляет временем. Хлоя вернулась незадолго до пожара. Возможно, не осознает своих действий из-за временного парадокса. Мэй Джеймисон. Термолампа? I appreciate your thoroughness, but I think you can remove Mae Jemison as a suspect. Not to mention you, me, and Chloe. Until exonerating evidence is presented, I'm keeping all possibilities open. Would Reggie actually burn down the Abraxas house? And Vin. He's the ultimate puppet master. But why would he start the fire? Реджи, председатель Абраксаса, уничтожил улики по принуждению Оуэна. Эмоционален, мог сорваться. Винь. Важен для Абраксаса и администрации, но на хорошем счету у Оуэна и Ясмин. Ценит Каледон, знает много секретов. The timing of this protest with the fire has to mean something. But which of the protesters is the most dangerous? Джоуи, владелец бара, разрушенного во время бури, лидер протеста. Лукас, уволенный с позором профессор, теперь работает в школе. Сильно обозлен на Каледон. Рен, житель Лейкпорта, завсегдатый кусачей черепахи. Легко уступает давлению со стороны окружающих. Готовы вновь встретиться с Лоей и Мозом после того, как изучили? Нет.
Что за стол такой? Chloe has dug up a lot about the threats on the Lakeport side. Don't know what I would have done without Это her. прям очень напоминает, как в первой части Life is Strange было. Доска с уликами. This group has been growing and organizing for some time, and it's all been leading to today's protest. Комитет по вопросам правосудия Лейкпорта. Приглашаем к нам в группу всех неравнодушных жителей Лейкпорта и противников коррумпированной администрации Каледона. Чем нас больше, тем быстрее мы добьемся справедливости. Боритесь за правое дело вместе с нами. Подробности здесь. Здесь. Moses has dug up everything he can to help me and Chloe. We'd be lost without him. Ой. Moses has dug up everything he can to help me and Chloe. We'd be lost without him. Верманская инициатива. Старшие братья для поддержки нуждающихся. Как и многие другие участники социальной программы, старший брат, 11-летний Ренни Лендер, вырос без отца. Тот покинул семью вскоре после рождения сына. Опекун, волонтер. Трой не сразу нашел подход к мальчику, испытывающий проблему с доверием. Ренни очень добрый ребенок, но чтобы открыть чужому человеку, ему нужно время. Это долгий процесс. Это все, что удалось найти про Рена в интернете. Рен. Кто такой Рен? Почему-то про мальчиков я сразу про Life is Strange 2 вспоминаю, но это вряд ли. Holy crap, that's a lot of firepower for one protest. Магазин фейерверка, большой взрыв. Огненные цветы, бомбы с блестками, римские свечи, умбахи. Joey lost everything in the storm and stands to lose even more if the Caledon expansion goes through. He has every reason to be angry. Это я читал. The anger behind this Lakeport protest is truly scary. It feels like you're so close to uncovering the violent protester from the message board. I hope so. And I hope it's enough to stop the fire. The anger behind this Lakeport protest is truly scary. Lucas reshaped his whole personality around fighting academic corruption. Is it just talk, or would he actually attack Caledon? Новый подкаст писателя Лукаса Кальменеро. Moses was able to recreate the flyer I saw during the fire, but I still don't know what Loretta's march means. Марш Лоретты. Устроим шествие в кампусе. Продажные негодяи из администрации не заставят нас замолчать. Пусть наши голоса услышат. Здание администрации. Борись. It must have been Loretta's death from the illegal demolition that led to the original fire. Loretta's march. Right, that makes sense. But does any of it lead to a fire in this timeline? Да, наверное, там Макс ее не спасла. А тут она ее спасла. Owen is corrupt, and I know he is up to something. But does any of it have to do with the fire? These were Reggie's notes from talking to Owen days ago, before the demolition. Clearly, Owen was hell-bent on demolishing that house. Для встречи с Оуэном вести себя уважительно, но твердо. Зал таинства не существует. Осмотр придет по плану. Мы вернем в здание через 4 недели, если суд разрешит. Убедить Лоретту закрыть подкаст. По итогам встречи с Оуэном придется пустить в зал таинства. Возможно, осмотр отложат. Здание сносит. Вернуться не получится. Может, с поиском нового здания для Бракса, если я буду сотрудничать. Хочешь, чтобы тебя запомнили как председателя, при котором Абраксис прекратил существование? Черт. Возможно, получится решить вопрос под подкастом Лоретты. I didn't realize how involved Yasmin has been since leaving the presidency. I wonder how much she knows about the Abraxas house.
Но бывший ректор Каледона Ясмин не собирается отказываться от участия в жизни университета, совсем наоборот. На посту ректора мне приходилось решать исключительно неотложные проблемы, но в роли директора попечительного совета я могу наблюдать общую картину и уделять внимание Каледону в целом. Я очень рада заниматься новым перспективным проектом. Масштаб этих проектов самый разнообразный, от поддержки молодого перспективного сотрудника университета Виня Ланга, который недавно получил грант, позволяющий ему обучаться деловому административнию до содействия ректора Теллера в реализации проекта Каледон 2.0, цель которого вывести университет на новый уровень. Owen is a young and ambitious new president. What wouldn't he be capable of to protect his Caledon 2.0 plan? Не знаю, может да, надо. Там голос другой был. Ректор Теллер описывает свой план как амбициозный, но очень важный для Каледона проект. Это про проект. Abraxas wanted an inspection to prove their house didn't need to be demolished. But maybe someone was more concerned about the dead Абраксу body удалось being отделить discovered. коррумпированную администрацию Каледона. Как мы и надеялись, историческая комиссия Лекпорта распорядилась приостановить снос здания Абракса, чтобы провести осмотр объекта. Следить за новостями, совсем скоро мы сможем вернуться домой. Owen risked his whole presidency to demolish the Abraxas house illegally. Is he about to start a fire to finish the job? Это мы читали. Owen, members of the board, even Vin. They all worked together to bring down the Abraxas house. But did they Я know вообще там about the знакомых голосов не слышал, если честно. Is it a coincidence? As Sherlock says, the universe is rarely that lazy. Часть текста уже мы читали, потому что эта доска уже не новая. It wasn't just Owen who wanted to expand Caledon into Fremont. A lot of people in the administration and on the board supported his plan too. Could the fire come from somewhere totally unexpected? What else is going on at Caledon? Moses really loves that flame-throwing kettle. It doesn't make him a suspect, but I imagine he's feeling some guilt about it now. Предупреждение от службы безопасности Каледона. Мозесу Мёрфи. Использование небезопасного и запрещенного правилами оборудования в помещении университета, что повлекло за собой срабатывание пожарной сигнализации и эвакуации здания. Прости, Мозес, но чайник придется выбросить. Ну да, он странный какой-то с этим чайником возится как... Хотя... It's bad enough fighting Abraxas, the protesters, and the administration without also battling the unseasonably dry weather. Внимание! В округе Лейкпорт действует усиленный режим противопожарной безопасности. Это настолько усиленный режим, что нигде нет пожарных машин. Вот такой усиленный режим. I'm glad they're taking the threat seriously. But do they really need to shut off the water lines? О службе безопасности. Уважаемые студенты, в рамках подготовки к возможному протесту на территории университета мы вынуждены ввести ряд временных ограничений. Обратите внимание, обсерваторию прилежащие здания сейчас укрепляют для защиты от возможных повреждений. Просим не задерживаться на их территории. При необходимости вы получите по системе оповещения инструкции, как пройти в ближайшее укрытие. Кроме того, принять следующие меры предосторожности. Усилена охрана на территории университета. Полиция и пожарная служба Лейкпорта уведомлены и находятся в состоянии повышенной готовности. При этом они не приехали. В некоторых местах будет отключено электричество, чтобы уменьшить связанные риски. Также будет частично перекрыта подача воды в связи с аналогичными опасениями. А вода тут при чем? Просим вас следить за дальнейшим оповещением. Спасибо, что помогаете поддерживать порядок. А вдруг это в принципе заговор всех, и они хотят спалить это все к чертям, построить типа новое. Да, я сегодня буду только в Life is Strange играть. Достали.
No forced entry means it was someone with the right key card Мне or больше someone нечего играть. impersonating them. Пока что. Either way, this is really bad. Служба безопасности. Отчет о происшествии. Инцидент незаконного проникновения в место происшествия, химическая лаборатория в обсерватории. Подробности. Из помещения было изъято неизвестное количество коррозийных и легковоспламеняющих химических веществ. Следов взлома не обнаружено. Может, это забрала девочка. Я тут что сверху. Still at the vet. One less potential victim, or perpetrator, if Moses is right about that heat lamp. Мне в нечего играть сегодня. Кроме Life is Strange. Puppies, let me begin today with one of my favorite quotes from President John F. Kennedy. Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable. Perhaps Lakeport's struggle with the corrupt Caledon administration does not rank on the great struggles of our time. Outside of the local press and you, dear listeners, few have even paid much attention to our cause. But revolutions are not confined just to national projects or massive institutions. Sometimes, the greatest way to effect change is to focus with all your collective might and conviction on rooting out the evil in front of you. My brothers and sisters of Lakeport are not focused on greater political movements or ideologies. They simply want to protect their homes and their families. It is perhaps the most ancient and universal human struggle there is. And that is why I am so honored to be counted as one of the leaders of the protest this Sunday. When we finally march on Caledon, we do not come as meek petitioners to their mercy. We do not submit to their elitist codes of conduct and acceptable political speech. No, we come to shake the foundations, to instill a healthy appreciation and, yes, fear for the power of our cause. Because make no mistake, power is the only thing these people understand. When I speak to you next, it will be on the far shores of the Rubicon. Until then. Нормальное завершение подкаста. Обиженка на Лукасе. Thus began the curious caper of the missing Miss May J. Так, у нас еще одна доска осталась. Вот это, по-моему, да? Between Reggie's actions last night and that poor kid, I just know Abraxas has to be connected to the fire. Abraxas members are furious at the administration. But is someone angry enough to start this fire? Против коррумпированных администраций, против незаконного выселения студентов, против сноса дома Абраксас, против Лизы, которая не хочет пупа. Шучу. Mabon's history is darker and more mysterious than anyone realizes. Вообще эти все оккультные штуки — это фигня. Специальное расследование. Темная магия. Знаете ли вы, что на территории не действует оккультно? Это мы читали. Да, это мы читали. Finn has his entire future tied to Yasmin and Caledon. Could he be involved in covering up the death at the Abraxas house? Тоже читали. Someone is desperate to cover up this kid's death from decades ago. Why? And what does it have to do with the fire? There's something in the archive that Abraxas wanted to keep secret, Owen wanted to destroy,
and Safi wanted to find. It must be important. Так, эту доску прочитали. Стол. Так, теперь поговорить. I don't think I've said thank you. For what? You came here looking for help. I don't know how much of it you found, but you definitely helped me. If we stop this fire, you'll be a hero to the whole campus. Well, I haven't really been thinking about the whole campus. I've been thinking about you. But if we're throwing the H word around, I will take a plaque when all this is over. Or a statue. Давайте статую. Statue for sure. Your hair will be carved from the finest emerald, and your tattoos will glow in the dark. Hell yeah. I'm gonna hold you to that. She stayed up all night with Moses. Whatever the future brings, I'm so lucky she's here. Thank you for helping Chloe yesterday. I'm not sure how much I helped her. I don't know if anyone could. I'm highly concerned. I know my powers are imperfect, but I don't think they would bring Chloe back to life just to have her die again. I've used up any scientific understanding I have on her situation. All I have left to offer is hope. As your friend, I sincerely hope reality isn't as unforgiving as it so often appears. Спасибо за поддержку. Maybe it's the sleep deprivation, but I don't think I've seen Moses look this beaten down before. It's scary. Thanks again, Moses. I'd be lost without you. You're welcome. I just hope it's enough. Она то же самое скажет? Thanks again, Moses. Ага. I'd be lost without you. You're welcome. Ну да, будет just странно, hope it's если enough. они ее еще раз убьют. Сверху я все сделал. Всё. Да. Okay, what do we know about the fire? We know it centers around the Abraxas house, either because of the body, or Owen's plans, or both. I agree. That's a plausible outcome, but we don't know it's true. Just because the fire happened one way before, doesn't mean it'll play out the same way now. I think at this point, we have to consider the fire might be a constant. You've made many changes to reality, yet it remains. Last time, it was Loretta's death at the demolition that led to it. But now, there was no demolition. So we don't know. It could be Abraxas, it could be the protest, it could be any of those other suspects on the board. There's no way to know. Furthermore, every step we take to stop the fire, even something as small as this conversation, is likely to shake the snow globe again and change what causes it. So the more we do, the less we know? That's fucking stupid. No, that's reality. But we know so much more than we did before. We know about the protest. We know about И the про то, что нам body. можно позвонить в We know about пожарную the службу illegal заранее. demolition. All that knowledge has to make some difference, right? I don't know. Hold up, professors. There's one giant variable that wasn't in your equation last time. Me. We know reality is obsessed with mind-fucking me right now. Maybe whatever is going on with me and Safi will, I don't know, cancel out the fire? Maybe the fact that I'm here this time, if I can figure my shit out, is the missing piece. Max? What's up? Надо ей сказать. Мы не вруны!
Скрывать не будем. Last time, last reality, you were here. You came to find me and I was gone, but I guess you met Moses. How do you know? Because I saw you. You were passed out from the smoke. Moses was carrying you before you... Oh. Why didn't you tell me? At first, I didn't realize what I'd seen. And by the time I pieced it together, I was too shocked to tell you. But that was last time. Like Moses said, everything is different. Now we know it's coming. Yeah. And we still can't stop it. What if the fire isn't the only constant? What if our deaths are, too? It's possible. No! It doesn't work that way. It can't. Whew. There is only one thing to do when reality fucks you this hard. I'm gonna go smoke. That really messed Chloe up. I should wrap up here and go check on her. Ну, я тоже понять можно, почему она бесится. А подожди, а может фотографии поменялись? The selfie that started this all, and the fire that will be here soon if we can't stop it. I thought Moses was just being a mad scientist when he sent the photo was reacting to what we were doing. Thanks again, Moses. А, то же самое говорит. I'd be lost without you. Stay safe, Moses. You too. How are you feeling? I think you mean, any last words? Please don't joke about that. You could have given me a heads up, you know? I'm sorry. I couldn't let myself imagine a world where it happened again. I get it. I just got you back, too. There are things I can't let myself think about either. Still, I'm sorry. I'm going to the admin building. Hopefully Owen is there, and I can confront him with the evidence. What about you and Moses? I'm gonna head to the Turtle. The protesters should be meeting there soon. If I can figure out who's plotting violence on Caledon today, I can tell Noelle, and maybe we can stop this. I'm basically an honorary member of the Lakeport Townies. Someone is gonna let something slip. I know it. I just... I have... You first. Okay. That week we spent together in high school, I still don't know who it happened to. I don't know which Chloe I am, or which Max you are. And I don't care. Whatever comes next, I'm just really glad I'm the Chloe that gets to be here with you right now.
Your turn. I don't know what I was gonna say. I just still can't believe you're here. Да вы достали! Обнять! Не буду целоваться. Я игру случайно вернул, извините. We'll get through this, Max. This isn't another goodbye. Сейчас заметил, что загрузка. This is it. Песочные часы. If the fire starts from here, I have to stop it now. I'm telling you, there are elements within the protest who are actively threatening the school. We need a credible threat. Online posts don't count. If something happens, we'll respond to it then. When it's too late, I know your response times. You're basically telling us to fend for ourselves. Hey, isn't that what Caledon always wanted? Your students can put all of their defund the police theories into practice. Good luck. Быдло. Noelle and I have had our differences, but she's probably my best bet for stopping this fire. Welcome back to Nevermind the Podcast, your go-to source for punk music. I'm joined now by Izzy, Bash, and Marisol, collectively known as Drugstore Makeup, a band from the Pacific Northwest. Pleasure to be here. What's up? And it's just the three of you, right? Yeah, sometimes our manager comes out and plays some percussion for us during shows. Until she left us. Bash! Sorry, what was that? Did you part ways with your manager? No, she was with us on the first leg of our tour, but we're traveling separately for a bit. Yeah, I play my own cowbells now, bitch. Okay. So you're on the road promoting your new album? Yes. Welcome to the Gynocracy. I think it's our best yet. Fuck yes. Can I say fuck? No. Well, I agree. It's a deep throat into queer rage and... Why are you glaring at me? A deep dive into queer rage and righteous anger. Fucking hell, Bash. It's fine. Listen, the punk scene has gotten hopelessly corporate. It feels like everybody is sponsored by Ball Out energy drinks or brought to you by Jump Kick amps. Yep, and this album is ours. It says exactly what we want to say without anybody breathing down our necks. Great. We'll be right back after a word from this episode's sponsor, Jump Kick Amps. Ugh, seriously, dude? Hey, I've got bills to pay. Back in a moment, everyone. Все? Весь подкаст? Я волнуюсь, нагоняю чат, Хлоя, без паник. Ты знаешь, я бомбезно выступаю на публике Изи. Как только Бэш, в принципе, откроет рот, отнимаю у нее микрофон. Вот ты, сучка. Бэш, сорян, ты без вариантов. Эй, ну а чё заценил подкаст? Просил же. Да мы все, что надо, сказали с совращения. Это в первый раз, а потом правильно было. Хлоя, извини за ту фразу про спонсора, надо было промолчать. Не парься. Мы и так знали, что чувак продался. Отвечаю, ваше интервью единственное, что в этом подкасте панкушного. Спасибо, мы скучаем. Ты возвращаться собираешься, конечно. Так или иначе, тут уже почти все.
Картин Джой, что ли? Не надо именно упоминать, друг нашу переписку мониторит. Я что, как, точно не Джоуи? Собираемся на точке старта потихоньку. Транспортные факелы, мегафоны и все такое есть, но можно принести свое. Если не будут пускать в бар, дай знать. Пришлю кого-нибудь. Вопрос. Есть народ, который готовится зажечь? Ну, там факелы, петарды, я к таким хочу прибиться. Зажигать сегодня не будем по-крупному. До скорого. Для мрази. Я начала вести дневник после смерти папы, потому что психолог настаивал. Типа, мне надо вести заметки для истории. Тогда-то я и перестала ее слушать. Кому нахрен сдались мои воспоминания? Пройдет сколько-то лет и не станет ни меня, ни тех, кого я знаю, так что всем будет насрать. Хотя если мы с Макс не предотвратим пожар, от нас и правда останутся только воспоминания. Тогда у будущих поколений действительно появится повод изучить этот дневник, чтобы понять, как мы так облажались. Что ж, дорогие историки, вот что я вам скажу. Моя лучшая подруга, самый близкий человек в моей жизни, снова со мной. Даже если мы скоро все сгорим, мне плевать. Главное, что мы с Макс вместе. Ой, уверенно, об этом не напишут в учебниках истории, но может именно поэтому мне плевать, что подумают какие-то там будущие историки. Потому что для меня сегодняшний день навсегда останется именно таким, и неважно, что будет завтра. Ну, пора снова наведаться в местное пристанище подонков, злодеев и крафтового пива. Это мой последний шанс выяснить, кто из протестующих собирается спалить универ. Если мы с Макс постараемся, то наверняка сможем изменить будущее. Future. Nothing like an angry arts and crafts project. Amanda is definitely focused on more important things than mopping up right now. Amanda's benefit for Lakeport was just 2 nights ago. She must be wrecked by all of this. Аманда. А ты кто? Кто этот до сих пор тут сидит? He doesn't look like a guy ready to set fire to the campus. But maybe that's intentional. Притворяли. Так, сейчас побегаем. Not cool, man. What did grilled cheese ever do to you? I guess people are steering clear of this place today, with the protest looming. Ren is a fellow doodler, huh? Isn't "I'm going to set a fire today" doodle too much to ask for? Защитим Лейкпорт, нет каледонским захватчикам, спасем Ремонт. Looks like Ren's been dabbling in the uncommissioned public arts. Interesting. If something has to burn today, I vote for this painting. Картинка такая себе. Maybe someone lost a can of gasoline and matches. If only we were that lucky. Wonder what made Ren sit out from the rest of the group. Hey, Ren. Oh, hey. What's up? Why aren't you with the group? Don't you want to stick it to Caledon anymore? Mostly wanted to hang out with my friends. It's not fun anymore. Ren seems pretty alienated from the group. Maybe because he knows something? Or is he planning something himself? Подождать. I'm glad I managed to stay on Noelle's good side. Maybe she can help stop this fire. These protesters do make it look fun, aside from the whole burning down the school thing. Have to admire what Amanda has tried to do with her bar. What kind of bar are you running here, anyway? It's hardly my bar anymore. Belongs to the angry throng.
Bring together Lakeport and Caledon, she said. Create a space for coexistence and learning. Ugh. You can see how that turned out. Yeah. That's pretty much how it always works for me. Try to fix a problem, end up making it 1,000 times worse. Sure, but what's the alternative? Not giving a fuck? Okay. When you say it like that, it sounds pretty nice, actually. Anything I can help with? Who do you think wants the protest to turn violent? I hate to say it, but Joey's gone straight off the deep end. It's sad. I don't want to say he's capable of violence, but I don't know anymore. What about Lucas? Or Ren? I don't know. Lucas seems like all talk and no action, and Ren's my guy. He helps me mop up around here, and we talk music. He's a sweet kid. He just needs to keep better company. What's your plan? Are you going to campus? As much as I love watching dudes walk and chant slogans, I will remain here, serving up cold glasses of everyone calm the fuck down. What if some violence breaks out? Hopefully the police will be on top of it. Although, I very much doubt it. They like to leave Caledon to its own fate. So, I guess if the shit really goes sideways, I'll lock the doors and try to stop the idiots from burning my bar down. So, Max has this, I don't know, feeling about what will happen today. Oh? She says there will be this fire on campus. I know it sounds kind of hard to believe. I believe it. You do? I'm not super into the new wavy stuff, but whether it's a third eye or a sixth sense or whatever else you want to say, Max has it. I take anything that girl has to say seriously. That is, when I'm lucky enough to see her ass these days. Thanks for the tip. You got it. Stay safe today. You too, Chloe. What's happening? Вот и поговорит. Hey, Professor. Here to snark at the tides of change? You know, I've snarked at so many things before, but that would be a first. I hope you and Max pay attention today. You might just learn something. There's concern about violence breaking out. Maybe someone trying to set a fire. Ah, yes, the powers that be, raising some vague specter of violence to stifle dissent. It's the oldest trick in the book. You ever disagree with someone so hard, you end up coming all the way back around to agreeing with them? It's called horseshoe theory. I encourage you to go read about it in one of the many books that are not here. Какое же оно быдло. Hey, when you were at Caledon, did you hear anything about someone dying at an Abraxas party? No. Now will you please leave? Come on. I know you want to get rid of me now, but you're gonna miss our banter when it's over. Not likely. Bye, Professor. So long. I can talk to more people, or check back with Noelle when I'm ready. Yes? All right, here's the deal.
One of the protesters is planning to unleash some fiery ultraviolence on Caledon. Is it you? What? No. I told you, I'm done with all that. Ren, trust me. I can pin anything that happens on you and make your life hell. You better talk. What do you mean? Пожалуйста, на Эль. I'll tell Amanda that you're responsible for anything that goes wrong today. I know this place is a second home to you, but trust me, she'll toss your ass out and not think twice. Man, what is your problem? My problem is a fire. Now start talking. Look, if someone's gonna do what you're saying, then they must be super angry. What makes you think I care about Caledon that much? Maybe the fact that you've been graffitiing threatening messages on campus. I found your paint can. That's, I've... just... some housework I've been doing. Dude. One tagger to another, half the game is covering your ass. And you suck at it. His armor's about to break. I need to hit him with something brutal. Жертва буллинга. Комплексуешь за отца. Ты инцел. I know about your daddy issues, but just because some deadbeat ran out on you before you were born doesn't give you an excuse to be an asshole. Don't talk about my dad! Caledon deserves everything that's coming to it and more. Like what? You smug, fucking punk bitch. You're all pathetic losers. It's thanks to people like you that my dad is dead today. Why? What happened? Holy shit. The Abraxas house. You're the one who wrote that graffiti. Your dad— My dad went to a party and never came home. Caledon has been ducking my family ever Это since. его отец. Ren, listen to me. I know what happened. Fuck off. I can talk to more people, or check back with Noelle when I'm ready. Подожди, кому сейчас не надо? I'm glad I managed to stay on Noelle's good side. Maybe she can help stop this fire. All right, this is for Lakeport. So glad all you guys turned out. We're gonna make a huge difference here, all right? Let's get ready to go. Yeah, all right. We ready to rock and roll? Most of us. Some got cold feet at the last minute. You talking about Ren? Yeah. Kid's always been a little shaky. Now he's sitting in there moping. That's what happens before a battle, though. People show you who they really are. Glad you're one of the good ones. I'd like to give you a good one between the ass cheeks. With my boot. Это все, что мы здесь получаем, понял? I think I'm ready to talk to Noelle again. I can talk to more people, or check back with Noelle when I'm ready. Yes? Спасибо, у меня такое... Так, свигали, я его видим. Я прям вижу, что ты опять ржешь. Активисты пока тусят на террасе с Джоуи. Нель тоже тут, а копы из Лейкпорта козлят, пока конкретной угрозы не будет, жопу не поднимут. Ожидаемо. Я в соцсетях видела, что некоторые полицейские даже поддерживают протесты. Явных проблем пока нет. Пойду еще поболтаю с главным
подозреваем. Будь осторожен, держи в курсе. Спасибо, мам, пап, будет сделано. Вроде со всеми поговорили. What's happening? Ничего нового тут нету. С Реном мы поговорили, там ничего нету. Have you learned anything about the protests that could head off the threat? No. I've been interviewing the leaders. Joey, the bartender, was highly belligerent. Lucas referred me to his podcast. The rest just shouted slogans at me. I think I'm ready to talk to Noelle again. I can talk to more people, or check back with Noelle when I'm ready. Ну, вообще, я так понял, у того прям больше всего рофлов. Это я ничего не поговорю. Тот, походу, и будет поджоги виноват, потому что его отца убили. Этот вряд ли, ему вот просто фрик. Joey still trusts me. Enough to tell me about Ren. Короче, Рен у нас фрик. I know who is planning on turning violent today. You do? Ну да, Рен. Ну, этот просто... Ну, этому чисто поучаствовать, высказать свою фэ. Этот фрик, ну, типа, тоже обиженка. Но у этого прям, ну, максимально. It's Ren. He's lying about sitting out the protest. It's a vendetta about his father. He believes Caledon has been covering up his death. I actually think he's right. Okay. I will alert the security team and keep a close eye on him. Thanks. Not sure if there's anything else I can do. Hopefully Max finds something. Ну, будем надеяться, что мы правы. It's a quiet Sunday morning. For now. Vin. Shh. They're really going at it in there. They told me you were a snake in the grass. I should have listened. Stop being so dramatic. You knew what kind of risk you were taking. You go and muck up the whole thing, and suddenly it's my fault? Vincit omnia veritas. Truth conquers all, you'll see. Now you're boring me in 2 languages. I'm leaving. Don't bother. This office will be yours soon enough. Well, that was worth the price of admission. Damn it. I knew it was you. If you say so. What are you doing here? And no more games. Please. Oh my god. Yasmin was in Abraxas. She was there on the night when that kid died. What do you know about him? He was a Lakeport local who snuck into the party, then got way too high and killed himself. There was a cover-up. I had no idea your mom was involved. I'm impressed. Of course, when it comes to cover-ups, you should always assume that my mom is involved. That's how I got tipped off to all this. Seeing how she was talking to you, how confident she was that she had Owen wrapped around her finger. I knew she was up to something. The Abraxas house, the demolition, the cover-up. She was right there behind him, letting him be the face of it all. She steered his ass straight from poster boy to fall guy. That fire you saw?
guaranteed she was behind it too. I know this must be so hard for you. I'm so sorry you have to deal with more of her lies. You think I'd be used to it by now, wouldn't you? Let's confront her with the evidence. We can hold her accountable for the cover-up and whatever else she's planning. Not interested. I have a better offer. Let's leave. Right now, let's pack up the car and get the fuck out of here. We can be in New York by sundown. From there, who knows? Yes, you can bring the girl too. We can link back up with her band. Reconnect with Diamond, hit the mountains, head west. We can find your town. Safi. We could head straight there and get you some of that sweet, sweet closure you've always wanted. Safi, I don't know where you're coming from. You ignore me for months. Then you're on campus hiding from me. And now you want us to run off together? Look, there will be a fire today. People will die. I have to stay and do something. You promised me, Max. You said when I came back that you would be there for me. Well, I'm calling it in. I know shit between us has gotten weird, but it's still me. You're my best friend. And if you still care about me at all, you need to trust me. This is why I'm here. I thought it was because I needed your help, but I was wrong. We need each other. You, me, Chloe. Maybe even Moses. Who knows? Your power called us together from afar, like some kind of beacon or a lighthouse? Exactly. Why do you think that is? I don't know. I do. It's so we could start over together, be free of this fucking place, the way it was always meant to be. No, Safi, I'm sorry. I do care about you. Вообще, она ведет себя эгоистично, мне кажется. But right now, caring about you means being honest, even if it hurts. What you're asking for is selfish and wrong. There are people who could die today if I don't help them. Don't you understand? That should be enough for you. I should be enough for you. Please, I'll be good. I won't shapeshift. I won't lie. Just, please. I don't want to be alone. Safi. Fine. Enjoy playing the hero. Just don't act surprised when you make everything worse again. Ну, вообще, она эгоистка. Who is it? Maxine. Hello. Are you here for Owen? He's just stepped out. No. I'm here for you, actually. I see. I was just indulging in a bit of nostalgia. Intoxicating, but deadly in high doses. Please. Let's see what Yasmin has been hiding. Могла бы нам просто помочь и сказать, вот да, давай разберемся с этим, потом уедем. Am I the ball that sets the others into motion? Or am I one of the ones being crushed? Owen really ramped up his security after Safi and I broke in here. Yasmin is the ultimate chess master. I wonder... Могла ж, могла.
Talking to Yasmin is hard enough as it is. Getting her to tell me the truth about Abraxas and Owen has my hands shaking. I bet even the world's greatest scientists would be stumped by the physics of time travel. All these crazy, convoluted plans. How important is it all in the end? Yasmin is intimidating. Во всем замешана, гораздо больше, чем я думала. Не знаю, связана ли она с пожаром, но заметь историю с покойником, она наверняка помогала. Я так и знала, да? Не совсем, просто не хотела ошибиться. Макс, ты там как? Помощь нужна? Нормально, постараюсь ее разговорить, потом еще напишу. Кринжово, да я кучу времени. Да, конечно, Софи, прости меня, ты мне очень-очень дорога, но сейчас мне важнее всего спасти универ. Я знаю, у тебя есть сомнения по поводу моих поступков, но я обязан попытаться. Я добьюсь правды от твоей мамы. Лоя обняла меня на крыше обсерватории и пообещала, что нас ничто больше не разлучит. Сильно легче мне от этого не стало, но я хотя бы смогла не разреветься на месте. Благодаря Хлое я смогла дотянуть до конца выходных и не двинуться умом. А Мосис вообще с десяток досок исписал, чтобы нам помочь. Надеюсь, у нас все получится. Сейчас моя главная задача предотвратить пожар, а потом мы с Хлоей разберемся, как избавиться от видения, обсудим будущее и скажем все, что еще не сказали. Завтра начнется новая глава. Я не знаю, во сколько начался пожар. Сначала я думал, что это просто на вечеринке Абракс и потушили костер, и он разгорелся. Но все оказалось не так просто. Чтобы тогда не случилось, нам нужно исходить из того, что она снова произойдет, если мы не сможем это остановить. Мы до сих пор много не знаем. Хлоя хочет выяснить, планирует ли кто-то из активистов погром, а я наконец разобраться, что задумал Оуэн. Либо он будет у себя, и я смогу прямо спросить его по поводу скелета, либо в кабинете ректора придется снова пробираться тайком. But I need to face her. Yasmin was a member of Abraxas when that horrible... So, this is a rare treat. What would you like to discuss? I just saw Safi. She told me some disturbing things about you. Yes. She still refuses to see me. Though we did speak on the phone. I want to rebuild my relationship with Safia, but she called me a monster. A monster! Her own mother! Why did she call you that? The accusations don't even bear repeating. I saw Owen running out of here. He seemed very upset. I'm sorry you saw that. As you know, Owen and I don't see eye to eye. Unfortunately, this has become very personal between us. But to call me a snake after all that I've done for him? Well, I always try to keep my cool, no matter how upset I am. Haven't you been a snake? Lying and backstabbing everyone? I see your sense of reality is just as twisted as his. How sad. И как хорошо перематывать. I just saw... Yes. Haven't you done monstrous things? I see she has infected your thinking as well. That is terrible. This conversation is over, Maxine. Хороший разговор был, я понял.
Yasmin was a member of Abraxas when that horrible... I know about the body in the Abraxas house. And I know you've been trying to cover it up. But I also know that you're not a monster. I might not agree with all of your decisions, but I would like to understand. Understand, she says? How could I make you understand something that remains a mystery to me? I know it was an accident, and you were just a kid. And somehow, even then, I was the only adult in the room. Everyone else was on drugs, barely functioning. I was barely in Abraxas then. Not even a senior member. But someone had to act so that all of our lives weren't ruined forever. I wish I were never there. I sometimes think that night was a poison that has infected the rest of my life. I was there last night, at the Maybon party. Did you send someone with a sledgehammer to destroy the evidence? What? That's crazy. I have no idea what you're talking about. You're lying to me. I know you're behind everything. Whatever you think you know will have to suffice. This conversation is over. Too pushy, Max. О, крутим. But I also know... I know it wasn't... Why did you hide the body in the basement? And why keep all the evidence? The evidence was supposed to protect us from each other. I remember the term mutually assured destruction used. Over the years, the evidence took on a kind of mythology within Abraxas, even as its meaning became lost. A succession of students came and went, nobody guessing at the secret. Foolishly, I too began to feel as though the demon in the basement had lost its power. Over me, over Caledon. How wrong I was. Did Owen know about the evidence? Or anyone else? I never told anyone, and Owen never saw beyond his own flimsy scheme. I suppose those close to me may have picked up on my peculiar wariness regarding Abraxas, but I don't know. Он даже. And that's why you were willing to risk Loretta's life to cover it up? You are drawing a line between two dots and calling it a constellation, Maxine. Owen was the one who called for demolishing the house for his own project. Whatever theory you're pushing about my involvement is pure fiction. I want no part in it. Да ёшкин кошкин. Как же с тобой тяжело разговаривать. Кажется, ты чувствительная мразь. Ужас, как тяжело. I know it was... What? I was there last night. Maybe you didn't know about the sledgehammer, but I still think you were connected somehow. Don't you see that my guilt is suffocating enough without your spurious connections, Maxine? Yasmin feels guilty about what happened. Так, вот мы нашли. Крутим. So, this is a rare treat. What would you like to discuss? I know about the body
in the Abraxas house. And I know you've been trying to cover it up. I might not agree with all of your decisions, but I would like to understand. I know it was an accident, and that's why you were willing to risk Loretta's life to cover it up? Loretta came within seconds of dying in that basement. I know because I was there too. I know you have been drowning in guilt since then. That you feel suffocated. But I'm worried that the threat isn't over. I need you to tell me everything you know. That poor child's death decades ago? It was the crisis that taught me who I am. I am the one everyone turns to when there's a problem that must be solved. There have been more crises since. Some have propelled my career to new heights, and others have destroyed me. Какая она мразь. Owen Teller was another kind of crisis. A dull, ambitious man with all purpose and no sense. When he let me in on his plan to destroy the Abraxas house, I knew I must act. With one move, I could ruin Owen, rebuild my reputation from the Maya disaster, and finally put the threat in the basement away for good. You manipulated Owen into his whole plan? No. It was his idea. He had the whole scheme worked out. He only needed me to take his hand and tell him it would all be okay. Then, I learned about Loretta. What I had nearly done. How my actions years ago lit the fuse that almost killed her. In an instant, I saw what I had become. Sloppy. Reckless. Not someone to be trusted in a crisis. I thanked God I had been given this lesson without any more suffering. But perhaps it wasn't a higher power I should have been thanking. Или Марк. I called Owen and told him I was out, and I am. I await the upcoming inspection to turn up the horrible evidence of my crime, and I will face up to it. The body is gone now. I have the evidence, but it doesn't implicate you at all. That is surprising. I suppose I should feel relieved, but I do not. Right now, what I care about is stopping another catastrophe. Which will happen, unless you tell me the whole truth about the body. I understand that you do not trust me. But if this crisis is truly coming, then you must go and look for it elsewhere. Before it is too late. After my reputation is destroyed, at least one of my decisions will be viewed positively. Hiring you. Good luck, Max. I won't find more here. Time to leave. А перематывать я уже не могу. Whether Yasmin told me the full truth or not, she definitely wasn't the one in the basement with the sledgehammer last night. Time is running out. I need to decide now. Who took the remains from the basement last night? Who will start a fire by trying to destroy them?
Реджи? Да вряд ли. Он перепуганный был. Он даже не знал об останках. Он не знал о чуваке с кувалдой. Он напугался и убежал. Ну, точнее, не напугался и убежал, а типа, ну, это... Винь? Разве что в помощь Оуэну. Нет, так Реджи был вместе с ним. Он пришел в подвал, а тот уже там был, он же кричал, ты что, забыла? Реджи сразу отпадает. Вот София, которая поменяла обличие на чувака с кувалдой. Оуэн. Видишь, она хочет уехать. Она хочет максимально забить на это все. Я все правильно прочитал. Ты написала. Ну, у того парня кожа была темнее, чем у Реджи. А я тебе говорю, Реджи был вместе с тем темнокожим парнем одновременно. И он его испугался. Ты слушать научись. Реджи сразу отпадает. У меня под вопросом вот эти двое только. Винь, я не знаю, зачем это Виню. Если у него не какая-то многоходовочка, которая там была, чтобы подставить всех, то зачем это ему? У него есть грант, у него есть развитие. Чисто помочь Оуэну. Максимум только из-за этого. И что я, по-твоему, неправильно поняла? Ну, объясни. Я тебе объясняю, что в момент, когда пришел темнокожий чувак с кувалдой, Реджи зашел туда, и мы его спасли. Он даже не знал, что этот чувак там. То я неправильно понял. Ну, больше всего вероятность, что это Софи. Потому что она странно себя ведет, эгоистично. Она, в принципе, эгоист, но тут она Она может, возможно, она хочет насолить своей матери. За счет этого. Ну и Оуэн тоже странный чувак. Винь мог помогать Оуэну. Единственное, как он может быть связан, это он помогал ему. Но тогда он виноват, потому что инициатор Оуэн. Вот кто из этих двоих, я не знаю. На месте, когда мы увидели этого чувака, он вернулся сразу же. И потом, когда мы вышли, мы сразу же увидели кого? Мы сразу же увидели ее, которая там была. Он не знает про тело. Ну, Софи? Ну да, тот чел целенаправленно знал, что там есть тело. С другой стороны, Винь мог знать про тело, потому что он уже был до этого главой Абраксаса. И Винь мог рассказать Оуэну про тело. Реджи точно не знал, но Винь мог знать. И рассказать Оуэну. А Оуэн мог послать чувака забрать там тело, чтобы потопить
мать Софи. С другой стороны, зачем тогда он сейчас с ней ругался? И обвинял, что он теперь, типа, все, его карьере конец и все такое. Тоже это странно. Мне кажется, что реально это все заварила Софи, но это прям вот больше всего, и мне кажется, это максимально вот логично. Но и Оуэн странный. Возможно, я что-то упускаю. Может, Винни и Реджи реально отпадают сразу. Оуэн не знал, но Винни мог рассказать, откуда Винни знал. Я не помню информации, про которую можно было бы увидеть, чтобы он что-то об этом знал. София вообще странно вернулась, начала что-то делать с этой информацией, копаться, бегать. Я просто боюсь. Да мне тоже Софи не нравится, и она странно себя ведет. Но это как-то странно для разработчиков сделать ее опять тоже плохой, как и в прошлый раз. И так же само это максимально странно. Это было бы странно, если бы это был Реджи. Если мы вообще в принципе ошибались, и Реджи вообще все затеял. Ну потому что я знаю. Ну да. Ну не знаю, возможно это сейчас решит какой-то поворот, разворот. Оуэн. Он просто хотел сделать проект. Ладно. Софи так Софи. Хоть что-то табличка. Вы уверены? Ну да, как только что по разговору с Ясмин мы поняли, что никто об этом не знал, кроме нее. И единственный, она даже намекнула, ну единственный, кто мог, это кто-то из ее близких. А кто мог понимать, это Софи. Ладно, Софи, ну блин, это так странно, если я ошибся. У меня вот выбор между Оуэном и Софи. Есть подозрение такое. Но мне кажется, что это вот 99% это Софи. Ладно. A fire breaks out the same weekend when Sophie returns acting hostile and erratic. I hate to admit it, but all signs point to her. Hi. I think I know who will start the fire today. I just hope I'm not too late. Надеюсь, мы не ошиблись. Если ошиблись, то жопа. Max has a suspect. I have a suspect. It'll be enough to stop the fire. It has to be. Chloe? Paradox stuff? Paradox stuff. I can't stand this. When will we know if it worked? How will we determine a fire didn't start today? Wait until midnight? Ugh. I talked to Max. She thinks Sophie is going to start the fire. And you still think it's gonna be Ren? It could be either. Hell, maybe it's both. You know, maybe I've been too fatalistic.
Maybe it's not a question of how inevitable the fire is, but how to mitigate the damage using what we know. If someone had a telescope and the right vantage point, they could probably spot a fire as soon as it broke out. Oh, yeah? Since they know the fire might be coming, said someone's could take measures to protect themselves? Oh, it's someone's now, is it? Where could we get the best view of campus? The observatory. I'm not saying it's the safest plan, but we know the risks and can take precautions. Hypothetically, we'd be in no more danger than if we stayed here. You want to tempt fate that much? That's so incredibly hardcore. Max will be so pissed if we put ourselves in danger. But if she winds up in danger, we might be close enough to help. I don't imagine you'd let me go by myself. Not a fucking chance. Let's go. Не знаю, сейчас увидим, что в итоге вышло из этого всего. Слушай, я поскакала, делом заниматься. Если услышишь что-то интересное, пиши. Ты как? Я знаю, ты там место писаешь, но хотя бы напиши, ты жива вообще. Все в порядке, протесты начались. Я думала, что поняла, что устроить, но теперь боюсь, что ошиблась. Разберемся, не убейся там. Вот я тоже теперь думаю, что я ошибся. А зачем им факелы? Shake the ivory tower. Let your voices be heard. We will not be silenced. Max, it's like a zombie movie. Do we run, or do we start shambling around and hope we blend in? Have you seen Sophie? That grad student from last year? Is she back? Never mind. Get out of here. It's not safe. No! Stop! Oh, nice work, Chloe. We did it. So why do I feel like this isn't over? А, вот там разница. Мне достижение вышло. То есть в зависимости от того, кого я выберу или нет, я не понимаю. She'll be fine. She's got fucking superpowers. Of course she'll be fine. But what if she's not? What if there's, I don't know, a stampede? I sent out a mass email this morning with a copy of the school's fire escape plans. If something goes wrong, hopefully people remember where to go. Подозрительно. Moses, that's amazing. You thought of everything. I'm sure I didn't, but every little bit helps. You see anything? Maybe a blade of grass, not sure. It's the wrong eyepiece. When I get stressed out, I can become a little scatterbrained, but I really thought I brought that other eyepiece up here, though. Hey, my brain is always scattered. I'll search around. Thanks. Ох, ничего не понимаю. Ой, как у тебя дела? Ты мне давно не писал, ты все еще в дороге? Извини, тут черт что, я с Макс. Макс, серьезно, как она? Все сложно. Да, у вас всегда так. Я не про то. Говорю же, тут всякая херенотень творится.
Не все будет ок, потом напишу. Ладно, передавай, Макс, привет. Разберемся, не убейся, а там не знаю, что будет дальше, но хочу, чтобы ты знала. Время, проведенное с тобой, я бы не променял ни на что. Странно, мы все же устроены, бывает, накручиваешь себе целыми днями из-за какой-то фигни, а в итоге оказывается, что можно было вообще не переживать. Сколько я убила времени, представляю, скажу Макс, если снова ее увижу. И даже не думала, что заявлюсь вся такая внезапная, чтобы с родником помочь ей свалить. Или вот, например, я стою сейчас на крыше обсерватории, где другая Хлоя сгорела в огненной буре. И чувствую себя, ну, не то чтобы спокойно, но умиротворенно, что ли. Как будто я наконец приняла судьбу. Приятно ощущать, что ты владеешь собой. И просто ждать, пока вещи вне твоего контроля разрулят сами. Прямо как моя жизнь. В какой-то момент все начинает валиться из рук. Я знаю, что была мертва, но сейчас, что я жива, я повторяю это себе каждый день, как мантру. Но голосок внутри спрашивает, ты уверена? И я не знаю, что ответить. Странно, но я даже рада быть здесь. Рядом Мозес и Макс. И мы приложим все усилия, чтобы справиться с пожаром. Я верю в эту реальность и в нас. Where would an absent-minded Moses have left a telescope lens? I can't imagine what my death did to my mom. Is it weird that I feel guilty about something I don't even understand? Moses is my first choice for post-apocalypse bunker maid. After Max, of course. Do you come up here often? Where would an absent-minded Moses have left a telescope lens? Anyone who chain smokes on rooftops while staring up at the stars is a kindred spirit of mine. Кстати, а вдруг реально он? I thought Max and Moses got along because they were both nerds. But now I think it's because they're both В всякий heroes. случай предупреждаю, сегодня на территории Королевства состоится акция протеста. Надеюсь, все пройдет мирно, но есть вероятность, что ситуация выйдет из-под... Перекрепляю планы эвакуации для всех строений, которые я смог найти. Будьте осторожны, Мозес. Блин, мне кажется, это надо запомнить. Пристройка обсерватории Эверетт. План эвакуации. Второй этаж, лестница на крышу. Пожарный выход. Первый этаж, запасной выход, главный выход. Мне кажется, это надо запомнить. Не знаю почему. Пусть она у меня где-то там открыта будет. Scatterbrain doesn't cover it. Moses is lucky he managed to get dressed this morning. That thing was a bitch to set up. But if things go bad, we've got another escape route. Надо 2 лестницы, 3 было поставить. Some sweet wrenches, though. Надо было больше лестниц. Мне кажется, одна это мало. А еще примотать ее надо было. Got the eyepiece. Now back to Moses. Bing, no. Moses thinks we took enough precautions. I hope he's right. Moses tried to show me how to smother a fire with one of these last night, but I almost fell asleep in it. Lots of effort to look at some burning balls of gas. Got the... Security is on high alert. What will we say if anybody asks why we're up here? For a science nerd with a favorite nebula, Moses is pretty damn cool. This little adventure is making me want to get my own telescope. I'll look into it. Thanks. Посмотрим, что из этого все выйдет. There's definitely a crowd down there. I think... Oh, shit. Look. They caught Ren in time. Noel did it. You did it. Did we? I think it's... I need to report an emergency. What the hell? What's over that hill?
I think the Abraxas house exploded? No, I'm not joking. Max? I'm gonna check something out. The fire department will be here soon. Это Stay не safe. Макс. Tell them to take the frontage road. It's faster. Chloe, thank God you're okay. Max? Let's leave right now. Ooh, slow down. Come on, Chloe. It's you and me. Fuck Caledon. Fuck Sophie and Moses. All that matters is us, right? We can get through anything. Да, так сразу заметно. Sophie, I've known Max my whole life. If you're gonna trick me, you'll need more than just her face. What? I threw in a hug and everything. That girl is such a hugger. What was the point of pretending to be Max? Are you kidding? That girl gets to dictate the terms of reality with no consequences. There's no consequences for her. I know you love Max. I love her too. But where has that love ever gotten us? Как же она меня бесит. Chewed up. Half dead. Maybe all of this has been about bringing us together. We're two broken halves that have a chance to be whole. Come on, I'm serious. Do you want a new start, or do you want to keep being Max's sidekick and victim? I know you've been through a lot, but I'm sorry. I can't give you what you need. Guess that's it then. What do you mean? Cut the shit. You know we're hanging on by a thread. Maybe the thread's already snapped. You're not making any sense. You don't see it? Look. Open your eyes. No! You can run all you want. The rest of your life, maybe. But I doubt it. Because at the end of the day... Shut up! We're dead. Да задолбала эта София, если честно. Хлоя, алло, мы уже умерли. С возвращением, Хлоя, как дела? Где ты? Это я думал, это ясно, там свет все это время, я была мертва. Понимаешь ведь, да, вот как так ходишь, что-то делаешь, мотаешься на ниточкой, за которой поддержала Макс, но где-то внутри знаешь, как все обстоит на самом деле. Где-то тогда другая Софи, с которой я сейчас говорила. Не бери в голову, она там, где и должна быть. По правде говоря, думаю, скоро она ко мне присоединится. Это не нравится мне, это мне тоже, если честно. I spent so long blaming other people. Lucas, my mom, Max. I mean, Max did point a gun at me. Let's be honest, she was never gonna shoot me.
Such a tease. It's not her fault. I'll bet that night at the Overlook it wasn't even her finger on the trigger. Stop! What are you doing? I'm sorry, Chloe. I really am. It was shit luck for your half-life to be knotted up with mine, but I know what I need to do. Wait, just hear me out. Spare me the speech, okay? I already know what will happen if I do this. My mom will mourn me for a minute and move on. My friends already have. Hell, Max just accused me of trying to burn down the school. She won't miss me at all. My life Да, мы doesn't make обосрались. sense anymore. My Все-таки это death был is crystal Винь, clear. наверное, скорее всего. You think I don't get it? I was dead for a decade. Now I'm jammed back into a life that isn't mine. Sometimes it feels like I'll never be okay again. But there are still some things worth sticking around for. My band, who wouldn't be able to put their pants on without me. My mom's pancakes. And Max, who... just... Max. You know, Max may have smashed us together in her head, but we're not really the same at all. You actually deserve a second chance. Take care of her. No! Да ё-моё! Shit. Moses! I couldn't stop the fire. And now I'm right back here. Moses was right. Oh my god. Moses. And Chloe. Where are they? Я обосрался. Были на крыше. Ну зачем? Потом Хлоя пошла в здание, и тут вдруг вспыхнул пожар. И у нас взорвалось какие-то химикаты, а система пожаротушения не работает. Не знаю, я пытаюсь ее найти. Тут очень густой дым. Прячься в безопасном месте и жди там, я скоро. Хлоя была права, пожар в самом деле устроил Рен. Ну, не только он. Я ошиблась. Прикинь? Взрыв был слышно даже отсюда. Кто там был? Скорее всего, Винь. Прикинь-ка, Винь, а? Я изо всех сил пытался предотвратить пожар, но не смогла. Я так устала. Со стороны обсерватории воют сирены. Мне кажется, это особо бы не повлияло, пожар бы все равно был. Но типа просто мы могли там повлиять. Ну да, ну вот типа да, это вот такой ход. Мне так и казалось, но я решил выбрать Софи чисто посмотреть и убедиться в том, что реально они сделали такой ход. Что ты даже, или Реджи, или Винь, кто-то из них, то ты на них даже и не подумаешь. Типа, ты даже не подумаешь. Это же, ну, логично, но... No Moses or Chloe. Maybe they're safe. Oh, God. Oh, fuck. What's happening? The fire started at the Abraxas house. Cops said there was a trespasser there. Someone from Да, the Винь. president's office. Oh, God. Finn. What the fuck? I'm just a custodian. Why the hell is this on me? I don't know what to do. It doesn't matter. We're here. We can do something. I see a hose. Is there somewhere we can hook it up? Yeah.
There's a connection in the atrium, but we need to open the shutoff valves. There's 3 around the back of the building. I'll do that part. Shit. Okay. I don't know how long I'll last once I'm inside. Be fast. I can do that. Оказалось, этот уборщик будет нам помогать. I'm not too late this time. I still have a chance. I need to open Открыть вентили, проверить the water кладовую. valves. But where are... Nothing I can use in here. Проверить кладовку. Схема расположения. Вентиль, фонтан. Подсобка, парковка. Фонтан, подсобка, парковка. As if I couldn't hate Owen's Тема водного expansion plans пожаротушения anymore. включена с 15 по распоряжению директора для проведения измерительных работ и конструкции. Looks like the sprinkler system tripped. Hopefully this makes a difference. Reality is cruel, but it's still reality. It doesn't bend to your will. One down, 2 to go. Так, еще. Гаечный ключ. Так, тут больше ничего нет, да? А, тут больше ничего нету. Бегим. Парковка и фонтан. I don't know how many students. There's too much smoke to see. No, that's too long. I'm going in there. Anything you want to tell me? Take this. Thank you. Я думаю, ей она важнее. My friends, Chloe and Moses, they shouldn't be there, but something tells me... Oh God. If I see them, I'll save them. Good luck in there. Okay, I'm going in. Маску дали. Так, тут бегать нам незачем. Бегим. Так, фонтан. Фонтан, 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 фонтан. Где ты? Где ты? I need to keep looking for the valves. Я у фонтана. Где здесь кран? А вот. Max, hurry, the roof is caving in! I'll save you, Moses. I'll save everyone. Just give me time. One more valve and I'm done. I might need this. Так, есть. Бегит. На парковку теперь. Где у нас там парковка? Как мне на парковку попасть? I need to keep looking for the valves. Any students in there? There's an opening through the front door! Hear that? Let's go! That should do it. Now I need to get back to saving Moses and Chloe. I need to keep looking for the valves. Вентиль на парковке. Как мне на парковку попасть? Так, как мне на парковку попасть? А, вон все, вижу, куда бежать. Давай, беги быстрее, маленькие ножки. Блин,
Так и знал, что ошибемся с Винем. And that's 3. The water should be running. I should check the other side of the building and see if anyone else needs my help. Так, мы все открыли. Окно разбили. I did everything I could. Maybe it's okay. No! Sophie! Sophie! Chloe! I'm trying to get to you, but the stairs are collapsing. Fuck! I can't see shit! She's down there! By the whiteboards! Is someone... Это не понял, это Макс? Это... Damn it! We were supposed to be saving your ass this time. What the hell were you thinking being in there? Sophie was... Max, I'm so sorry. Sophie, what happened? We were in that place in the moment where she died, and she decided she was going to pull the trigger. I tried to stop her, to talk her out of it, but she had given up. I'm so sorry, Max. По сути, никто не виноват. What Sophie chose to do was none of our faults. You need to believe that. Вообще да, она сама странна. Moses, your ladder. Возвращай время и It's happening, isn't it? No! Hey. It's okay. No, it's not. I can do something. I can reset the ladder. I can put you back before the fire. My selfie. I can go back to the beginning and do it right this time. The photo's long gone. I tried everything to stop this. But I failed you. Again. What good am I, or my powers, if I can't save you? Hey. I chose to be here. By your side. Even now, there's nowhere else I'd rather be.
And no matter what happens, I'm so glad we were given this time together. This isn't fair. You can't have come back to me just to end up here. It's not supposed to end like this. You'll be there for me, Max. You always are. No! Max Caulfield, don't you forget about me. Never. Chloe, please. А как же Мозес? You're okay. What'd I tell you? I knew you'd be there. You always are. The ladder. Давай, Мозес, быстрее шевели задом своим. Show me where the bullet hit you. Show me where the poison burned. I'll play the doctor and bandage the hurt. But everything's caught in a balance. And suddenly I've tipped the scales. What do you do when the best you got fails? Oh, it feels like I've been cut right through the middle.
Короче, мы с вами потеряли Виня и потеряли Софи. Софи потеряли, потому что обвинили ее вместо Виня. Used to have the answers ready. I played them like an instrument. But now I do anything to be her again. Oh, it feels like I've been cut right through. Ну да, почему еще Виня? Они ж, помнишь, что с его мамой разговаривали? Возможно, она его подоговорила это сделать. A school is many things. A home, a classroom, a space for dreams. It is a grand collaboration between scholars of the past, present, and future. Like all worthy projects, it is difficult to build, rewarding to maintain, and frighteningly easy to destroy. Never has this been more apparent. Caledon is a name we put to an ideal, one which demands the best of us. I, have fallen terribly short. But we can all choose today, this moment, to begin living up to that ideal. To reject hate. To choose life. Я так и не понял, почему она погибла, если честно. I should make the rounds. I'll be up back. Take your time. It's been a hard week. I wonder how everyone is feeling. I should keep checking in with people. Спасибо за поддержку. Я очень сожалею, Максим, прости. Я тоже. Спасибо, Макс. Как-то отлично, а вот преподаватель так себе. Хотел вам сказать, что сожалею насчет всего, что с вами случилось, хотя то, что никакого календаря 2.0 не случится, меня радует. Мне рассказали, как вы старались помочь студентам. Похоже, вы и правда любили этот универ. Хотя и очень странно это проявляли. Жаль, что Каледон не мог стать таким, каким хотелось бы нам обоим. Но, по крайней мере, горевать по нему мы не будем. Горевать по нему мы будем одинаково. Макс, мы только что узнали новость. Все в порядке, да? Со мной все хорошо, слава богу, мы так перепугались. За последние 3 дня много всего произошло. Даже не знаю, как рассказать, но да, со мной все будет в порядке. Хорошо, мы тебя любим. Если захочешь поговорить, мы всегда выслушаем. Макс, я знал, что недавно случилось в Каледонии, и сразу же подумал о тебе. Ты как? И пострадал? Это все ужасно, но да, я в норме. Спасибо, что беспокоишься. Как там в мелодрамах говорят, мысленно всегда с тобой. В моем случае это правда так. Взаимно, без тебя тут раньше было бы не то, а теперь не знаю даже. Ну слушай, за пределами Каледона есть жизнь. Я проверяла и всегда готова тебя выслушать, если понадобится. Спасибо, Гвен. Когда я впервые увидела Каледон, он поразил меня своей красотой, особенно после всяких стрёмных заводов и ветких заброшек. Каменные фасады, украшенные статуями холмы, я прямо ощутила, как дыра в сердце потихоньку затягивается. Но что я буду чувствовать, когда мы с Хлоей уедем? Конечно, рано или поздно деревья опять вырастут, и обсерваторию отстроят заново, но шрамы отстанутся. И эти шрамы появились, потому что я не смогла предотвратить пожар.
Хлоя каждое утро мне говорит, что я не виновата, иногда я даже ей верю. Раньше я уже использовала свои способности, чтобы избежать трагедии. Создала мир, где уцелела и Хлоя, и Аркадия Бэй. Правда, для Хлои не обошлось здесь последствий. А еще я спасла Софи когда-то, а потом не справилась, и теперь мне придется жить с мыслью, что ее больше нет. Боже, как мне ее не хватает. В общем, когда случился пожар, я снова отмотала время и постаралась все исправить, и даже не разрушила при этом мир. Но ничего, на самом деле... Но чего я на самом деле добилась? Я сумел кого-то спасти, но не всех. Многие погибли, многие серьезно пострадали. Несколько зданий сгорело, и Каледон погрузился в хаос. Хлоя сейчас на меня так посмотрела, будто знает, о чем я думаю. Она не хочет, чтобы я винила себя. Умом я понимаю, что она права, надо просто заставить себя поверить. Что ж, занятия приостановлены, и неизвестно, когда возобновят. Так что делать мне здесь больше нечего. Хлоя предлагает уезжать, говорит, что ее группу нельзя оставлять без присмотра надолго. Но я знаю, что она скорее хочет увести меня подальше от университета, где все напоминает о пожаре, и, пожалуй, это хорошая идея. Еще недавно жизнь с Хлоей была несбыточной мечтой. После ее гибели я чуть не сошла с ума из-за чувства вины, но тогда я была одна. Теперь все будет по-другому, если я научусь жить, не оглядываясь в прошлое. Мне теперь интересно, что будет, если выбрать правильный ответ. Надо будет... Я хочу переиграть потом. Опять этот гном. Looks like the gnomes managed to evacuate. Эвакуировавшийся гномик. Amanda's love language is open mic nights. Следующая суббота. Благотворительный вечер открытого микрофона в поддержку пострадавших при пожаре. Выступает Аманда Томас. Стендап. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. That's the kid from the observatory. What's he up to? Through smoke and screams, you flood my mind. My heart pounds, fear and lust combined. No, need a better rhyme. A face most lovely and heart most kind. It's stupid. This guy is hard at work on his next affront to the English language. Forget Craig's face. Replace it with mine. Ugh. How about true love won't let you leave it behind? Whoa. Thanks, lady. You're a lifesaver. This guy is hard at work on his next affront to the English language. Amanda has answered the call for help, like she always does. Yasmin has been getting a lot of pushback on her return to the presidency. Maxine, I certainly hope this will be the last memorial speech I give in a while. Can you believe it's almost been a year since we buried Safia? I can hardly believe it at all. Она запомнила Your speech тот was момент. lovely. Do you really think Caledon can rebuild? I think we must. Necessity is the mother of many things. How does the board feel about having you back in charge? Delighted. Especially when I told them I would only step in until a suitable replacement could be found. Vin's horrible actions might have protected my reputation, but at such a cost. I have no wish to return to power. Да, как я и думал, он защищал ее. What's next? Do you know when the school will reopen? As soon as we can. I wish I knew more than that. In truth, I wish I knew many things about Caledon's future, and what part, if any, I will play in it.
I know the feeling. Just know, should you choose to remain, you will always have a home here. Знаете, вот Owen worked very hard to dismantle everything I've built. But we will remake Caledon again. If not in my image, then in hers. ну, наверное, она ему рассказала. Yasmin. I should keep checking in with people. Знаете, вот, если честно, это эгоистично, но Софи как-то I дай almost пофиг. feel bad for Owen. Она столько проблем делала, что жесть. Каледон встречает старого нового ректора. Недавно трагедия серьезно потрясла Каледонский университет, и справляться с последствиями придется без ректора Оуэна Теллера. Доктор Теллер объявил, что уходит с должности ректора престижного университета Каледон, переживает тяжелые времена, заявил он в сегодняшней пресс-конференции. И, к сожалению, я не тот человек, который поможет их выдержать. На этом посту его сменит доктор Ясмин Файт, предыдущий директор университета. Мы столкнулись с проявлением ненависти и жестокости, но это не помешает нам идти вперед, сказала она в ходе того же выступления. Здание можно разрушить, однако наша вера в силу искусства и образования нерушима. Теллер и Файет отказались отвечать на вопрос по окончанию конференции, и судьба проекта по расширению Каледона, изначально предложенного Теллером, остается неизвестной. Ну, не знаю. Vin's name isn't connected to this yet. Will he be remembered as a victim of this fire? Or the perpetrator? Взрыв на улице Фремен привел к пожару в Календонском университете. Вчера в строении 37 на улице Фремен, где располагалось студенческое общество Абраксис, прогремел взрыв. Огонь в считанные минуты охватил здание и перекинулся на обсерваторию Эверетта, которая была расположена на территории Каледонского университета. Вместе с тем служба безопасности предотвратила попытку поджога в другой части Каледона в ходе акции, организованной бывшим преподавателем Лукасом Кальменеро. Протестующий Рен Лендер был арестован при попытке применить зажигательные смеси. Неизвестно, есть ли связь между этими инцидентами и был ли Лендри сообщник. Amanda was horrified to hear about Ren. Ну да, типа, на нее прям максимально пофиг. I'm so glad the turtle wasn't damaged in the fire. Yep. Bar's still standing, I'm still standing. Trying to focus on that for now. Have you heard anything from the protest crowd? After I fired Joey and banned the others? Only rumors. Ren's gonna get his day in court. His friends are already disavowing him. Thank you for helping Chloe last weekend. If you two hadn't worked together, she might not have gotten to the bottom of all this. My pleasure. It's a very special girl you've got there. Take care of yourself, Amanda. You first. I can check in with Chloe when I'm ready to go. Looks like these two bonded after their near-death experience. So you play a card, then count how many points you pulled from the mana reservoir. I can't believe I let you talk me into this. You said you wanted to clear your mind, and you didn't want to try my cabbage cookies, so... Fine. Go fish. I couldn't save the observatory, but I managed to save... Enjoying your victory lap? What are you talking about? Fire still happened. There was so much damage and suffering. So much death.
couldn't have done it without you. You did everything you could to keep people safe. And they'll never know. I'm happy to share that secret podium. We did what we could. With the time we had. I can live with that. So, fire still happened. No matter what we did. Was it inevitable? It appears so. I guess time really does have a sense of irony. So I'm trapped. If something terrible happens, I can't undo it. Ну что, ты изменила. Not trapped. Free. If something terrible happens, you do the best you can. Like the rest of us. Ну да, мозг хороший. Sorry about the observatory. I know you loved that building. I did. But we'll rebuild, and the stars will still be there when we do. I think Chloe and I are gonna hit the road for a while we wait for Caledon to figure itself out. Hey, I've been meaning to show you something. Загадочная гибель студентки признана самоубийством. Согласно заявлению, опубликованному полицией, договор студентка магистратуры София покончила с собой, хотя обстоятельства смерти мисс несколько необычным, и вынуждены признать, что она сама приняла трагическое решение расстаться с жизнью. Отмечается в документе. Тело с пулевыми отверстиями в груди было обнаружено почти месяц назад на обзорной площадке университета. Отсутствие поблизости огнестрельного оружия полиция объяснила тем, что она потерялась в результате сильной метели в ночь происшествия. Ректор и мать погибшей Ясмин просила всех желающих выразить соболезнования, не присылать цветы, а пожертвовать средства на фонд психиатрической клиники «Ранитные сердца». So that's what happened. We know it's not that simple. But yes, as far as the world is concerned, По сути, мы отменяем всю прошлую игру, да? Почти. Everyone else has been mourning her for months. We're just getting started. so stay in touch when you're on the road. I need someone to help me keep reality straight. That makes two of us. Я так понял, тут тоже есть две концовки. So you agree that your podcast was essentially a form of stochastic terrorism? I never said that. And you have no evidence. The Caledon Truth, episode 21. Somebody needs to show the administration that we're a force to be reckoned with, whatever it takes. When I said that, I can talk to Chloe when I'm ready to go. Reggie, how are you holding up? Man, I don't even know anymore. I know you and Vin used to be close. How are you feeling? Furious. I don't even get to shake him and ask him what the fuck he was doing. I think he was just caught up in the same stuff you were, but with a much worse outcome. How is Abraxas handling everything? For now, with a lot of emails that say no comment. See you around, Reggie. See you, Max. И Реджи какой-то странный чувак. I can check in with Chloe when I'm ready to go. Final episode? Somehow I doubt that Loretta is announcing her retirement. I can't imagine a Caledon without Loretta's flyers wallpapered to everything.
Welcome back to a Braxcast. If you haven't heard, last week was a grim one for Caledon University. Details are still sparse, but an explosion rocked the campus last week, with the flames consuming the observatory. The sudden spotlight on Caledon means that this podcast has received some attention lately. Critics have accused me of clout chasing, or worse. But I've always doggedly pursued one thing above all: the truth. My school is targeted by a man who believes he has been denied the truth. He claims that Caledon is covering up the disappearance of his father, that the university has stonewalled his family for decades. I don't know if he's right, but I know that that everyone is entitled to the truth. And when the powers that be conspire to hide the truth, well, that is where I come in. This will be the final episode of a Braxcast. I will pivot to uncovering the corruption in both Caledon and Lakeport. How did a disgraced English professor reinvent himself as an activist figurehead? Why were the police so slow to respond to the threats against Caledon? I will pursue these questions and many more. To the various news outlets who have reached out to me, please know that I'm reviewing your messages as fast as I can. I may be a burgeoning media empire, but I'm only one person, and midterms are coming. Listeners, if there were ever a time to like, comment, and subscribe, it's now. There is always more to be revealed. Так они и не рассказали, откуда подсобка. Diamond? Hey, Max. I know I've been mostly ducking you since I left Caledon, but I heard about the fire. I'm so sorry. Thank you. I also read Safi's obituary from last year, and the rest of the world thinks she's been dead since then. But what really happened? Safi was having visions of her own death. They started on the road with you, but they kept getting worse when she was here. I think she started to believe that the timeline where she died was better. I'll never understand why she made the choice she did. Me neither. But I'll always hold the other Safi in my heart. The dreamer who went searching for something bigger than herself. Are you and Moses doing okay? It's too early to say. We're starting to work our way back to normal. And it will take time. Там еще одна была девочка в прошлой части, у которой были, по-моему, какие-то способности. It happened anyway. I'll be blaming myself for a long time. That's actually what I wanted to talk to you about. You and Safi are the only two people I know who are like me. And now it's just you. But for Safi, I don't think her power made her feel powerful. I think it made her feel trapped. What about you, Max? Does your power feel like a gift? Or do you feel trapped too? No matter how hard the responsibility is, I have the power to help the people I care about. Софи сама себя, по сути, разрушала. Как мы ей не пытались помочь, она вообще выводов никаких не сделала. А Хлоя сделала. Come on, you have to give me more than that. What's going on with you? I'm almost ready to talk about it. And when I am, you'll be my first call. I promise. I'll be waiting for it. О, я помню ее. Только я не помню, какие у нее были способности, я что-то не помню. Точно помню. For those we've left behind. Это становится на жизни затронут пожар, пусть их спит.
still don't know what Vin was doing at the Abraxas house. There's so much I wish I could ask him. I didn't really break down after the fire. Until the day I learned that Jeanette was in the observatory. Это... Вот их жалко, ну типа так, типа и не хотелось бы, чтобы они помирали. Ready to head out? If you need more time, I can find my townie buddies and start around a cornhole. How are you feeling about all of this? I wish we could have done more. Chloe, you stopped Ren. You saved lives and buildings. I know. It's just... There's always more, isn't there? I guess that's how you feel all the time. But it's heavy. Yeah. It's nice, though, to carry it with someone. It's so strange. Everyone here is mourning someone. But none of them are mourning Safi. I'm sorry I couldn't save her. I don't think anybody could. I think she had to save herself. Like you did. I'm just glad that she wasn't alone. Yeah. Me too. I'm ready. Let's go. Who told you to eat Thai food served in a bowling alley? Cause it sure as shit wasn't me! Look, the only reason we were even allowed back here was because I promised that you would be well-behaved and on time. No, I don't know what I was thinking either. 20 minutes? I can work with that. I know I put that letter from Moses somewhere. Я пытаюсь найти ту очень густой дым. Как прошел первый концерт, жду фотки. Эпично, нет слов. Когда ко мне вернется слух, я тебе что-нибудь скину, но учти, там в основном просто цветные пятна. Я еще не овладел искусством фотосъемки во время слэма. Когда вышел первый выпуск великолепного небесного юбилейный, как, по-моему, неплохо. Тут не уснул, то вроде бы понравилось. Мы обязаны сбатать концерт, на котором запустим твой подкаст. Да, только где найти бар с планетарием? Может, на Аляске? Девочки, хорошая новость. Я обзвонила бары и нашла вам еще пару площадок на обратном пути из Сиэтла. Вот вам новости. Еще лучше мы и будем времени как раз к вашему выступлению. В смысле, ты возвращаешься? В смысле, мы... Так, стоп, ты что, уехала от нас мутить с кем-то, с какой-то девицей? И да, и нет, скоро увидимся. Готовьтесь к лучшим концертам, фотки в жизни. Макс офигенно. Скажи, пусть она на следующий концерт в нашем мерче приходит. Ей пойдет, реально пойдет. Там не паркуйтесь, это место для сотрудников. Бэш сказала, она знает, кто и кого-то из бармена. Мы сюда только приехали. Откуда Бэш может знать кого-то в странной Монтане? Она говорит, не осуждайте женщину, передайте ей под впечатление. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Бэш, 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 бэш. This spread is slightly less shitty than last time. Hope it doesn't give the band Drugstore Makeup Destroy America, Part 2. Now with award-winning photography. The band better get here soon. These guitars aren't going to smash themselves. Last time I was here, I thought my whole life was shattering. Even after the disaster last show, they still invited us. Потом этот брелочек, мы виснули.
Since we left Caledon, it's been an absolute whirl. This was when Max pioneered the mosh pit selfie. Somehow, she and her camera survived. It must have taken a lot of work to find a TV shitty enough for this room. Drugstore makeup, Destroy America, Part 2. Now with award... They're unloading the gear now, man. Chill. Oi! They better be love, or it's a right mess for you! Did I fool you? Be honest. Honestly, I think you could have been a pretty intimidating bar manager in another life. How's your shoot going? This is my favorite spot yet. The people, the Atmosfera. stories, the life. You can practically feel it radiating from the walls. Are you sure that's not just the spilled beer and puke stains? It's part of it. How did I not come up with a dive bar series before? Nothing can make up for lost time, but getting to be with you, seeing your world along for the ride, it's amazing. Well, I love getting to see it through your eyes. It always makes everything more... Я включил этот. Oh, before the band gets here, I need to get Антиправа. one of you alone. Wherever you want to stand. Nothing fancy. Тут замененные треки. Oh, okay. This corner says rock and roll glamour to me. There's that classic Chloe charm. I wouldn't have it any other way. There. Ready to head in? I need to set up my tripod for the show. Give me 2 minutes. Of course. Chloe, I miss you and Max both and can't wait to hear about life on the road. But this letter is about something more urgent. On the day of the fire, I took many measures to protect us and the school. Most of them failed, but one remains unresolved. I've always tried to help Max with her powers. But in that moment on the rooftop, with her photo in my pocket, I froze. The implications were too large. The questions too many. People died that day. Did all of them have to? I'm not sure anymore. I don't know what the right answer is. I'm not the one who should answer it. But I don't think Max is either. I think Max knows she cannot carry the burden of her powers alone, even if she desperately wishes she could spare the people she loves. Max's power is a gift, but it is also a trap. There are moments in time that she cannot let go of. The lighthouse, the overlook, and now maybe the fire. If Max knows the photo survived, I don't believe she will ever be able to let go. She will want to try again, to save more people, to stop the fire, if she knows. We understand Max's power now better than ever, but so much remains a mystery. If she goes back again, does she risk another storm?
There is one more thing. What happens to this timeline when Max leaves it? What happens to you? I wish I could tell you. Chloe, I'm sorry to put this burden on you. Ну, я видел, что он But I фотографию know забрал. whatever you choose will be right for Max. Whether she knows it or not. Your friend, Moses. Thanks, Moses. Fuck. Of course, I trust Max more than anyone in the world. But maybe loving her means protecting her, even from herself? Or am I just saying that because I can't imagine losing her again? Отдать фото Макс, сжечь фото. Ой, не будем скрывать секреты. Мы отдадим ей фото. Эти все секретики и вот эти все приколы, это, ну, такое. What's wrong? I have to give you something. Moses. He had it all along. He sent it to me with a letter. Said I should decide what to do. Give it to you, or destroy it. Oh, I see. I know what this photo means. It's not just a chance to try again. It's an obligation. I can't be mad about it. It's what I love you for. Chloe. Just promise me you'll always find me. Maybe not me, but some version of me. Promise me she gets to be with you if I don't. Hey, right now, the only thing that matters in the world to me is being here with you. Okay. Good. Then let's go get set up so we can spend the rest of the night headbanging until we see stars. Hella yes. Something's gotta give, I know. I've been pulling strings for too long. Bright ideas are lit to fade. I figure I've got months to change place.
not so damn persistent. Так, смотрим где решение. Ага. Ну, как я и знал. То есть в другом варианте ее можно спасти. Есть. Есть. Макс не удалось никому сообщить, что Жанет была в обсерватории и погибла при пожаре. А как это сообщить надо было? Где-то, наверное, надо было ее предупредить. Ну, короче, я понял. У нас 3 человека, которых мы заруинили. Так, ну у нас есть выборы эпизода. По сути, в основе своей я, в принципе, так и думал, что плюс-минус такое у нас есть. Единственное, в очередной раз обидно, что нету нормального объяснения, откуда способности. Нашла ли София других людей со способностями? Что будет дальше со способностями? Но я так понял, что саму тематику Макс и Хлоя уже это типа вот финал финальный. И канон того, что Хлоя все равно останется жива. В этом-то прикол. Она останется жива. Все, Хлоя жива. Софи можно спасти, но по обстоятельствам. Они сами не знают. Но они... Было бы хорошо, если бы следующая их игра была о мультиверсе. О том, где есть и вторая часть, и Труколор, и все истории про Макс. И вот все вот эти вот чуваки со способностями, они начали бы объединяться. Так, а ты сам, а я что, сценарист? Я что, сценарист? А так, в принципе, мне понравилась эта часть даже больше, чем прошлая. Тут больше по теме. Да, мусорных текстов все равно есть, но в большинстве своем больше по теме. Я жду продолжения в плане не истории Макс, а в плане, в принципе, вселенной Life is Strange. И откуда появились фрики. Ну, какие догадки? У меня догадок вообще нету. Ну, вот реально нету. Кто им дает силу? Сила природы. Ну, если на то дело, что сила природы. Прямо в смысле сила природы. Скорее всего. Потому что очень много отсылок ассоциаций с природой.
так это, ну, было бы хорошо увидеть, как сценаристы они на это намек-то давали и хотели в этом плане развиваться. Не знаю, будут ли они развиваться, потому что я смотрю, что продажи игры такие себе, онлайн у игры такой себе, и зайдет ли она для продолжения чего-либо, тоже непонятно. Но, в принципе, поиграть я советую всем, и даже за full прайс ее купить можно. Она в деле стоит больше, чем все остальные проекты, которые сейчас выходят. А сейчас, в принципе, спасибо за просмотр всем. Если после моего прощания будет доп кусочек без моего участия в плане войса, а просто того, ну, я посмотрю концовку другую, как можно на нее пройти, то она будет. Если не будет, то не будет. Всем спасибо за просмотр на ютубе, всем спасибо за поддержку, всем спасибо, кто сидел на твиче. Всем пока. Lakeport! We will not be silenced! Shake the ivory tower! Let your voices be heard! We will not be silenced! Max, it's like a zombie movie. Do we run, or do we start shambling around and hope we blend in? Have you seen Vin? I need to talk to him right now. Owen came through here a bit ago. Vin wasn't with him, though. Wait. I just got a call from security. Somebody was spotted on Fremont Street a few minutes ago. It was a friendly reminder that the area is off limits. But then, get this, they called back a few minutes later, said not to worry. It was somebody from the administration's office. What is Vin doing there now? Fuck. Okay. Thanks, Reggie. Now get the hell out of here. It's not safe. No! Stop! Oh, nice work, Chloe. My turn. She'll be fine. She's got fucking superpowers. Of course she'll be fine. What if she's not? What if there's, I don't know, a stampede? I sent out a mass email this morning with a copy of the school's fire escape plans. If something goes wrong, hopefully people remember where to go. Moses, that's amazing. You thought of everything. I'm sure I didn't, but every little bit helps. You see anything? Maybe a blade of grass, not sure. It's the wrong eyepiece. When I get stressed out, I can become a little scatterbrained, but I really thought I brought that other eyepiece up here, though. Hey, my brain is always scattered. I'll search around. Thanks. Where would an absent-minded Moses have left a telescope lens? I thought Max and Scatterbrain doesn't cover it.
Moses is lucky he managed to get dressed this morning. This little adventure is making me want to get my own telescope. I'll look into it. Thanks. There's definitely a crowd down there. I think... Oh, shit. Look. They caught Ren in time. Noel did it. You did it. Did we? I think it's over. It may be a rich kid's sandbox, but this place sure is beautiful. Glad it's still standing. We saved the school with a telescope. It's basically the premise of that manga I wrote. Max? I'm gonna check something out. I'll be right here. Restarting my heart somehow. Vin? Well, this is a nice surprise. I thought this area was off limits. Call me sentimental. I just wanted to see the place again before they turn into some modernist nightmare of a science building. Vin, show me where you put the remains. How? Do you have some kind of psychic power to fuck with me? Something like that. Show me. You just threw him in there? Hey, he's been shoved behind a wall for decades. I don't think he minds. I didn't have a lot of options. Last night got a little chaotic. Thankfully, he's still here. I was just about to be done with it. Max. Max, listen to me. You don't have to. Hello? Moses, what would happen if you combined nitric acid with explosives? Don't do that. That's a terrible idea. Understood. But theoretically, would it start a fire? Yes, if it reacted with the explosive agent, it could start a combustion chain. Big boom, scientifically speaking. Thank you. I'll call you again soon. What are you doing? Confirming a theory. Meanwhile, you need to start talking. When Owen announced the demolition, I thought Yasmin would be furious, but she was excited. Talked about putting the past behind us. She hooked Owen up with a demo company that wouldn't ask too many questions. And then the demolition failed. The inspectors were called in, and the demo crew decided to hide the evidence. Okay. I'm tired of asking. How do you know all this? When you know what's going to happen, you just have to work backwards to figure out what causes it. What the fuck does that mean? I've been looking into this weirdness all weekend, and you've been lying to me at every step because you were so desperate to protect your job. My job? You think this is about me?
Yasmin. You wanted to protect her. She told you about the body and you took it upon yourself to get rid of it? Damn right I did. Yasmin is my mentor, my advocate. She's my path to an actual fucking future. You think I'll let her go down? When she learned the demolition was canceled, the look on her face. I didn't know what to think. I pulled her aside after the board meeting. I thought she was upset about Loretta being in danger. But then she just confessed. The party, the death, the cover-up, she spilled everything, but she was so resigned. Like all the fight had just left her. So I took it on myself. Why? She said she was ready for the truth to come out. The truth would destroy the school. And what about her? Yasmin already lost everything. She isn't perfect, but that's what makes her a great leader. And the man whose body you threw in the dumpster? What does he deserve? What does his family deserve? I don't know. But he's not my responsibility. The school, students, my job, those I can do something about. I'm calling the police. Feel free to be somewhere else when they arrive. I know you think you're above it all, but life is about making tough choices. You don't get to tell me about tough choices. I have made tough choices. This isn't one. We know what happens when someone goes down this path. Just look at Yasmin. I'm giving you a do-over, Vin. Don't waste it. Hi, I need to report something. Chloe, thank God you're okay. Max? The school is safe. The protest is under control. Let's leave right now. Ooh, slow down. Come on, Chloe. It's you and me. Fuck Caledon. Fuck Sophie and Moses. All that matters is us, right? We can get through anything. Sophie, I've known Max my whole life. If you're gonna trick me, you'll need more than just her face. What? I threw in a hug and everything. That girl is such a hugger. What was the point of pretending to be Max? Are you kidding? That girl gets to dictate the terms of reality with no consequences. At least no consequences for her. I know you love Max. I love her too. But where has that love ever gotten us? Mind-fucked. Chewed up. Half dead. Maybe all of this has been about bringing us together. We're two broken halves that have a chance to be whole. Come on, I'm serious. Do you want a new start, or do you want to keep being Max's sidekick and victim? I know you've been through a lot, but I'm sorry. I can't give you what you need. Guess that's it then. What do you mean? Cut the shit. You know we're hanging on by a thread. Maybe the thread's already snapped. You're not making any sense. You don't see it? Look. Open your eyes.
No! I get it. You're the big hero. You and Max saved the day. You really think it'll be enough? You can run all you want. The rest of your life, maybe. But I doubt it. Because at the end of the day... Shut up! We're dead. I spent so long blaming other people. Lucas, my mom, Max. I mean, Max did point a gun at me. Let's be honest, she was never gonna shoot me. Such a tease. It's not her fault. I'll bet that night at the Overlook it wasn't even her finger on the trigger. Stop! What are you doing? I'm sorry, Chloe. I really am. It was shit luck for your half-life to be knotted up with mine, but I know what I need to do. Wait, just hear me out. Spare me the speech, okay? I already know what will happen if I do this. My mom will mourn me for a minute and move on. My friends already have. My life doesn't make sense anymore. My death is crystal clear. You have me. Whatever weird shit is going on, clearly we're in it together. Please, you're better than that kumbaya bullshit. But I fucked it all up. She'll never trust me again. She trusted you enough to tell you about the fire, and you trusted her enough to take her seriously. There's still hope for you two. Please, I'm begging you. You don't want to do this. Just... nothing makes sense anymore. This is the only thing that does. I'm not crazy. Of course you're not crazy.
But the way you've been using your powers, you've been hiding behind other people's faces. No wonder you feel so lost. Yeah. Sometimes it feels like that moment at the Overlook with Max was the last time I was really me. That's so messed up. I'm sorry. But I don't think it has to feel like this forever. Please, let's just talk outside of this place. We can go find Max, maybe your mom. I know there's some bad blood there, but I'm sure your mom still loves you. She doesn't love me. She's just desperate to control me again. I haven't even really seen her since the night that I shot her. Did you know? She badgered Max into telling her the literal second I showed up on campus. That woman corrupts every friendship I've ever had. If she's so desperate to get in touch, it's because she knows you're better than this. Oh, she knows. I've heard it my whole life. Safia, you can do better. My fucking mantra, and it's wrong. Chloe, look around. We shouldn't be here. Max had no right to bring me back. We're dead women walking. A bastardization of reality. So we have this death inside us. Fine. But we're also alive. Max made that choice for us. But we have to choose it too. Safi, listen to me. You are the most stubborn, self-destructive person I've ever met, and that's saying something. But you were right when you said that we are together for a reason. We can save each other. You have to trust me. You really gotta work on your bedside manner. Well, nobody else makes house calls in the void, so... Come on, let's go. Shit. Moses! I thought we stopped it, but it's happening again. Moses was right. Oh my God, Moses and Chloe, where are they?
much life in this place. Didn't Jeanette say she was working on her graduate essay? She could be in the observatory now. No Moses or Chloe. Maybe they're safe. Oh, God. Oh, fuck. What's happening? I don't know what happened. Everything was normal, then suddenly there was a loud blast from inside the building. What the fuck? I'm just a custodian. Why the hell is this on me? I don't know what to do. It doesn't matter. We're here. We can do something. I see a hose. Is there somewhere we can hook it up? Yeah, there's a connection in the atrium, but we need to open the shutoff valves. There's 3 around the back of the building. I'll do that part. Shit, okay. I don't know how long I'll last once I'm inside. Be fast. I can do that. I'm not too late this time. I still have a chance. I need to open the water valves. Nothing I can use in here. Reality is cruel, but it's still reality. Does it bend to your will? 1 down, 2 to go. This will come in handy for anyone who has to go in the building. As if I couldn't hate Owen's expansion plans anymore. Maybe something on here can help. Looks like the sprinkler system tripped. Hopefully this makes a difference. I hope that helped. I don't know how many students. There's too much smoke to see. No, that's too long. I'm going in there. Anything you want to tell me? Take this. Thank you. My student Jeanette. She's in classroom 112 with a tutor. Shit. Okay, got it. My friends, Chloe and Moses, they shouldn't be there, but something tells me... Oh, God. If I see them, I'll save them. Good luck in there. Okay, I'm going in. Max, hurry, the roof is caving in! I'll save you, Moses.
I'll save everyone. Just give me time. One more valve and I'm done. I need to keep looking for the valves. Any students in there? There's an opening through the front door! Hear that? Let's go! That should do it. Now I need to get back to saving Moses and Chloe. I hope those students make it out safe this time. But I need to keep moving. And that's 3. The water should be running. I should check the other side of the building and see if anyone else needs my help. I can't believe Ren would do something so horrible. You fucking asshole. Are you happy? Innocent people almost died because of you. If people die, it's because Caledon is corrupt and evil, not me. You know when my only memory of my dad is from? The picture they put of him on the empty casket at his funeral. That's when they finally decided to stop pretending that he was missing. And somehow, no one has ever had to pay for what happened. Until today. Here. I found these yesterday. They've been sitting in a basement for decades, but they belong to you. Your dad died at a party. He had a bad trip, and he killed himself. All the students there were too concerned with saving their own asses to think about the people they were hurting. Photograph can't make up for losing your father. Just like attacking the school now won't bring him back. You deserve to know what happened to him. Fuck off. I did everything I could. Maybe it's okay. No! Savi! Savi! Here! Chloe! I'm trying to get to you, but the stairs are collapsing. Fuck! I can't see shit! They're down there! By the whiteboards!
kicking your ass this time. What the hell were you thinking being in there? She came inside for me. And I'm grateful she did. I'm grateful for all of you, actually. I'm just glad you're here. The real you. Co-signed. Now how do we get off this roof? Moses, your ladder! It's happening, isn't it? No! Hey. It's okay. No, it's not. I can do something. I can reset the ladder. I can put you back before the fire. My selfie. I can go back to the beginning and do it right this time. The photo's long gone. I tried everything to stop this. But I failed you. Again. What good am I, or my powers, if I can't save you? Hey. I chose to be here. By your side. Even now, there's nowhere else I'd rather be. And no matter what happens, I'm so glad we were given this time together. This isn't fair. You can't have come back to me just to end up here. It's not supposed to end like this. You'll be there for me, Max. You always are. No!
please. You're okay. What'd I tell you? I knew you'd be there. You always are. The ladder. Show me where the bullet hit you. Show me where the poison burned. I'll play the doctor and bandage the hurt. But everything's caught in a balance, and suddenly I've tipped the scales. What do you do when the best you got fails? Oh, it feels like I've been cut right through the middle. Could it be I've been running out of time? Oh, I've tried turning the tide, but what was it good for? Oh my God, I'm so down and out. Sophia. There's no relief for good behavior. The thought alone is maddening. This might be the lowest that I've ever been. I used to have the answers ready. I played them like an instrument. But now I'd do anything to be her again. Oh, it feels like I've been cut right through the middle. Could it be I've been running out of A school is many things. A home, a classroom, a space for dreams. It is a grand collaboration between scholars of the past, present, and future. Like all worthy projects, it is difficult to build, rewarding to maintain, and frighteningly easy to destroy. Never has this been more apparent. Caledon is a name we put to an ideal. One which demands the best of us. Many years ago, I made a decision that fell terribly short. I have been running from it ever since. But we can all choose today, this moment, to begin living up to that ideal. To reject hate. To choose life. Thank you.
I should make the rounds. I'll be up back. Take your time. It's been a hard week. I wonder how everyone is feeling. I should keep checking in with people. Looks like the gnomes managed to evacuate. I should see how everyone's doing. Hey, Jeanette. Doing okay? Oh, hey, Max. It's been a rough couple of days. Kinda in my blue period, you know? You've been through a lot. Take all the time you need. I'll be okay. Just get ready for a lot of high contrast, black and white sadness landscapes if classes ever start again. Don't threaten me with a good time. I should keep checking in with people. Jeanette seems really shaken up after last week. Through smoke and screams, you flood my mind. My heart pounds, fear and lust combined. No, need a better rhyme. A face most lovely and heart most kind. It's stupid. How about true love won't let you leave it behind? Whoa. This guy is hard at work on his next affront to the English language. Amanda's love language is open mic nights. Maxine, it was good to see you in the audience. Your speech was lovely. Do you really think Caledon can rebuild? I think we must. Necessity is the mother of many things. How does the board feel about having you back in charge? Delighted. Especially when I told them I would only step in until a suitable replacement could be found. The police have asked to speak to me, and I plan to tell them everything. I only hope I can right the ship before my image is tainted beyond repair. Besides, my time would be better spent elsewhere. I have been given a second chance to rebuild a relationship with Safia, and I don't plan to waste it. What's next? Do you know when the school will reopen? As soon as we can. I wish I knew more than that. In truth, I wish I knew many things about Caledon's future, and what part, if any, I will play in it. I know the feeling. Just know, should you choose to remain, you will always have a home here. Caledon needs you. And while I'm still working to understand my daughter, I suspect that she needs you too. Take care, Yasmin. I can check in with Chloe when I'm ready to go. Crazy week, huh? One word for it. A fire breaks out. A body's discovered.
Caledon's making headlines again. Yasmin must be busier than ever. I wouldn't know. Handed in my resignation on Monday. I'm actually on my way out of town. Where are you heading? Who knows? Who cares? I just need to get away from here. I lost myself for a second there, Max. I mean, I care about Yasmin, but I never wanted to turn it into her. I mean, I just wanted to thank you for, pulling me back from the edge. You knew who I was, even when I forgot. Take care of yourself. Don't be a stranger. Thank you. Thanks. I can check in with Chloe when I'm ready to go. This must be the busiest news day in Lakeport's history. Hey, I'm so glad the turtle wasn't damaged in the fire. Yep. Bar's still standing, I'm still standing. Trying to focus on that for now. Have you heard anything from the protest crowd? After I fired Joey and banned the others? Only rumors. Ren's gonna get his day in court. His friends are already disavowing him. But Caledon has a lot to answer for. And the administration seems to recognize that. Maybe Lakeport will listen. Thank you for helping Chloe last weekend. If you two hadn't worked together, she might not have gotten to the bottom of all this. My pleasure. It's a very special girl you've got there. Take care of yourself, Amanda. You first. I can check in with Chloe when I'm ready to go. Looks like these two bonded after their near-death experiences. So you play a card, then count how many points you pulled from the mana reservoir. I can't believe I let you talk me into this. You said you wanted to clear your mind, and you didn't want to try my cabbage cookies, so... Fine. Go fish. Enjoying your victory lap? What are you talking about? Fire still happened. There was so much damage and suffering. But no deaths, Max. That's incredible. You and Chloe saved so many people that day. I couldn't have done it without you. You did everything you could to keep people safe. And they'll never know. I'm happy to share that secret podium.
We did what we could. With the time we had. I can live with that. So, fire still happened. No matter what we did. Was it inevitable? It appears so. I guess time really does have a sense of irony. So I'm trapped. If something terrible happens, I can't undo it. Not trapped. Free. If something terrible happens, you do the best you can. Like the rest of us. The fire started in your lab. Did the police suspect you of anything? Thankfully, no. If anything, they're wondering if Ren had a co-conspirator. Sorry about the observatory. I know you love that building. I did. But we'll rebuild, and the stars will still be there when we do. I think Chloe and I are gonna hit the road for a while we wait for Caledon to figure itself out. It's too bad that you're leaving just when Safi came back. But I understand. Next time you're in town, we're having a No True Samurai marathon. Chloe said she wanted to check it out. This is what I get for introducing you to. I couldn't save the observatory, but I managed to save Moses. Looks like these two bonded after their near-death experiences. So you agree that your podcast was essentially a form of stochastic terrorism? I never said that. And you have no evidence. The Caledon Truth, episode 21. Somebody needs to show the administration that we're a force to be reckoned with, whatever it takes. When I said that, Look who's here. I can talk to them when I'm ready to go. Reggie, how are you holding up? Man, I don't even know anymore. Have you spoken to Ven at all? No. But somebody dug that body out from the Hall of Secrets, and who else knew how to... I don't even want to think about it. How is Abraxas handling everything? For now, with a lot of emails that say no comment. But long term, I have some thoughts. Those alums who knew about the body, they cared more about their reputations than the victim's family. It's disgusting. Abraxas was never supposed to be the Skull and Bones. It was a refuge for outcasts. And maybe it can be again. See you around, Reggie. See you, Max. I can check in with Chloe when I'm ready to go. Diamond? Hey, Max. I know I've been mostly ducking you since I left Caledon, but I heard about the fire. I'm so sorry. Thank you. Are you and Moses doing okay? I've been through enough trauma to know that okayness only lasts until the initial shock wears off. But it could have been so much worse. So I'm grateful. I'm guessing you had more than a little to do with that. That's actually what I wanted to talk to you about. You and Safi are the only two people I know who are like me. But for Safi, I don't think her power makes her feel powerful. I think it makes...
I should go back to the memorial. Keep in touch, okay? I'll be around. Final episode? Somehow I doubt that Loretta is announcing. Welcome back to Abraxcast. For those we've left behind. I normally hate the spotlight, but I can handle being on the hero board. Noel was incredible that day. Glad he's getting some recognition, but this guy... Chloe said it went well. It did. People are still hanging out inside if you want to... Nah. Still wrapping my head around the fact that this was all my fault. I can mourn from out here. Yasmin seems happy to be back in charge. My mother is good in a crisis. Especially the one she created. I wish she had told me what happened when she was in Abraxas. It doesn't excuse anything, but it helps me begin to understand her. Have you been back to that weird lighthouse since last week? No. I can still feel it, but it's manageable. Like an itch that I'm learning not to scratch. I guess all of us have the seeds of our deaths planted inside of us. But I'm trying not to focus on mine while I still have a life to live. That was so metal. What's your next step? Gonna hit the road again? Since it worked out so well last time? No, I think I'll stick around, get used to wearing my own face again. It's a face I'm glad to see. Ready to head out? If you need more time, I could find my townie buddies and start a round of cornhole. No, I'm ready. Bye, Sophie.
told you to eat Thai food served in a bowling alley, because it sure as shit wasn't me. Look, the only reason we were even allowed back here was because I promised that you would be well-behaved and on time. No, I don't know what I was thinking either. 20 minutes? I can work with that. I know it. Put that letter from Moses somewhere. Last time I was here, I thought my whole life was shattering. Drugstore makeup, destroy America, part 2. Nep, the band better get here soon. These guitars aren't going to smash themselves. They're unloading the gear now, man. Chill. Oi, they better be in love, or it's the right mess for you. Did I fool you? Be honest. Honestly, if I didn't know you since we were little kids, still no. How's your shoot going? This is my favorite spot yet. The people, the stories, the life. You can practically feel it radiating from the walls. Are you sure that's not just the spilled beer and puke stains? It's part of it. How did I not come up with a dive bar series before? Nothing can make up for lost time, but getting to be with you, seeing your world along for the ride, it's amazing. Well, I love getting to see it through your eyes. It always makes everything more magical. Oh, before the band gets here, I need to get one of you alone. Wherever you want to stand. Nothing fancy. Yeah, oh, okay. Let's do the mirror. You sure? Yeah. It's only fitting. There's that classic Chloe charm. I wouldn't have it any other way. There's that classic Chloe. Ready to head in? I need to set up my tripod for the show. Give me 2 minutes. Of course.
Chloe, I miss you and Max both and can't wait to hear about life on the road. But this letter is about something more urgent. On the day of the fire, I took many measures to protect us and the school. Most of them failed, but one remains unresolved. I've always tried to help Max with her powers. But in that moment on the rooftop, with her photo in my pocket, I froze. The implications were too large, the questions too many. You and Max saved many people. If she had another chance, who knows? Maybe she could stop the fire completely. I don't know what the right answer is. I'm not the one who should answer it. But I don't think Max is either. I think Max knows she cannot carry the burden of her powers alone, even if she desperately wishes she could spare the people she loves. Max's power is a gift, but it is also a trap. There are moments in time that she cannot let go of. The lighthouse, the overlook, and now maybe the fire. If Max knows the photo survived, I don't believe she will ever be able to let go. She will want to try again, to save more people, to stop the fire, if she knows. We understand Max's power now better than ever, but so much remains a mystery. If she goes back again, does she risk another storm? There is one more thing. What happens to this timeline when Max leaves it? What happens to you? I wish I could tell you. Chloe, I'm sorry to put this burden on you, but I know whatever you choose will be right for Max, whether she knows it or not. Your friend, Moses. Thanks, Moses. Fuck. Of course, I trust Max more than anyone in the world. But maybe loving her means protecting her, even from herself? Or am I just saying that because I can't imagine losing her again? Ready for the mosh pit? Always, hippie. Is something wrong? I just want you to know that I'm not taking any of this for granted. You, us, this timeline, I'm going to fight for it, no matter what. Hey, of course. We'll fight for it together, right? Thank you. So, where are we heading next? The band's only got 2 more gigs and then they're on hiatus. We could head back east and check on your friends, or we can go west. We've never been back home together. It might be time. Or, maybe that's a terrible idea. Right now, I don't want to think about the future or the past. I just want to be here with you, capturing every moment. Deal.
Так, как я и говорил, вот вам видосик другой концовки. Всем пока. Я урод, я плохой человек, я токсик, я говно, я дебил, я глупый, я подсос, я секретарша, я насос, я шестерка, пятерка, тройка, я меркантильный, эгоист, вот это все.